ഹലോ ഗായ്സ്, നമ്മൾ വീണ്ടും വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഡിവിഷൻ റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്, ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കണമെന്നുണ്ട്. തൽക്കാലം ഡിവിഷൻ കളിക്കാം. എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഹായ് ബ്രോ, ഹായ് ഹായ് ഹായ്. കളിക്കാം ഒരു കളി. കളിക്കാം. ഈ ഒരു മാച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കളിക്കാം. ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് നോക്കട്ടെ, നെറ്റ്വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും വരാൻ പോണില്ല, എന്നാലും നോക്കാല. ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലേ കളിക്കണ്, ഡിവിഷൻ കളിച്ച് നോക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. കളിച്ച് 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 ഈ മാത്രമേ. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. Milan against Inter. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. So it's down to business here. Yet another page in the history of this grand old rivalry. Well, here we go then with this bundle of joy and excitement. That has always been Ronaldinho. His career, a thing of legend. But Jim, if you were to name just one game that defines him, it would be... Well, I think undoubtedly it has to be the away game in Madrid back in 2005. He himself scored 2 second-half goals, but I can never forget the scenes when the home fans started applauding him. The moment when even the worst of enemies had to admire what he did on that night. It was an extraordinary sight. Batistuta He's offering some sort of an apology there. clearly is miffed having made the run and not get picked out. And it's Ibrahimovic. And this is Eto. It's Eto! Goal, 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 goal. Sumptuous finish, an absolute joy. And Milan have the lead. Unstoppable. Just how do they contain him?
Eto'o demonstrated great strength there. I mean, he really had to hold his man off and just create enough room for him to be able to get the shot away. And I think it's just top play. Milan have their opener. It is a goal of real significance. Well, that's changed the mood entirely, as you'd expect, Peter. It'll be fascinating now to see what kind of reaction it will cause. Oh, this looks sharp. Oh, good read. That was well played, well stopped. Milan currently a goal to the good and with the lion's share of the ball. Looking for the run. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Rijkaard is the team's great visionary. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. We're gonna set up the നോക്കട്ടെ. And that's been drilled in. Oh, well played. Can he finish? ഇതാരുണ്ടായിരുന്നു? Of course! Inter are back in business. Just gorgeous. The most glorious, delicious of touches. Followed up with an unerring finish. Yeah, the right touch in moments like that is key to what follows. All very neat and tidy. Inter Milan restore parity. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. And here's Eto'o. Eto'o! Big relief, it just needed better contact. Well, let's just consider that one a rangefinder, Peter. It certainly wasn't troubling the goalkeeper. Two added minutes has been indicated. The final seconds now. Well, that's well spotted. Quick look at his watch, and the referee whistles for half-time. So it's all squared. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. So, Jim, neither side getting it all their own way so far. Well, it's been a decent game so far, Peter, although I think in the next 45 minutes we could do with the ball being moved around quicker with a view to trying to entice their opponents out of position. I don't think there'll be a mad rush to do that just yet. Well, it's been a proper derby so far, no doubt about that. Intense and utterly captivating. Well, it's been intriguing stuff so far, and it's 1-1 at the break. Both teams hoping for a pick-me-up in the second half. So straight into the second half. Couldn't squeeze it through. Ronaldinho steaming forward at pace. Shot a goal! What a wonderful goal! Another moment of magic, a real wow moment. Yeah, he gets top marks for that finish. I honestly thought his odds weren't that good. Inter Milan have their lead. Big chance! And he's following up! And he's there to belt it away. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. And here's Neymar. He's found a way through. Such good technique. It's a sweeping cross. He's had a shot! And the keeper couldn't hold it. Goal. They're level in a trice. Well, that's so Come on. refreshing. They went a goal down, and you never Come on. guessed it. Their reaction has been emphatic. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune.
That's great movement from him. He instinctively knew that the ball was going to come back out and put himself where he needed to be. The sort of thing you just can't teach. So again, we have parity. Well, I think the players will be buoyed by the fact that they've managed to level things in a hurry. Tails most definitely up now. That's just playing it safe and simple. Milan clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. Well played, that has snuffed out the danger. Quality ball. Rijkaard. And this is Ibrahimovic. Makalele gets it clear. Neymar. Heading backwards. This is intriguing. Next goal critical. Well, a goal either way at this stage would qualify as a steal. That is a brilliant interception. Chouameni. Passing is crisp and sharp. It's Eto'o! Oh, nearly, but not quite. Oh, he's usually such a good finisher. 2 added minutes has been indicated. He's in a great position here. Very nicely done. Well seen. Saw that coming. There you have it. The referee says that time is ഓണല്ലേ decent game of football, that. Intense, intriguing. And both sides, as it turns out, unable to be separated. So there it is. What struck you most about that? Well, that really did fly by. It's one of these games where ഹേമന്ത് ഇവിടെ റെഡിയാക്കാം. റൂമിടാം. ഈ കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് റൂമിടാം. ആരുമില്ല. അതില് കളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിലൊരു പോക്ക് പോയി. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാൻ മാത്രമാണ്. നാല് മണി വരെ ലൈവ്. ഇത് പറയണു കലക്കലേ. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are സ്ലാറ്റാൻ ready to go. ഹാട്രിക് അടിച്ചാൽ പോകും. സ്ലാറ്റാൻ ഒരു ഗോൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് Well, the stage is സന്തോഷം. set for a stirring showdown here. The supporters in great voice. ഇനി And there's വാ. a real sense of anticipation in the air. Game നോക്കട്ടെ. on. സ്ലാറ്റാൻ. So we're very much on the way now. Jim, which player is best equipped for this game? well, this guy Rodri was one of Europe's most coveted midfielders. It's Cristiano Ronaldo! ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ. Oh, fantastic from Ronaldo! About as smooth as it gets. The ideal start. That's the purpose and intensity they showed from the first moment. They really did fly out of the blocks here. Pressure, what pressure? He feels none of it. Such a well-worked finish. It looked like he was going to be shut down, but he thrives in situations like that. Milan are already chasing the game. They didn't envisage that.
Neymar. Oh, nicely intercepted. Zanetti. Stojkovic. Cantona. Yo. Ball, good take. Neymar. Milan leading here thanks to that early goal. And the score is 1-0. Zanetti. Looking to play him in. So no flag here. And again, he's sorted that out terrifically. Costa Curta defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Well, the box was just so congested there, Peter. There was absolutely no space to work with. എന്താണ്ടത്? Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. He's shifting through the gears here. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Neymar. Chouameni. No, that's been intercepted. And that's really well manoeuvred. Looking to pass their way up the pitch. And he is deftly away. Chance for Yo. a shot! And that's a Best tiny finish. crosser in Efootball. AC Milan are all square. One sweeping move Beckham. executed with deadly efficiency. ഊസിയിൽ കാണാറുണ്ടോ? ഇല്ല. They may be in at one end, they En end up Sam, second illada. goal at the other, and it's They all are- due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. Milan restore Cheia. parity. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Zanetti. Cantona chasing after it. And it's Zanetti. Cantona. Can he finish? അയ്യോ. Not a bad try by any means. ഊസിയിലൊന്നും കാണാറില്ല. It's a really Che vada good chance സമയം. miss, Peter. Certainly the way he's been playing. ഹൈടെക് ഇരുന്ന് പണിത്. Ibrahimovic. Roberto Carlos. Now it's Pele. Mbappe. Pele. Pele making good progress on the right-hand side. He has found a way through. There will be Delivering. one Oh, added good time. fly. കളിയൊക്കെ. No, just not quite. വിഹാബ്. He looks a little annoyed Hi with bro. himself, Peter, ഇന്ന് but he hit it ബാഴ്സയുടെ well. കളിയുണ്ട്. Better look next സെക്കൻഡ് time, ലെഗ്. maybe. അതാണോ? Quick look at his Atletico watch, Nator. and the referee whistles for half-time. ആഴ്ച Well, തോക്കുമല്ല. half full or half empty. കാണേണ്ട കാര്യമില്ല. Truly to impose themselves, and it's level pegging at half-time. So, nothing in it, Jim? What do you think? Well, it's കാര്യമില്ല. been an intriguing watch. A really nice contrast of styles that seem to suit both teams pretty well. കാട്ടോണ്. Who's ultimately going to win it? It's anyone's guess, though. So 45 minutes of uncompromising football, and at the break, it's one each. And so the action is resumed. Saliba did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Now it's Mbappe. Oh, good read. And that was nowhere near his best. Pele conjures time and space where few can. Milan appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Some good work on the right flank here. Neither of these two want to come off second best. പിടിക്കാ. Going forward.
That's been cut out, well played. Oh, that pass isn't the best. He's found a way through. Oh, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Cristiano Ronaldo. Oh, that's well spotted. Van Balten cuts out the pass. Pele, who does have an assist to his name. Good take, and is he in? Neymar! ആർണേന്റെ Oh, ബാക്ക് just makes a decent എന്താ finish. ഇതുവരെ വരാത്തെ? Certainly looks sharp there. കംബാക്ക് They're അടിക്കുമോ? very well കംബാക്ക് drilled and അടിക്കുമോ smart അറിയില്ലടാ. at counter-attacking. അതിന്റെ ബാക്ക് വരുമോ? എനിക്ക് തോന്നണില്ല വരുന്നു. Some intricate passing, looking to progress the ball. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end. Cruyff. Cantona. Oh, shooting chance! അവൻ കംബാക്ക് അടിക്കുന്നു. ആർണേന്റെ ബാക്ക് ഒന്നും വരില്ലടാ. എനിക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. Milan with their first corner, the first in the game. അയാള് വന്നാലും വല്ല ഡീപ്പ് ലൈൻ ഫോർവേഡൊക്കെ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരുള്ളൂ. നോക്കോ, Real chance! ആർക്കും ഒരു ഉപകാരമില്ലാത്ത പോലെ. ആർക്കും ഉപകാരമല്ല, അങ്ങനെ കളിപ്പിക്കാൻ അറിയണ പോലെ തന്നെ. ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ 110 ഇബ്രാഹിമോവിച്ചൊക്കെ വന്നിട്ട് ആളുടെയൊക്കെ കാർഡ് എല്ലാം കണ്ട ബോക്സ് ഇൻ ദ ബോക്സ്. എല്ലാവർക്കും കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂല. We might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. എടാ എന്താണത്? ആരെടുക്കഞ്ഞ്? അഡ്രിയാനോ ഓർ സ്ലാട്ടൻ? അഡ്രിയാനോ എൻ്റെ ഇല്ലടാ. എടാ എന്റെ ടീം നീ കണ്ടില്ലേ? എന്റെ ടീം F2P ആണ്ടാ. ഇങ്ങനെ ചോദിക്കണാണുമ്പോ എനിക്കുണ്ടല്ല എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സ് ഉള്ളവരോട് ചോദിക്കണ പോലെ തോന്നും. എന്റെ അവരൊന്നുമില്ല. Not ideal for either side, of course. Although, if you look at the overall balance of things, neither did enough to win this, and I think the result is quite fair. Well, thanks to Jim alongside me, and as the fans make their way home, so must we. Good evening to you. സോറി അല്ലടാ, സോറി എന്നല്ല, സോറി ഒന്നും പറയരുത്. ഞാൻ പറഞ്ഞതേ നീ ചോദിക്ക, നീ എനിക്ക് തോന്നണേ നീ എന്റെ ടീം കണ്ടിട്ടില്ലാന്ന് തോന്നണത്. എന്റെ അധികം പ്ലേയേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല. ഫ്രീ കിട്ടിയ കുറച്ച് പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഞാൻ കാണിച്ചു. അതാണ് എന്റെ അവസ്ഥ. അടാ ഇതിൽ ഈ ബെല്ലിംഗ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഈ ബിഗ് ടൈം മെസ്സി ഉണ്ട്, പിന്നെ എട്ടോ ഇബ്രാഹിമോവിച്ച്, പെലെ. ഇത്രയും പേരാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് എൻ്റെ ഉള്ളത്. സ്മൈക്കളും വേറെ ഇല്ല, വേറെ ആരും ഇല്ലടാ. വേണ്ട, പഴയ ഇബ്രാഹിമോവിച്ചുണ്ട്. പിന്നെ ഒക്കെ ഫ്രീ കാർഡുകളാണ്. മീമല്ലു ഫ്രണ്ട്ലി ഉണ്ടോ അണ്ണ? ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. നൈസ് സ്ക്വാഡാണ് ബ്രോ. ആ അല്ലടാ, ഞാൻ തരക്കേടില്ലാത്ത സ്ക്വാഡാണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞതേ എൻ്റെ ഞാൻ കോയിൻ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ആക്കണ ആളല്ല. അപ്പൊ എൻ്റെ അധികം പ്ലേയേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല. അഡ്രിയാനോടെ കാര്യം ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആളേക്കാ. നമുക്ക് പഴയ ഫുട്ബോളിലെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ വേണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, അങ്ങനെ ആഗ്രഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആൾക്കാരില്ല, കാർഡുകളില്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ. ബിൽഡ് ചെയ്യണം, ഇനി ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതിലുള്ള ആരെങ്കിലൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം ഈ ബെല്ലിംഗ് അടിപൊളിയാണ്. ഈ ബെല്ലിംഗം, ഈ മെസ്സി അടിപൊളിയാണ്. പക്ഷെ എല്ലാരും കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂല. ആൾക്ക് ത്രൂ കൊടുത്ത ആൾ എടുക്കൂല. ത്രൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആള് വാങ്ങിയില്ല. ആൾക്ക് കറക്റ്റ് പാസിട്ട് കയറ്റണം. നമ്മൾ ത്രൂ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആള് എടുക്കാൻ പോകുമ്പോഴേക്ക് പോവും, നിന്ന് കളിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ ഭയങ്കര ബോൾ കൺട്രോളൊക്കെയാണ്. മറ്റേ വരപ്പിച്ച് കളിക്കുന്നവർക്ക് അടിപൊളിയാണ് ആള്. ഇബ്രാഹിമോവിച്ചോ, അതെ പഴയ ഇബ്രാഹിമോവിച്ചില്ലേ ഇത്. ഇയാളെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിയാനും പറയാനൊക്കെ ഭയങ്കര പാടാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ല. പക്ഷെ ഈ ഇബ്രാഹിമോവിച്ചിനെ കിട്ടിയപ്പോ ഇത് ഹെഡെങ്കിലും ചെയ്യണോണ്ട്, ബുള്ളറ്റ് ഹെഡറൊക്കെ ഉള്ളാരം കൊണ്ട് ഫോക്സ് ഇൻ ദ ബോക്സ് ആണല്ലോ, അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല. ഈ 8 അടിപൊളിയാണ്, പെലെ അടിപൊളിയാണ്.
വേറെ പറയാനായിട്ട് ആരുമില്ല. മൈക്കിള് ഞാൻ വിചാരിച്ച അത്രയും പോരാ. ഡേവിസ് ഇത് ഞാൻ കളിപ്പിക്കും, ഫോം ഉണ്ടെങ്കിൽ കളിപ്പിക്കും. കാരണം എന്താന്നാ, പിന്നെ അത് പഴയതാണ്, സിംഗിൾ ബൂസ്റ്റർ അല്ലേ. പിന്നെ ഹൈറ്റ് ഇല്ലല്ലോ ആൾക്ക്, ഹെഡിങ് കുറച്ച് ഇതാണ്. ഇവന്മാരാകുമ്പോൾ ആരെങ്കിലൊക്കെ തട്ടി മുട്ടിയൊക്കെ നിന്നോളും എന്നുള്ള ഒരു മൈൻഡിൽ ഇത്തിരി ഹൈറ്റ് ഉള്ളവരിട്ടാണ് ഞാൻ. കുറച്ച് നമ്മേ ഡിവിഷൻ കളിക്കുമ്പോ മല്ലന്മാരാണ് വരാ സെന്ററിൽ, ഇത്തിരി ഇടിമുട്ടികള്. അവന്മാരെ പിടിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ നല്ല ഹൈറ്റ് ഉള്ളവരൊക്കെ, വേറെ ഒന്നല്ല, ഹെഡൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട്. അങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പിന് കുറച്ച് ഹൈറ്റ് സൈസ് ഉള്ളവരെ ഇട്ടെന്നുള്ളൂ. ഞാൻ ആളെ തന്നെയാണ് കളിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ആളെന്തോരം കളി കളിപ്പിച്ചു നോക്കി. ആളെ കിട്ടിയതിന് ശേഷം വേണ്ട ഇത്രയും കളി ഞാൻ കളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആളെ കളിപ്പിക്കാത്തൊന്നുമില്ല. ഇവരെ കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഹൈറ്റ് ഉള്ളതൊക്കെ മാറ്റി. കണ്ട 600 ചില്ലാൻ കളിയൊക്കെ ഞാൻ കളിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളെയാണ് കളിപ്പിച്ചേക്കണം. കണ്ട 700-600 കളി അവരെ കളിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ആളെ കിട്ടിയ പിന്നെ ആളെ തന്നെയാണ് 1000 ചില്ലാൻ കളി ഞാൻ കളിപ്പിച്ചത്. 1255 കളി ഫുൾ ടൈം ആൾ തന്നെയായിരുന്നു. ഇടയ്ക്കിട്ട് നമുക്കേ ഭയങ്കര സ്കോഡുകൾ വരുമ്പോ പിടിച്ചിക്കാൻ പറ്റൂല. പൈസ കൊടുത്ത് കറക്കി കിട്ടുന്ന ആൾക്കാരില്ലേ, അവന്മാർക്ക് കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജ് കൂടുതലാണ്. അവന്മാരെ ടാക്കിൾ ചെയ്തും തള്ളിയൊക്കെ ഇടാൻ വേണ്ടി തന്നെ ആരോഗ്യമുണ്ട്. ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി, ഒരു ഡിവിഷൻ. ഫ്രണ്ട്ലി ഞാൻ ജയിച്ച ഡിവിഷൻ കളിക്കൂട്ടാ. കന്നവരൊക്കെ ഹൈറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിലും ആൾക്ക് ജമ്പ് ഉണ്ട്, ചാടിക്കോളും ആള്. അത്യാവശ്യം കൊല്ലർ പോലത്തെ ആൾക്കാർ വന്നാലേ പ്രശ്നമുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് നോർമല ആൾക്കാരെയൊക്കെ ആള് ജമ്പുള്ളാരം കൊണ്ട് ചാടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യും. സ്പീഡുള്ളാരം കൊണ്ട് ഓടി പിടിച്ചോളും. ഞാൻ മാനുവലാണ് കളിക്കണത്, അപ്പൊ ഞാൻ സ്വിച്ച് ചെയ്യൂല, അവിടെ തന്നെ നിർത്തുള്ളൂ. ആളവിടെ നിന്നോളൂ. ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രഷർ ചെയ്ത് കളിക്കണല്ല, മാനുവലാണ്. കളിച്ച് ശീലായി, പക്ഷെ ഇപ്പൊ അത് പറ്റണില്ല. ആദ്യം അടിപൊളിയായിരുന്നു, പ്രഷറും പറ്റണില്ല ഇപ്പൊ. ഏതെങ്കിലൊക്കെ ഒഴിവാക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും പറ്റണില്ല. മിക്സ് ചെയ്ത് കളിക്കാനാ. ഇടയ്ക്കിട്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്യും, ഇടയ്ക്കിട്ട് ഞങ്ങൾ സ്വിച്ച് ചെയ്യില്ല. പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ ഭയങ്കര ടാക്ടിക്സ് നോക്കി, ഡിഫൻഡർ, ഒരു ബിൽഡപ്പ്, ഒരു ഡിസ്ട്രോയർ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഇട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകില്ല. എൻ്റെ സ്റ്റാമുണ്ട്, വരാനുണ്ട്, പക്ഷെ കന്നവരനെ വേണമെന്നുണ്ട്. ആളടിപൊളിയാണ്. ഈ എന്താ പറയാ, ബുള്ളറ്റ് ഹെഡറുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വരില്ലേ, ക്രിസ്ത്യാനോ, പിന്നെ അഡ്രിയാനോ, ബാറ്റിസ്റ്റൂട്ട, ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ടീമൊക്കെ ഉണ്ടാവൂലേ, ഇടിമുട്ടി നോട്ടുക്കത്തെ ഹെഡ് ചെയ്യണത്, ഡ്രോഗ് ബേക്ക, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വരുമ്പോ, ബുള്ളറ്റ് ഹെഡർ അല്ലെങ്കിലും നല്ല ഹെഡ് ചെയ്യണ ടീം വരുമ്പോ കന്നവരയ്ക്ക് പറ്റൂല. നോർമല് കാർഡുകളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹൈറ്റ് ഉള്ള ആളെ കൂടെ ഇട്ടാൽ മതി മറ്റവന്മാരെ മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. സീനൊന്നുമില്ല, കളക്കാം. നമ്മുടെ പിന്നെ വേറെ ഇല്ലാത്ത ആരം കൊണ്ട് അത് ഫിക്സഡ് ആണ് കിട്ടിയപ്പോ മുതൽ. പിന്നെ ഇതെടുത്ത ആരം കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, ഇപ്പൊ രണ്ടുപേര് സെറ്റാണ്. എനിക്ക് അതൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ സ്പിൻ ചെയ്യണല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഗുല്ലിറ്റിന് വേണ്ടി കുറച്ച് കോയിൻ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കറക്കി. അപ്പം എനിക്ക് സ്ലാട്ടനെ കിട്ടിയത്. ആളെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഫ്രീ കിട്ടി. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഗുല്ലിറ്റിനെ വേണം എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡിൽ ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കറക്കി നോക്കി. പക്ഷെ കുറച്ച് ഇറക്കിയുള്ളൂ, തന്നില്ല. എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട കുറച്ച് പേരുണ്ട്, ആളെൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. മറ്റേ റുബിനിങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഗുല്ലിറ്റ്, റൈക്കാർഡ്, എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇത്തിരി സ്പേസ് ഉള്ളവരെയാണ് എനിക്കിഷ്ടം, പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി.
The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. It's Ibrahimovic! Ibrahimovic! It could only be him! As all That things yeah, go, pushing. this is up there. Another magnificent finish from ഒന്നും Mr. ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആളാ. Magnificent. This ഒരു could be good. Very വൃത്തികെട്ട good. കാർഡാണ്. And that really is so impressive. Yeah, and having the thrust to get there is one thing. Having the composure to score is another. I doubt very much that this was in the script. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Expertly cut out, really nicely done. So just a one early goal to report so far. 1-0 the score. Griezmann. Scholes. Can he get on the end of this? Rijkaard is always scanning the pitch for targets. And the return pass. Bout of passing here, really easy on the eye. Now it's Neymar. Roberto Carlos picks it up out wide. തോരപ്പമ്പു He's quick to get rid. ഒറ്റയാണ് കാണുന്നത്. Griezmann ventures forward. Scholes. Rijkaard. Oh, this looks sharp. Oh, that's a key interception. യോ Messi. Well, we expected better, and so did he. And it's Messi. Oh, now here's an interesting matchup. അഡ്വാൻസ് ഇട്ട് കളിച്ച സീനാണ്ടാ. 30 minutes നമ്മൾ gone. ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്കില്ല് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുക വേണം. Neymar. ആടാ And that's been intercepted. ഡബിൾ That ടച്ച് was ഒന്നും well വർക്ക് ആവൂല. played. Well stopped. Backward it goes. Oh, shooting chance! അടുത്ത ഞാൻ ബ്രോ Beauty! മിലാൻ തോമസ്. ഹായ് ബ്രോ. Gem! An absolute gem! ആജ ആജ Two up now, and they are cruising. ആജ. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other. അഡ്വാൻസ് It's ഇട്ടാ all ഞാൻ due to സീനാണ്ടാ. wonderful counter-attacking. They hardly ഞാൻ had വന്നു time to ബ്രോ even react. ഓർമ്മയുണ്ടോ? And there's only one word to എനിക്ക് describe ഈ that. മെമ്മറി ലോസ് ആണ്. പ്രായമായില്ലേ, വയസ്സായി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ മറന്നു. Milan are sitting pretty, 2-0 up. You can really sense how important this goal was for them. They needed it. Now they have it. Here comes the cross. Rijkaard clears it away. പിടിക്കടാ. Bellingham. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. Oh, he's been caught on it എന്താണ്ടത്? here. Wan-Bissaka. Griezmann. Rijkaard. There Beckenbauer. will be 1 minute added time. And the whistle goes Alena. for half-time. Any opinion you'd like to express on the first half? 1700 കോയിനുണ്ട് ബ്രോ. സ്പിൻ ചെയ്യോ? Pretty well so far, Peter. If സ്പിൻ you're ചെയ്യണ. able, don't feel 6700 കോയിൻ സ്പിൻ ചെയ്യണ. ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് സ്പിൻ ചെയ്യാൻ പോണത്? at this stage. അല്ല, ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് സ്പിൻ ചെയ്യേണ്ടത്? Looking good, feeling good. ഞാൻ പറയട്ടെ, It's 2-0 at the break. ഇപ്പൊ വന്ന കാർഡുകളൊന്നും നിനക്ക് വലിയ യൂസ് ഇല്ല. പക്ഷെ ഇഷ്ടം കൊണ്ട് ഹസാഡിനെ കിട്ടീന. ഗുഡ്. എനിക്ക് ഹസാഡിനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി അടിപൊളിയാണ്. സ്ലാട്ടൻ വേണ്ട. എടാ ഇപ്പൊ വേൾഡപ്പ് തുടങ്ങുമ്പോണ്ടല്ല, നീ ഇഷ്ടം കൊണ്ട് കറക്കണാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിനക്ക് ആ കാർഡിനോടുള്ള പ്രേമം കൊണ്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ കറക്കിക്കോ. പക്ഷെ അത്രയ്ക്ക് വലിയ കളിയൊന്നും കളിക്കില്ലാട്ടാ. Second period is underway. ആളെ നിനക്കറിയാല, അയാള് കുണച്ച മനുഷ്യനാണ്. അയാളെ ഇത്രയും റേറ്റിംഗിൽ എന്തിനാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അറിയോ? ആളല്ലെങ്കിൽ അലമ്പുണ്ടാക്കും. Messi, a player who needs no introduction. Challenge just a bit on the first അതുകൊണ്ട് side. മാത്രം ആൾ ഇത്ര റേറ്റിംഗ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ ആള് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണ ആരും കൊണ്ട്. Batistuta. Cannavaro. Still no way ഈ through. റേറ്റിങ്ങിനുള്ള കളി ആള് കളിക്കൂല. Resolute. എനിക്ക് കളിപ്പിക്കാൻ അറിയാണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. എന്നാലും ഞാൻ പറയുന്നു, വേൾഡ് കപ്പ് തുടങ്ങുമ്പോ അടിപൊളി നാഷണൽ ടീമിന്റെ കാർഡുകൾ വരുമ്പോൾ Knocks it into space.
നിനക്ക് വേണ്ട, ഇതുവരെ നിനക്ക് വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ട് And he's കിട്ടാത്ത made something കാർഡുകളില്ലേ, of it. അടിപൊളി കാർഡുകൾ വരും. വേണമെന്ന് അത്രയ്ക്ക് ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇഷ്ടമല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ പിന്നെ എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല. Oh, lovely feet, he is such a good mover. Griezmann. Manchester United appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. The attendance for this Messi, match was well seen, saw that coming. 80,953. That's great positioning. So good from him. Now it's Eto'o, looking to pass their way up the pitch. Ibrahimovic. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. അഡ്വാൻസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പണിയാണല്ല. He's seen through all of that. Bellingham defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Driving through the middle. എന്തൊക്കെയോ സ്കില്ലുകൾ ഇടുന്നു, Did just എന്തൊക്കെയോ about enough to കാണിക്കുന്നു. come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Ah. It's run loose. Who's going to get there? Bellingham. Kimmich. Some intricate passing, looking to progress the ball. Batistuta gets flagged offside. ആളുടെ ഉപകാരം എന്തിട്ടാണ്, ആള് ബോക്സിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ആൾക്ക് വല്ല പാസ്സൊക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കണമെങ്കിലും മറിഞ്ഞ് നിൽക്കണമെങ്കിലും നോർമലി സ്റ്റണ്ണിങ് ഷോട്ട് അല്ലാണ്ട് വെറുതെ ഷൂട്ട് ഇങ്ങനെ തൊട്ട് കൊടുക്കൂലേ നമ്മ, അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ഉരുണ്ട് പോസ്റ്റിലേക്ക് അടിക്കും ആള്. പിന്നെ ഹെഡർ പക്ഷെ ആള് ചാടണില്ല. ബുള്ളറ്റ് ഹെഡർ ഉണ്ടെങ്കിലും നിന്ന നിപ്പിന് ഹെഡ് കണക്ട് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തണുണ്ട്. അല്ലാണ്ട് റൊണാൾഡോ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ചാടി ഇങ്ങനെ കുത്തിയിടില്ലേ, അതേപോലെ ഒന്നും ആള് ബുള്ളറ്റ് ഹെഡർ ഒന്നും വർക്കാവില്ലാട്ടാ. അത് നോക്കി എടുക്കണ്ട, ഞാൻ വേണേ ക്രോസ് ഇട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഇയാൾ ആ ഭാഗത്തുണ്ടാവൂല ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോ. വെറുതെ ആളുടെ ഒരു കാർഡ് ഇഷ്ടമാണ്, ആ കാർഡ് കളിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ വേണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ കറക്കിക്കോ. ആ ഹസാഡിനെ കിട്ടണേ ചിലപ്പോ നീ ഡ്രിബിൾ ചെയ്ത് കളിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നിനക്ക് വർത്തായിരിക്കുള്ളൂ. ശബരിമോൻ, വെൽക്കം വെൽക്കം. നീ എടുക്കണ്ടെന്നേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ. എനിക്ക് ഫ്രീ കിട്ടിയാണല്ലാണ്ട് ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി ഇതാക്കിയിട്ടൊന്നുമല്ല. എൻ്റെ ഓൾറെഡി ഒരു സ്ലാട്ടാനുണ്ട്, കൂടാണ്ട് പിന്നെയും തന്നു. എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? വേണ്ട, എന്ത് കാര്യമായിരിക്കുന്നു. പറഞ്ഞ ആസാഡ് നൈസാണ്. ആ സാഡിനെ കിട്ടാൻ എപ്പോഴാ തുടങ്ങിയ? ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു 40 മിനിറ്റ് ആയി. Number 21, ആ ധൈര്യം ഉണ്ടാകില്ല എൻ്റെ കൂടെ. Messi. കളഞ്ഞത്. Line, Neymar. Coming on the field, number 15, Adams. അസാഡ് നൈസാണ് ചേട്ടാ, അവനെ പൊട്ടിച്ച് Number 24, കാണിക്കുക. ആരണാള്? ശബരിയാണോ? number 18. അയ്യോ, കമന്റ് നോക്കിയിരുന്ന് കണ്ടില്ലടാ. Zico! And no mistake. Just one in it now. The game takes on a whole new complexion. What a delicious goal, stroked in like a maestro. It's almost poetry in motion, Peter, isn't it? The way he wraps his foot round the ball so effortlessly. Takes a shot. They've got to be quick to recover this. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. Rijkaard promptly onto that, and that is that. Nicely weighted ball. Cannavaro makes the interception. And he's gone long. Now it's Eto'o. Driving forward, tries to pass it through. Excellent challenge there, uncompromising. 2 added minutes has been Good running with indicated. the ball. It's Eto'o! Goal.
അണ്ണാ ഈസിയാ. And surely now the results beyond doubt. ഞാനല്ല എന്നാ He hit that like he meant it. എന്തിട്ട് ശബരിയില്ലടാ കമന്റ് Absolutely ഇട്ടപ്പോ തന്നെ spirited it. ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ Well, എന്നൊക്കെ he's പറഞ്ഞിട്ട് എന്തിട്ട് ഞാൻ വായിച്ചപ്പോ അത് ഡിലീറ്റ് ആയില്ല. Milan ആരണത്? can probably lay claim to the title of having been the better side here. Certainly more results driven as they went about their business in an efficient manner. How do you Just look a back quick on the reminder, game then, Bilbao. Jim? Noya. Milan definitely impressing me here, especially the way that attack clicked. Whether it was link-up play, running in behind, this has just been a great day at the office. And all that remains for me. ഞാനല്ല അല്ല വേറൊന്നല്ല, ഞാൻ വായിച്ചില്ലത്. ഞാൻ വായിച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും ഒരു പോക്ക് പോയി. ഞാൻ വിചാരിച്ച അടിയിൽ വേറെ കമന്റ് വന്നപ്പോ ഇങ്ങനെ ചാറ്റ് മോളിക്ക് പോയാണെന്ന്. ഞാൻ മുകളിൽ കുറെ നേരം നോക്കെടുക്കാൻ കണ്ടില്ല. വേറെ ഏതോ ഒരുത്തനം വീണ്ടും റെഡിയൊക്കെ കൊടുത്തേക്കണ്. എന്ത് പാട് ബ്രോ. അങ്ങനല്ല, ഒരു കളി ഒരാളായിട്ട് ഒരു ദിവസം അല്ല, ഒരു ലൈവില് ഓക്കെ ഡിവിഷൻ പുഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നാണ്. ഡിവിഷൻ കളിക്കാൻ പറ്റാണ്ടായപ്പോഴാണ് വീണ്ടും ഇതിലേക്ക്. നാട്ടില് ബ്രോ, നാട്ടിലെവിടെ? നാട്ടില് തൃശ്ശൂര് കൊടുങ്ങല്ലൂര്. അറിയോ? കൊടുങ്ങല്ലൂര് അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവോ? ഡിവിഷൻ എവിടെയും ആയിട്ടില്ലടാ. ഡിവിഷൻ ഞാൻ തോറ്റ് പരന്നില്ലേ. ഞാൻ കോട്ടയം. കോട്ടയം എനിക്ക് ഒരു സ്ഥലം അറിയാം. തൃശ്ശൂര് പെരുമ്പള്ളിശ്ശേരി. ആ അവിടെ അല്ലേ? കുറച്ചങ്ങോട്ട് പോണം, കുറെ പോണം. ഞാനേ ഡിവിഷൻ കളിക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വന്നാണ്. നമുക്ക് നൈറ്റ് റൂം ഇടാലാ. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഡിവിഷൻ കളിക്കാലാന്ന് വിചാരിച്ച് വന്നാണ്. ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചാ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? പെരുമ്പള്ളിശ്ശേരി അടുത്തുള്ളവരൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയപ്പ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഫുള്ള് അന്നത്ര ജില്ലക്കാരായിരുന്നു. ലൈക്ക് അടിക്കട എല്ലാരും. ആരും ലൈക്ക് ഒന്നും അടിച്ചിട്ടില്ലാല. കള്ളന്മാരാണ്. പരത്തും. ഞാനിപ്പോ അൺബീറ്റബിൾ ആണ് കേട്ടാ. ഒലക്കാണ് 2 ദിവസമായിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ. കള്ള യൂട്യൂബേഴ്സ് ആയിട്ട് കളിക്കുമോ ബ്രോ? ഞാനേ 2 മാസമായിട്ടുള്ള തുടങ്ങിയിട്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് എന്റെ വൈഫൈ സെറ്റ് ആയിട്ടില്ല. പിങ്ങിന്റെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. കളിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതാണ് കൂടുതലും ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ചിരിക്കണത്. നല്ല നെറ്റ്വർക്ക് കിട്ടിയിട്ട് വേണം ഡിവിഷനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാൻ. അത് കാരണം കൊണ്ട് ഈ നെറ്റും വെച്ച് കളിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നിങ്ങളായിട്ട് ഇപ്പൊ സാധാ മൊബൈൽ ഡാറ്റ വെച്ച് കളിക്കണവരായിട്ട് പോലും എനിക്ക് കളിച്ച് ജയിക്കാൻ പറ്റണില്ല വൈഫൈ വെച്ചിട്ട്. അപ്പൊ ഇതും കൂടി ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ എന്നെ അടിച്ച് പരത്തി വിടും പിള്ളേര്. എന്ത് കാര്യം ഇരിക്കുന്നു. അത് കാരണം കൊണ്ട് ഇതാക്കി വെച്ചേക്കണേ. എന്നിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിചാരിക്കണ് നെറ്റ്വർക്ക് ശരിയായ. പക്ഷെ അത് എന്തോ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട്, എനിക്ക് അതിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. എന്താണ് എല്ലാവരും ചെയ്യണത് എന്നുള്ളതിൽ പറഞ്ഞു തരാനും ചോദിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കമ്പനി ബേസിൽ ആരുമില്ല. ചോദിച്ചാലും അറിയാത്തവരാണെ പറഞ്ഞു തരില്ല. ബ്രോ ഞാനിപ്പോ തൃശ്ശൂരുണ്ട്, ബ്രോനെ കാണാൻ പറ്റുമോ? പിന്നെ തൃശ്ശൂർ Welcome എന്ന് to പറയുന്ന ഒരു those വലിയ who have ജില്ലല്ലടാ. joined us all here on a കൊടുങ്ങല്ലൂരുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം. beautiful clear evening. കൊടുങ്ങല്ലൂരുണ്ടെങ്കിൽ The conditions ബ്രോ contributing to a കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. fantastic ഒന്നുമില്ല. atmosphere in the എല്ലാം stands. തുടങ്ങിയിട്ട് This really ഞാൻ is തുടങ്ങി the വെച്ചിട്ടുള്ളൂ place to എല്ലാം. be. എനിക്കറിയ പോലും ഇല്ല എന്താണ് Monday ഇനി to Thursday, ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. and ഒരു here with me in the ആഗ്രഹത്തിന്റെ പുറത്ത് commentary box ചാനലൊക്കെ on തുടങ്ങി commentary balls, കളിച്ചിരിക്കുന്ന അത്യാവശ്യം it's Jim കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് Begley. പോണ്. Hi everyone, ആ ഒരു and thanks സെറ്റപ്പിലാണ്. Peter. It's great to be on വർക്ക് board. ചെയ്യണ ആരം കൊണ്ട് എനിക്ക് വലിയ
ഒന്നും San വലിയ ഇതില്ല. Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. Things already rolling. Muscular approach does pay off here. Kante defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Now it's Neymar. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. Conte. Short changes him with that pass. Oh, they can break here. It's come to nothing. And he has slightly undercooked that one. France clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. That's a good foray he's making. Eto'o proving a very adept defender. It was a good tackle too. Yeah, listen, we often get critical of a forward's tackle, but that was squeaky clean. Now it's Chouameni. And this is Ibis having a shot! Well, now it's a race for the ball. Ibrahimovic really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Strong running down that left flank. So a third of the match or thereabouts gone, and we still await the first goal. And it's Xavi Alonso. Cafu. Hoisted in. Eto'o in the hunt and looking threatening. Neymar. Xavi Alonso. And here's Ibrahimovic. This looks promising. And that has left him in a heap. കാട്. It's a straight വല്ല red. കാര്യമുണ്ടോ? പഴയ പോലെ നല്ല ഇപ്പൊ Marching ടാക്കിള് orders. There may be some ഞാൻ scope for സബ് debate over the ചെയ്തു. seriousness of the താങ്ക് യു ബ്രോ, offence, താങ്ക് യു സോ but മച്ച്. none over its repercussions. സിദ്ദിഖ് They'll have to സിദ്ധാർത്ഥ് see out ഓക്കെ the rest of the game with 10 men. സെറ്റാക്കും, എല്ലാം Well, if he സെറ്റാക്കണം. truly fancies his chances from here, he's going to need the best of the best. അയ്യോ പുറത്ത് Oh, കടിക്കുന്നത്. he's pulled off a സ്ലാറ്റാനെ fine save. സ്വന്തം ക്യാഷ് Well, കൊടുത്തെടുത്താണോ? the ഇല്ലടാ, starting ഫസ്റ്റത്തെ position ഫ്രീ was good, and സ്പിന്നില്ലേ that helped the keeper to നമുക്ക് judge the ഒരെണ്ണം value of the ball ലക്ക് and deal with it well. And he's worked it through. അതിന് He's picked his കിട്ടിയത്. way through. Schmeichel getting this one എന്റെ രണ്ട് clear. സ്ലാറ്റാൻ ഉണ്ടാ. That's really well manoeuvred. Played out wide. രണ്ട് സ്ലാറ്റൻ ഉണ്ട്. അതും എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ സേവ് ചെയ്ത കോയിന് 200 കോയിൻ എന്തോ കിട്ടിയ സ്ലാറ്ററാണ്. അതിന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആ ഗുല്ലിറ്റിന് വേണ്ടി ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കറക്കിയിരുന്നു, എനിക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ല. ഇപ്പതേ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഈ സ്ലാറ്റാനും കിട്ടി. ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് കിട്ടായിരുന്നു. ലക്കണെല്ലാം ഭാഗ്യം തന്നെയാണ്. കടിച്ചല്ല ഫ്രീ ആയിട്ട്, വേറെ ചെലവൊന്നുമില്ല. എന്നാലും ആ സ്റ്റാർട്ടിനെ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റാറ്. രണ്ട് കാർഡ്, ഒരു കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഇത്രയും റേറ്റിംഗ് ഉള്ള രണ്ട് കാർഡ് എൻ്റെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഒരെണ്ണം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലായി. ഒരു വശത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ലക്ക്, ഭാഗ്യം, അടിപൊളി. ഒരു വശത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം വേസ്റ്റ് കാർഡായി. അല്ലെ പിന്നെ ഒരു കാർഡിനെ ഫൗൾ ചെയ്തിട്ട് Milan are കാർഡൊക്കെ probably മേടിച്ചിരുത്തിട്ട് feeling the എന്നാലും best എനിക്ക് of സ്ലാറ്റനെ themselves, കളിപ്പിക്കുക so എന്നുള്ള I മൈൻഡ് don't think ചെയ്യേണ്ടി the വരും. manager has seen anything to change in his half-time team talk. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And he's managed to get free. ഇയാളൊരു മാതിരി സീനാണ്. Cafu making good progress on the right-hand side. Best part of an hour and still no breakthrough from either side. Messi. And he's making progress on the ball. Plays it in, shapes to ഗോൾ ഗോൾ shoot. ഗോൾ 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 It's a ഗോൾ. goal.
എപ്പോഴും അവന്റെ കൂടെയാണല്ലോ കളി. He ഇല്ലടാ, just എല്ലാ wins. അവനായിട്ട് Yeah, ഒറ്റ it's ദിവസം simply tragic ഒരു defending, പ്രാവശ്യം but a brilliant എല്ലാരായിട്ടും finisher is മറ്റേത് in കളിക്കണുള്ളൂ. goal. അവൻ It's ഡെയിലി വന്ന് outlived his കളിക്കണായിരുന്നു എനിക്ക് reputation. തോന്നണത്. For this match was So we have the 80,314. first goal. This is the perfect example of how to play with a man advantage. Move the opposition from side to side, wear them down, deserve goal. Spread to the right. So Jim, എടുത്ത് is that the ചോദിച്ചേക്ക്, നീ manager വേണേൽ ലൈവ് എടുത്ത് telling the നോക്കോ boys that അവനായിട്ട്. they നീ must stay forward for now? Well, I think he just is എപ്പോഴെങ്കിലും concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position 2 to പ്രാവശ്യം do that കളിക്കണതായിട്ട് നീ collectively. കാണിച്ചെന്നാ Conte. മുന്നേറ്റ് ഞാൻ 2 പ്രാവശ്യം കളിക്കും. Ibrahimovic unable to make it happen for all his good intentions. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. He's picked his way through. Plenty to aim at here. And he gets rid in a hurry. കളാട്ടം കാര്യമില്ല എന്നല്ല, ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ കളിപ്പിക്കാൻ അറിയണവരുണ്ടാവും. ബോക്സ് ഇൻ ദ ബോക്സ് അങ്ങനെ നിന്ന് കളിപ്പിക്കണവരെ വേണം. ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ സ്റ്റൈലല്ലേ. ചിലവർക്ക് അങ്ങനെ ഹൈറ്റും ഹെഡും ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ മതി, നിന്ന് കളിച്ചാൽ മതി, അങ്ങനത്തെ മൈൻഡ് ഉള്ളവരുണ്ടാവും. And no mistake. അവർക്കത് പറ്റും. And with the തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും back കളിക്കണവരെ slipping പറ്റുള്ളൂ. away, they have hauled themselves off the canvas. Great corner, and he did the rest. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did Nisa, the defence Nisa. let themselves down by not picking him up? I think the boss ദിവസം won't 2 be കളി amused. കളിക്കാറില്ല അങ്ങനെ ആരായിട്ട്. എക്സ്ക്യൂസാം 12,000 കോയിന് കൊടുത്ത് സ്ലാറ്റാനെ എടുത്തു. എന്താ പറഞ്ഞ അവരേല് യൂട്യൂബ് ഇതാക്കണവരല്ലേ, ഞാൻ പറയട്ടെ, അവരേല് ഇഷ്ടം പോലെ ഇതുണ്ടാവും. എനിക്ക് തോന്നണ അതൊരു കണ്ടന്റിന് വേണ്ടി ചെയ്യണായിരിക്കുള്ളൂ. Substitution കണ്ടന്റിന് for വേണ്ടി, Milan. Number 7, Ito. അല്ലാണ്ട് Number 21. So changes afoot here, and from Number both 4, sides. Daniel So Van they have it Buiten. all to do again. Number 17. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Neymar. Coming on the field. Number 13. Alhaj Diouf. Number Bellingham. 6. Cristiano Ronaldo. Number 3. Don't you just love the level of intensity here? Number Neither is 15, prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. 22, Bellingham. Substitution. Cannavaro gets across to intercept that. And it's Cristiano Ronaldo. Ronaldo gets flagged offside. സാമിനെ അറിയോ? ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആളെ. Robertson is always looking to play quality balls. Looking for options for movement. He's got away. He's been taken down, and the referee has pointed at the spot. Milan have been handed a game-changing chance. എന്ത് So where will he go? Goal, Milan! Not a twitch, not a blink. That's calm for you. Nothing is going to ക്ലോസ് distract you. ടൈമാണ്. ഇല്ലടാ, കൊല്ലറിനെ കളിപ്പിക്കണ പോലെ കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂലടാ. On the verge of victory, save for a few potentially hectic final moments. It looks to be the correct There will call, be 5 Peter, minutes and in the added time. circumstances, it really had to be. And they can counter here. Rijkaard kept his eye on it, and he's there. നേരെ ചൊവ്വേ ഞാനൊരു Probing pass, and that is expertly dealt with. ക്രോസ് ഇട്ടിട്ട് മര്യാദക്ക് ഹെഡ് കണക്റ്റ് ആവാറില്ല. ആള് ജമ്പയിലടാ, നിന്ന നിപ്പിലാണ് And that will be it. ഹെഡ് ചെയ്യാ. ജമ്പയിലാള് Milan നിന്നിട്ട് have ഇങ്ങനെ ഒരൊറ്റ finally കുത്തുത്തു. smiled now. അതിന് They've അടുത്ത് held on കുഞ്ഞാൾക്കാർ in വല്ലതും difficult വേണം, for most sets of ചാടാത്തവര്. fans. A ഇല്ലെങ്കിൽ truly emotional roller coaster കറക്റ്റ് that. കിട്ടൂല. Messi voted man of the match, ഫ്ലാറ്റനൊപ്പം and ഹൈറ്റ് ഉള്ള deservedly so. ഒരാളെ വെച്ചാ മതി. Milan have done it. They're people without a fingernail left Regional between them after what they edits. have Hi just bro, hi, witnessed. hi, hi, Well, hi. I thought only one team could win this, certainly in the Let's last few play minutes, Peter. 1v1.
They didn't ശബരി have to make it hard on themselves, but sometimes you just have to win games അങ്ങനെ തന്നെ whatever way you can, and that they did. So many thanks to എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വന്നാട്ടെ. പുതിയ റൂമാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാ, ഫ്രണ്ട്ലി ആണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ മാച്ച് കഴിഞ്ഞാലും കേറിക്കോ. ഇങ്ങനെ കേറണം 1v1 കളിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഡിവിഷൻ ഞാൻ കളിച്ചു നോക്കി, ഡ്രോ മാച്ച്, ഫുള്ള് ഡ്രോ. ഡെമ്പലിലേക്ക് ബാലൻഡർ കിട്ടിയതിൽ എന്താണ് അഭിപ്രായം? നല്ല അഭിപ്രായം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കിട്ടട്ടെ. എപ്പോഴും ഓരോരുത്തര് തന്നെ ആവുമ്പോ അത് ശോകമല്ലേ, തല്ലുപിടിക്കും. പണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ലേ? ഓരോരുത്തര് മാറി 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 മാറി. ആള് അടിപൊളി കളിക്കാരനായിട്ടല്ല, ആളുടെ ആ സീസൺ അടിപൊളിയായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കത് കിട്ടിയത്. ആള് ഓൾ ടൈം ബെസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടല്ല, അങ്ങനെയല്ലേ അത് കൊടുക്കണത്, ഓരോ സീസൺ വെച്ചിട്ട്. സീസൺ ആൾക്ക് അടിപൊളിയായി. ബെൻസിമയുടെ ഒക്കെ കളി കണ്ടിട്ടുണ്ടാ? ബെൻസിമിനെ എനിക്കിഷ്ടമല്ല സത്യം പറഞ്ഞ, അയാൾക്ക് ഹഡോണ് ബെൻസിമ. പക്ഷെ ആളുടെ ഒരു സീസൺ ആൾക്ക് ലക്കടിച്ച് മാരക സീസണായി, ആൾക്കൊരം കിട്ടിയില്ലേ പറഞ്ഞ. റാഫീനായമാൽ, ഗിയമാലിന് ഇഷ്ടമല്ല, റാഫീനെ പിന്നെയും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ആരും എന്താ പറയാ, ഓരോ സീസണിലും ഓരോരുത്തരെന്ന് പറയണ പോലെയാണ്. ആദ്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും തിളങ്ങി നിൽക്കാനായിട്ട് മെസ്സി, റൊണാൾഡോ, ഇങ്ങനെ രണ്ടുപേരെ പേര് എപ്പോഴും പറയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അതേപോലെ അല്ലല്ല, കൺസിസ്റ്റൻസി ഇല്ല. യമാല് കളിക്കുന്നുണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ട്. എനിക്ക് യമാലിന്റെ കളിനേലും കുറച്ചും കൂടി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളി ഇപ്പൊ ഒലീസയുടെ കളിയാണ്. എനിക്കിഷ്ടം. യമാൽ അടിപൊളിയായിട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ കുറച്ച് അഹങ്കാരമുണ്ട്. ബെൻസിമ സീനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ, ആ സീസൺ ഓക്കെയാണ് ആൾക്ക്. അത് കൂടാണ്ട് അയാൾക്ക് എന്തുണ്ടായിട്ടാണ് ആള് അത്ര ഇതായത്? എല്ലാവർക്കും ഓരോ സീസൺ കിട്ടും ഇങ്ങനെ ലക്കിന്. ലക്കല്ല, ലക്കെന്നും പറയാ, അവരെ കളിയെന്നും പറയാ, ഭാഗ്യം. ബെൻസിമ എന്താണ്ടത്? പിരമിഡാ സെൻട്രിൽ കൂടി എങ്ങനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യത് ഇങ്ങനത്തെ ഫോർമേഷൻ കിട്ടാ? ഇതാണ് പ്രശ്നം. ഇങ്ങനത്തെ ഫോർമേഷൻ വരുമ്പോ നമ്മ ഇങ്ങനത്തെ ടീം ഇട്ട് കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇടി ബഹളമായിരിക്കുള്ളൂ സെന്ററിൽ. അപ്പൊ വല്ല ലെഫ്റ്റ് മിഡ്ഫീൽഡ് ഒക്കെ ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോ കളിക്കാൻ പറ്റും വിചാരിക്ക. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തട്ടിമുട്ടി അവിടെയൊക്കെ തന്നെ നിൽക്കും. ഈ കളി 0-0. റോബർട്ടോ വാളോസ് ലെഫ്റ്റ് മിഡ്ഫീൽഡ് ഇട്. പക്ഷെ ആളുടെ ക്രോസ് എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലേ
റോബർട്ടോ കാർലോസിനെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഇട്ട് കളിപ്പിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് Well, what a ക്രോസ് sight ചെയ്യാൻ this വേണ്ടി. is. A beautiful evening. ഇപ്പോഴല്ല The ആദ്യം. voice of പക്ഷെ അയാളുടെ Manchester will കേളേ really get the juices എനിക്ക് flowing. തോന്നണത് അയാളുടെ കേള് Lucky to Drury. പ്ലേയേഴ്സിന് Time in the മനസ്സിലാവണില്ല coach എന്നാണ്. box by the ആളുടെ foot of കേള് the ഇങ്ങനെ figure അപ്പുറത്ത് of കൂടി Jim ഔട്ടിന്റെ പുറത്ത് Thanks കൂടി for that, Peter. പോസ്റ്റിന്റെ അപ്പുറത്ത് I കൂടിയാണ് agree. The കറങ്ങി excitement's തിരിഞ്ഞ് അവരെ really തലേമയ്ക്ക് picked വരാം. up അപ്പൊ അവർ now. ഔട്ടാണെന്ന് I'm വിചാരിച്ച് അവിടെ eager for നിൽക്കും. the action to start. The പിന്നെ San ബോൾ Siro കറങ്ങി of വരുമ്പോഴേക്കുള്ളൂ Lionel ഇത് ഇങ്ങടെ തന്നെ sensory ഇരുന്നാന്ന് Milan's പറയുന്നത്. power base, the ultimate status symbol of their glorious history. So we're very much on the way now. And that interception എടാ നീ വേണേ was നോക്കിക്കോ necessary. That was well played, അയാൾക്ക് well stopped. കേളിന്റെ Tries from distance. പ്രശ്നമുണ്ട് ആൾക്ക്. And the keeper has reacted superbly there. Neymar clearly thought he കേളാണ് had the beating of the നിസ്സാരം keeper. നല്ല. And here's Neymar. That's good play from him. He has found the way through. Rijkaard gets it clear. And here's Ibrahimovic! Oh, terrific save from the keeper. Ibrahimovic really must be thinking what he has to do to score there. സ്ലോണ് Look, they know they've got a height സ്ലോണ്. advantage, and it's time for them to use it. That has earned a reprieve for the time being. Tigres have the chance to go the other way. Now it's Mbappe. Neymar. Oh, sweet feet. Showing great feet there. Picked out brilliant. Rashford! Oh, it's fallen kindly here. അയ്യോ Oh, that one എല്ലാം stopped ഉണ്ട് no ഭയം. damage in the end. Well, there അതാ wasn't too much wrong with his ആളടിപൊളിയാണെന്ന് effort. തോന്നുന്നുണ്ട് He needs to get എല്ലാരും. on the ball again and നിന്റെ give it a എല്ലാരും good ഉണ്ടല്ലോ, attack. നീ I would. കാശുള്ള വീട്ടിലെ പയ്യനാണെന്നുണ്ടല്ലേ. പോയി പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കലക്കണ ടീമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. Still goalless. And here's Ibrahimovic. അയ്യേ This is Neymar. ഷൂട്ട് അടിച്ചാണ്ടത് And ത്രൂ he's ആയി there പോയി. to belt it away. ഇടയ്ക്കിട്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ആവേശം കയറും. Dani Olmo. And he's quick to snatch it back. Tigres really are one of these sides that pride themselves on their ability to maintain possession. Yeah, and some ഇതനാവുന്നു. would say that means they play the game the right way. He's having a pop! Now, who's going to be first to this? Oh, he's given that plenty, but no. I think that was probably what the opposition wanted him to do, Peter. They're not going to be overly worried if he's shooting from that sort of distance. Dani Olmo can see things others simply cannot. Threads one in. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Just 5 minutes left until the break. And that's been won straight back. ഒരിക്കലും പാസ് ഇടും. And it's Valverde. Now Neymar. Dani Olmo. അപ്പളിയാണല്ലോ. 45 minutes up. എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലെ ഒരു And it was a ചെക്കന് half that could have 100 and should രൂപയ്ക്ക് have, വാങ്ങിയ but as the അക്കൗണ്ട്. whistle blows, we remain where we started. Plenty 100 for both എൻ്റെ managers to ക്ലാസ്സിലത്തെ mull ഒരു over here. ചെക്കൻ്റെ 100 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ അക്കൗണ്ടാണ്. Too much 100 so far രൂപയ്ക്കാണ്. to lift anybody off their seat. പറ്റിച്ചല്ലേ നീ അവനെ? By any means, Peter, but it ആ definitely needs an injection of some invention, ചതി. creativity. ഡാ There's so എന്നോട് much you can do കളിക്കാനുണ്ടോ? with all എൻ്റെ that അടുത്താണോ industry by just സൂപ്പർമോൻ? adding a little bit of skill. എൻ്റെ അടുത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനുണ്ട്. Halfway stage, we still have ഒരു deadlock. The കണ്ടീഷൻ, score ഞാൻ റൂം 0-0. ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. നീ ജോയിൻ ചെയ്യണം. If you പറ്റുമോ? have just joined us, well, we've അതിന് just പറ്റുമോ? begun the second period here. So neither side has yet broken through. Big chance! ഓ Messi, a player so deservedly decorated with praise and glory. It's a good run down the right, out towards the flank. It's played through for him. He certainly wasn't in the mood to take any risks. It's a pretty loose pass.
Tigres appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Still absolutely nothing to report here goals-wise. Oh, that's fabulous. Costa Curta does really well to win the ball there. Was 80,314. Valverde has a look and plays it forward. No breakthrough and Aye. well into the second period. It is still anyone's game. This is a promising build-up. Well read, and the danger is averted. Deftly away. Vieira. And here's Neymar. Oh, this looks sharp. Can he spark a counter here? That's really well manoeuvred. Oh, good read. എന്ത് പരിപാടി കാണിക്കണ് ഇതൊക്കെ ചക്കയ്ക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യണ്ടേ Looking to ഇത്രയും play it ചോദിച്ചു in. വാസന And that was asking for കണ്ടെത്തി too much. That has ended up in no man's land. Rashford. Just a quarter of an hour to play. Now it's Ibrahimovic. Milan really can't be faulted for their attitude. If they go on to win this, it'll be fully deserved. Knocks it into space. Eto. ആ ഗോൾ 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 ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ കളിയും 0-0 എവിടെ അതേ അടിച്ച് 0 അല്ല ഒന്നടിച്ച് ഞാൻ എന്നൊരു ബ്രോ കയറാൻ നോക്കുന്നു എത്ര നേരമായി ബ്രോ കയറാടെ ഞാൻ റൂം കോഡ് ഇട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലോഡ് റൂം കോഡ് വരുന്ന് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും മിസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ തെറി ബഹളമായിരിക്കുള്ളൂ പിന്നെ ഞാനാണ് ആദ്യം ഇട്ടത് എന്ത് മറ്റടുത്ത പരിപാടി കാണിച്ചതെന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അല്ലാണ്ട് തന്നെ ആവശ്യത്തിന് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ കയറാൻ പറ്റാത്തതിന് ഒരു വട്ടമെങ്കിലും കളിക്കാൻ പറ്റുമോ കുറെ ഡേയ്സ് ആയി നോക്കുന്നത് ഇത് തന്നെ എന്റെ പ്രശ്നം ഡിവിഷൻ കളിക്കട്ടെന്നാ ഈ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഡിവിഷൻ കളിക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് വന്നാണ് ഇതാണ് ഒരു പിന്നെ കേറാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാൻ എനിക്കും ഇത് ബാഡ് അടിക്കും ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യും So changes afoot here and from both sides. So the first moment of real significance. Look, he's the one everyone expects. And Batistuta! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. Number 3, Marquinhos. Nice interception. His positioning was spot on. Foot in. Number 26, Davids. Milan Substitution in moments now progress. away Oh, from yeah. seeing this one out. Time. And this is Batistuta! മൈക്കിളിനെ കൈയൊടിച്ചല്ലുവൻ അയാളുള്ളാരോണ്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു There goes their last chance. ബ്രോ അല്ലെങ്കിൽ തല പുഴുത്തു പോകും The പ്രാന്ത് two sides separated by the game's only ഞാൻ goal. പറഞ്ഞ ഡിവിഷൻ കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതാവുമ്പോ അവന്മാരായിട്ട് തോറ്റാവുമാരൊന്നും പറയുന്നു Surprise there. തോറ്റാലല്ല Parking in the area of ഇതിപ്പോ പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ Milan ആദ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് very നെറ്റ് impressive in the way they found ശോകാരം കൊണ്ട് space ഞാൻ in those key areas. They were able to ഇതിലേക്ക് get the മാറിയാണ് runners in, and എന്നുവെച്ചാ that proved decisive. Well, that's it for tonight's match. So നമുക്ക് just എന്റെ remains to ഡിവിഷൻ read കളിച്ച് ഞാൻ effect തോറ്റ് back ഞാനേ alongside എന്റെ me. ഫസ്റ്റ് And ലൈവിലുണ്ടല്ലോ wish എന്റെ you ഫസ്റ്റ് all ലൈവ് a ഇട്ടതില് very good ഞാൻ evening. എത്ര ഡിവിഷനിൽ എത്ര കളി കളിച്ചെന്നറിയോ 300 കളി എങ്ങാണ്ടും കളിച്ചു ഞാൻ 300 കളി ഡിവിഷൻ മാച്ച് എനിക്ക് ഡിവിഷൻ 1 അടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല 300 മാച്ച് കളിച്ചിട്ട് 120 മാച്ച് 130 മാച്ച് ഞാൻ തോറ്റ്
120 മാച്ച് ഞാൻ ജയിച്ച്, 60 മാച്ച് ഡ്രോ. എനിക്ക് ഡിവിഷൻ 1 അടിക്കാൻ പറ്റില്ല. 1 അടിച്ച് എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇറങ്ങി. അത്രയ്ക്ക് ശോകം വരുന്ന എൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക്. അത് കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ ഫുള്ള് ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ചിങ്ങനെ ഇരുന്ന്. ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ചിപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്ലി മാത്രമായി. ഇപ്പം എല്ലാവരും വന്നാലും ഫ്രണ്ട്ലി എന്ന് തന്നെയാണ് പറയണത്. ഓക്കെ ബ്രോ, ഓക്കെ. പ്രശ്നം ഇപ്പൊ ഫ്രണ്ട്ലി തന്നെയായി. ഡിവിഷൻ കളിക്കാറായില്ല. ആ സീസൺ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഞാൻ ലൈവിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് 300 മാച്ച് പ്ലസ് പറഞ്ഞിട്ട് 300+ മാച്ച് പ്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വെറുതെ ഉണ്ടാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ശോകാർന്ന്. ഇത്രയും ഗതി കെട്ടവനെ നിങ്ങൾ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. അതായത് ഞാൻ ഇത് കളിച്ചിരിക്കണേ. നെറ്റ്വർക്ക് ശരിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഡിവിഷൻ തന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ റാങ്ക് എത്തിക്കാൻ നോക്കണം. അല്ലാണ്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കണതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഡിവിഷൻ കളിക്കാനായിട്ടുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നം. വെറുതെ കളിക്കണേ കളിക്കുക. അപ്പൊ മറ്റേതുപോലെ തന്നെ ആവും. ചെറി ഇല്ലടാ, ഇന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഇത് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇനി ഇത് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രാത്രി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സ്റ്റാർ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക്. ഇതാരാണ്? ഇതാരണപ്പാ? മറ്റവൻ കയറിയാ? നജ ലൈക്ക് അടിക്കടാ, ലൈക്ക് അടിക്ക് പ്ലീസ്. എന്ന് പറഞ്ഞവൻ കയറിയാ? നജ ബ്രോ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഇങ്ങനെയാണ് റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതിൽ കയറേണ്ടി വരും. അല്ലാണ്ട് നീ കിട്ടണ കോഡിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നീ കണ്ടോണ്ടിരിക്കണ കുറച്ചുപേരെ എല്ലാവരും നമ്മൾ മാച്ച് കളിക്കണതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറെ റൂം കോഡ് ഇടും. അതെങ്ങനെ ഞാൻ മിസ് ചെയ്താ നല്ല ആട്ട്. എന്തടത്? ബിങ് ബിങ് ബങ്ക ബിങ് 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 ബങ്ക ബിങ്. ആ ട്യൂൺ ഇടണം നമ്മുടെ ടീം കാണിക്കും. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. Well, I'm Peter Drury and I'm joined in the commentary box by the familiar figure of Jim Beglin. Thanks for that, Peter. Hi, everyone. The excitement has really picked up now, and I'm eager for the action to start. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. We are just getting started.
Pass has just got എത്താണില്ലേ target. പണ്ട് Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. He has found a way through. Defending in numbers, sharp and uncompromising. And the keeper beats it away. Well, for Pepe, this is the time to get that stern focus in his eyes. Yes, it's that look that says, I'll win at all costs. Chance for a shot! Well, that looked awkward, but he had a good crack at it. Yeah, it didn't come off, but still, very good quick കളിച്ചോണ്ടിരിക്കണത് thinking on his part. That's been cut out, well played. Neymar. ഗുഡ് റീഡിങ് Coutinho can see things others അറിയാത്തത് simply അത് അങ്ങനെ cannot. ചെയ്യുള്ളൂ Zola. ഓള Milan are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. Edmilson. നമ്മുടെ ബോളല്ലടാ അത് Louvier really look like a team that's set up to absorb pressure. They don't mind being on the back foot. But with something up their sleeve. Yeah, they clearly feel they can hit hard on the counter-attack thanks to their pacey options. Zola. The defence opting here for strength in numbers. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Can he finish? They've scored! And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. La Louvière have fired themselves in front. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on with the opposition now forced to come out. Knocks it out wide, looking for options for movement. Oh, well played. മാച്ച് പണ്ടത് Coutinho, and the pass is intercepted. And it's Neymar. Mateus did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. And that's definitely not his best. Mateus. And that is the end of the first half. ലോകം കളിയായല്ല There's been no shortage of industry Oh, or the intent shot thus അടിക്കാൻ far. പറ്റിയില്ലടാ. A little inspiration and inventiveness perhaps the only things lacking. Hello, Milan attendees. go This in is at a half-time lost with children's a game to announcement. chase. With the father of a boy Well, in for a me, blue Peter, hat things have never hardly really make got his going, way to but the at least this information will be a center. good time to Substitution. reflect and regroup. I can see a few changes coming because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. Well, that just about sorts out the first 45 minutes, and we'll be back with the second very soon. And we're already back up and running after half-time. Milan can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Del Piero! And for a moment, time stood still. And here's Neymar. The pressing's intense, and it's paid off. Neymar really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. And he has slightly undercooked that one. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. La Louvière are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. 314. Nicely aimed pass. He's onside. All right on the edge of the penalty Oola. area. What's he giving here? No, the referee's judged that the offence took place outside the area. Well, you either commit a foul and take one for the team, or just stand by and concede a potential goal. It's not a great choice, Peter, but I think I do the former in that position. Del Piero having a look.
Well, distance doesn't dissuade him. He has the requisite power. And he's there to clear it. Your impressions so far, Jim? Well, there really isn't enough happening up front, Peter. They just haven't been afforded much by way of And he shoots! And there's a goal! A 2-goal lead, and they're firmly in control. There was no getting to that. No getting to it at all. എടാ ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടല്ല. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. So that's 2 now without reply. Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but മുന്നായിട്ട് കളിക്കാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേ. And Del Piero! വേറെ ആരെങ്കിലും കയറ്റാൻ And ചെയ്തിട്ടില്ല. he was there to get a vital touch. yeah, he was well placed to deal with that. നീ നോക്ക്. La Louvière with the corner. There first. ഈ റൂം കോഡനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് കയറാൻ പറ്റും. Big chance! Just cruising. They are cruising. It's all becoming പരന്നല്ല so easy. പപ്പടായി. അതെങ്കിലും പറ്റിയാ മതിയായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ റൂം ബാക്ക് അടിക്കാണ്ട് വെക്കാം. അങ്ങനെ കയറാൻ പറ്റും എനിക്ക്. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. കോഡിട്ട് കയറല് പണിയണ്ട. വേറെ റൂം അല്ലടാ നിനക്ക് ആ റൂം വേറെ റൂം മതി. ഓക്കെ, ഞാനിന്നാളെ ഇതേപോലെ ഒരുത്തന് കയറാൻ പറ്റാണ്ട് അവനൊരു ദിവസം ഒരു ലൈവില് ഫുള്ള് നോക്കി. പിറ്റേ ദിവസത്തെ ലൈവും ഫുള്ള് നോക്കിയിട്ട് പറ്റിയില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ അവസാനമായപ്പോ എന്ത് ചെയ്ത് അവന്റെ അടുത്ത് റൂം കോഡ് ഇടാൻ പറഞ്ഞു. Now എന്നിട്ട് ഞാൻ അവനായിട്ട് കളിച്ചു. and we are going to see a change. അപ്പൊ ഉണ്ടല്ല 3-0 and മോനെ things are starting to look awfully cozy. Well, their വന്നിട്ട് manager പറഞ്ഞു seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Defending was strong and firm. Ibrahimovic running with the ball. ഞങ്ങളും ഇതന്നെയല്ലേ ചെയ്യണ്, എന്ത് പരിപാടിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ കുറെ ദിവസം പറഞ്ഞു. ഞാനത് പിന്നെ ആ പരിപാടി And he's നിർത്തി. managed to gift it back. എന്നിട്ട് ഞാൻ പിന്നെയും ചെയ്തങ്ങനെ. Del Piero. Del Piero really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, എന്റെ he ആൾക്കാർക്ക് was വയ്യേ. being very closely marshalled. Lovely pass, but can he get there? Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Oh, that's a clever looking ball. Oh, Del Piero! ഉള്ളാരം കൊണ്ട് 3 ഗോളിൽ ഒതുങ്ങി. Kicked it out just. വേണ്ട ഇതന്നെ മതി. നീ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയട്ടാ. എന്നെ ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റ് A ഫുള്ളാണ്. moment to try and place ഞാൻ the ഇങ്ങനെ trail on എല്ലാരും cake. ഫ്രണ്ടാക്കി ഫുള്ളായി. Cleared without hesitation. Pinches it off him. Neymar. 4 extra minutes added on. And the shot! Well കണ്ടത് taken goal. പരന്നല്ല. സെയിം റൂം മതി. നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ Remorseless ഫൗസിയ a class of their own. പ്ലീസ് എന്റെ കൂടെ കളിക്കും തന്നെയാണ് എല്ലാരും പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ മോർണിംഗ് ലൈവ് ഉണ്ടാവും. ഇല്ലടാ ഞാൻ ഈ ആഴ്ച Oh, what a ലീവാണ്. touch. I mean, how good was that? ഷോക്കല്ലേ. Poetry in motion. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മ രാത്രി മാത്രമല്ല ലൈവ് ചെയ്യാറ്, പകലിട്ട് നോക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. ലൈക്ക് And Match that will be liking. the final act. Milan have very little in the way of excuses here, simply having no answer to a display that was stunning, scintillating. There was to be only one outcome. പ്ലെയറാണ്. Any reflections on what പക്ഷെ you അതിനുള്ള see, ടീം ഉണ്ട് അവന്. There was a distinct lack of clarity ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഈ ടീമിന്റെ തന്നെ in everything the players were trying to do. അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. Looking pretty lethargic.
and they were ruthlessly exploited and deserved to be. So many thanks to Jim Beglin. That's all we have time for. Good evening to you. ആയിരം റാങ്കിൽ താഴെയാണ്. ഇല്ല സെറ്റാക്കാം. വൺ ഡേ വരുവാടാ ഞാൻ. ഡിഫൻസ് നൈസാണ്. പുതിയ ഓപ്പണന്റ്. നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് കുറച്ച് ഷോക്കായ രണ്ടായില്ലെങ്കിൽ 2 ഗോളെങ്കിലും തിരിച്ചടിക്കായിരുന്നു. മറ്റേ ഗോളൊക്കെ കണ്ട ക്ലിയർ ആവാണ്ട് മിസ്റ്റേക്കിലൊക്കെ ഗോൾ വന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചാണ് ഞാൻ. റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇല്ലേ 2 വിഷയം കളിക്കാൻ പോണം. അതാവുമ്പോ സീനില്ല. ഇങ്ങനെ തല്ലുടിക്കല്ലേ. ലൈക്ക് വീഡിയോ ലൈക്ക് ലൈക്ക് കരോ. നമ്മ ഡെയിലി കളിക്കണവരണ്ട ഇല്ല. ഇപ്പൊ 2-3 കൊടുക്കണം. ഏത് ഞാനാണെന്ന് ഇപ്പൊ തന്നെ കളിച്ചതാ. 700 ചില്ലറ റാങ്കുള്ള ഇപ്പൊ തന്നെ ഫുൾ സ്ക്വാഡായിട്ട് വന്ന്. മിനി ബാബു നീയാണത്. നീയാണെന്ന് നേരത്തെ പറയണ്ടേ. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ കളി പുറത്തെടുക്കൂലേ. ശരി ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഫുള്ളാണ്ടാ. ഞാൻ ആരെ കളയുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നാണ് Well, what a sight this is. A beautiful ഇതിലുള്ള evening മരന്നെയാണ്. and the promise of മരങ്ങാനും enjoyment ഒരാളിന് already റിവ്യൂയുടെ begins to juice കണ്ട. its flavour. I'm your commentator, Peter Drury, and ഞാൻ providing ആലോചിക്കുന്ന his ഫ്രണ്ട് unique ആക്കിയിട്ട് brand of എന്തിനാണ്. expert analysis. നമ്മ Here's കളിക്കണമെങ്കിൽ Jim ഇങ്ങനെ Beglin. കളിക്കുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഞാൻ Well, Peter, ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് always ഇപ്പൊ good to work കളിക്കാറില്ല. with you. I'm കളിക്കുമ്പോ really looking forward to ഈ this now. ഒരു The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of ഇതിലിരുന്നാണ് their കളിക്കണത്. glorious history. ഫ്രണ്ട് ആക്കിയാലും വലിയ കാര്യമില്ല എന്നാണ് We എനിക്ക് are just തോന്നണത്. getting started. ഇന്നലെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു ഇത് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ Roberto വേണ്ടിട്ടേ Carlos getting forward. Can he get onto this? Overhit and out of സെർച്ച് play. ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കിയിട്ട് ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് നോക്കാൻ പറ്റണ്ടായില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കസിനെയാണ് റിമൂവ് ചെയ്തത്. നമ്മുടെ പയ്യനല്ലേ, സീനില്ല. And it scolds. And the shot! മറ്റേ സുനാപ്പി ഭയങ്കര സീനുണ്ടാ. അഡ്വാൻസ് Well, it was a confident നാട്ട് attempt മതി. and he made it look like a doddle the way he generated that power. വിചാരിക്കണ പോലെ കളി നടക്കണില്ല. റിവ്യൂ പറയാമോ? അക്കൗണ്ടിന്റെ റിവ്യൂ എന്ത് പറയാ. ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ എടുത്ത് നോക്കി. പൊന്നു മോനെ, എന്നോട് കളിക്കാൻ വരുമ്പോ നിനക്ക് ആ ടീമൊക്കെ കുറച്ചിട്ടൂടെ. So, Jim, tell me this. Who are you looking for in particular here? I'd say Petr Cech. I'm trying to come up with a flaw in his game and I can't. Dependent. He's had a shot! Goal! Milan! As simple as you like. The outcome പോടാ, കുറെ utterly നേരായി. inevitable. Yeah, it's ഞാൻ simply പറയാൻ tragic പാടില്ല. defending
all-round finisher is ignored. It's how he built his reputation. റൂമിൽ കയറാൻ പറ്റാത്താണോ അല്ലെങ്കിൽ പറയണത്? So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Messi! And the keeper has reacted superbly there. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Pele. Roberto Carlos. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Now it's Messi. Is there any support? Chance! Oh, how's that for a goal? He's got himself an absolute peach. Barcelona are back in business. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. We're looking at a different game now. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. And this is Ibrahimovic. Messi. Forlan. Oh, that's delightful. And Messi! And he has kicked it out somehow. കുറെ നേരമായി വെയിറ്റ് ആക്കണം. അവന്റെ കളി കഴിഞ്ഞതും ഉണ്ടാക്കാനും റിവ്യൂ പറയാനും ഞാനൊക്കെ പിന്നെ എന്ത് കാണാൻ. അവന്റെ ഒരു ഇത് പറയണല്ലേടാ, എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവൂലേ അങ്ങനെ. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്കല്ല, ഏറ്റവും അടിപൊളി സ്ക്വാഡ് അവൻ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഒരു സ്ക്വാഡ് അത്രയും സെറ്റപ്പായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോ വേറെ ആളെ കൊണ്ട് നമ്മ അടിപൊളിയാണ് ട്ടാ എന്ന് പറയിപ്പിക്കണതിന് ഒരു സുഖല്ലേ, രസല്ലേ, അതും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടായിരിക്കുള്ളൂ. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പ്രശ്നം. നിന്നെ കാണാൻ നല്ല സുന്ദരനാണ്, നീ ഭംഗിയുള്ളവനാണെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് വലിയ ഇതല്ലെങ്കിലും ഉള്ളിലൊരു ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അതേപോലെ തന്നെയല്ലേ നമ്മുടെ ടീം അടിപൊളിയാണ്, മുന്നായിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റണില്ല, സൂപ്പർ സ്ക്വാഡാണ്, മാരക കളിയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വയം ഒരു സന്തോഷം വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും. പറയാൻ പാടില്ല. A sudden chance to counter. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. സോറി അല്ലടാ, നിനക്ക് കേറാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ ദേഷ്യം അത് വേറെ. ഓക്കെ അല്ല, അവൻ പറഞ്ഞതേ. അല്ലേ അല്ലേ And it's half time. So it's all squared. Neither side has been able to make a telling difference. എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഒരാൾ വന്നിട്ട് നീ സൂപ്പർ ആണ്ടാന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷമല്ലേ. ശരിയാണ് ട്ടാ. ഒക്കെ തന്നെ. ഇടുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ, എന്ത് ഗോളടാ. The speed and sharpness in his game gives him an advantageous edge, and he applies it with lethal effect. He's class, real class. A truly wonderful strike, decorated with dip and curl. Oh, that's an incredible shot. The dip and the curl he managed to get on it. Impeccable technique, Peter. Absolutely impeccable. എന്ത് ഗോളത്. Barcelona leading now. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. And here's Ibrahimovic. Strokes it back, out towards the flank.
Where it came from. Scholes. They've got to be quick moving this forward. Ibrahimovic looking to shake off some unwanted attention. Well, they seem intent on marking them out of the game. They're certainly trying to wind them up in the process, Peter. That's exactly what they need to keep doing. And a chance! The attendance for this match Running ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഞാനുണ്ട്. Neymar actually കേറടാ didn't do കേറ്. an awful lot wrong, to be ഇന്നാളായിട്ട് honest. കളിക്കുള്ളൂ, ഇന്നായിട്ട് കളിക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയണില്ല. ഒരു കളി ഒരാളായിട്ടുള്ളൂ, അത്രേ ഉള്ളൂ. substitution for ഞാൻ Milan. വീണ്ടും വരാൻ റിവെഞ്ച് Number എടുക്കും. 21, Ibrahimovic. Number എടുക്കും. 9, നാളെയാണെന്ന് പറയണില്ല. coming on the field. ഏ, Number 6, Cristiano Ronaldo. He's rising! Number Oh, 22, crossbar! Bellingham. Substitution. Oh, he's given that plenty, but no. And this is Eto. Milan perhaps contemplating their next change here. Well, here's a man adored by many, even deified by some. Can he finish? Nearly, but not quite. He's getting an earful from his teammates, so we can assume he knows why. He's picked his way through. Messi. And Messi! A collective sigh of relief from the defence. You lucky boy, you lucky boy. Giving the ball away like that is usually punished. Now it's Messi. Oh, good read. He read that really well and stopped it. That is good strength. He's looking unstoppable. Shot a goal! പിടിക്കാൻ പറ്റണില്ലാണ്ടാ. Really should have അസാഡ് been എൻ്റെ that. കയ്യിലില്ലല്ലോ. അസാഡ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് Really വെച്ചാൽ can't believe it. He let the opposition പൊണന്റ് വരുമ്പോ off നല്ല the രസമുണ്ട്. air, and he knows it all too well. Roberto Carlos. Milan could be just about done here. Well, whatever it is, Peter, it needs to be drastic. ചാൻസ് ആയിരുന്നു. Maybe the late show. അവൻ്റെ ഈ കളിക്കുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ കൊടുക്കണുണ്ട് ഒരു ദിവസം. Milan needed that. They really needed it. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. Now it's Neymar. Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's going to be all about game 2 management added from here. minutes has been indicated. Time added on will be 2 minutes. The end. Time is up. അസാഡ് ബ്രോ എന്താ ബ്രോ കേറാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. എടാ റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യട്ടെ. A front foot start, but they were ultimately made to pay for their inability to kill it off. അസാഡ് നല്ല അസാഡ്. വെറുതെ അത് കിട്ടിയിട്ട് 1 ടച്ച് പാസ് ഇട്ട് ജി ബ്രോ. ബ്രോ മിലാനേ, മിലാൻ തോമസേ, എനിക്ക് കുറച്ച് നെറ്റ് കൂടുതലുള്ളവരുണ്ടാണില്ലേ ഞാൻ പിടിച്ചാണ്. നേരത്തെ തരാ ഇനി നാളെ തരാ ഇനി എന്നല്ലേ. തരമാണ് ഞാൻ ഒരു ദിവസം ശരിയാക്കണുണ്ട് ഞാൻ. പിന്നെ റാങ്ക് ഉണ്ട് കേട്ടാ ഗൈസ്. മിടുക്കനാണവൻ കേട്ടാ. 10,000 4-0 നീ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്തിനാ പറയണത്? എല്ലാവർക്കും അറിയാ, കണ്ട് ലൈവല്ലേ. നെക്സ്റ്റ് റൂം ഇട്. നെക്സ്റ്റ് റൂമ് കൊറേ പേര് വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. നീ കേറണോട്ടാ. നജാഹ് നീ കേറണോട്ടാ. റൂം
4-0. കംബാക്ക് അടിക്കോടാ, നീ നോക്കിക്കോ. ഈ ടീം വെച്ച് തന്നെ കംബാക്ക് അടിക്കും. അയ്യോ, എന്നെ തോപ്പിക്കണേ. ഇതാരണ്ടത്? ഇതാരാണ് കേറാന്ന് പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും ആണോ? അത് വീണ്ടും ഞാൻ കേൾക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ. അത് ഞാനല്ല, സബാഷ്. പിന്നെ ആര്? എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അത്ര പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലാലേന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലേ, ടീം കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി കളിക്കാൻ ടഫ് ആയിരിക്കുന്നു. 2 ഗോളൊക്കെ കിട്ടുന്ന വിചാരിച്ചു. 2 ഗോള് എൻ്റെ കയ്യിന്ന് മറ്റേ ബോക്സിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ക്ലിയർ ആവാണ്ടൊക്കെ ഉള്ള ഗോളല്ലേ, കാര്യമില്ല. ഞാൻ തട്ടി 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 ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം. എന്തൊരു ഹൈരാണിത്. നോ നോ നോ, തെറി പറയാൻ പാടില്ല. നമ്മടെ പ്രശ്നം ഗാന്ധിഗ്രാമമാണ്, ഗാന്ധിഗ്രാമം, ഗാന്ധിജി. ആകെ 10 പേരുള്ളൂ നമ്മുടെ ഇത് കാണാനായിട്ട്. പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഫുള്ളാവണില്ലേ. ഞാൻ മാന്യനാണ്, നിന്റെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ. അല്ല, അവൻ ദേഷ്യം വന്നിട്ടാണ്, വേറെ ഒന്നല്ല. അടുത്തത് എങ്കിലും സെറ്റാക്കോ, കേറാൻ പറ്റണില്ല. അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്, നിനക്ക് ഈ റൂം കോഡ് തന്നെ അടിച്ച് കേറാൻ പെട്ടെന്ന് Oh, what a sight this പറ്റുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ is. A ഞാൻ പുതിയ beautiful റൂം evening ഉണ്ടാക്കൂല. and the promise of a ഓക്കേണ്. match that will really get the ഞാൻ juices flowing. കളിക്കാത്തവര് I'm Peter Drury and it's a pleasure to be alongside Jim Beglin. Well, thanks for that, കളിക്കാത്തവര് Peter. I'm റൂമിലാന്ന് more than പറഞ്ഞു ready to കഴിഞ്ഞാൽ get കുറെ going. പേര് ഇനി ഉണ്ടാവും അതേപോലെ കളിക്കാത്തവര്. നിങ്ങപ്പോ കേറാൻ പറ്റണില്ലെന്ന് San പറയണില്ലേ? Siro for nigh on a ഇതൊന്നും century, പറയാണ്ട് Milan's power base, ഇതേ the അവസ്ഥയിൽ ultimate നിൽക്കണവര് status വേറെ ഉണ്ടാവും. symbol അപ്പൊ of their അവന്മാര് റൂം ഇടും. glorious history. We are just getting started. Well, Wayne Rooney's role today will be crucial. We all know of his qualities as a goal scorer, but lots കൂട്ടണടിച്ച് going to be expected from his creativity too. It's very rare for a striker to have such wonderful vision. Yeah, he's a player whose performances always have an influence on the game one way or another. Yeah, he's going to have to play the role of distributor, ball carrier and link man, and sometimes even track back. But he can do it all. He has an incredible work rate and an insatiable desire. And the shot! Oh, it's hit the post! And he's there to clear it. They've got to make this nice and quick. Messi. Rooney. Eto'o. Filippo Inzaghi. Played back. Little pass back. Really got in his face there, and it was well played. അതാണ് പറഞ്ഞ, ബാക്കിയാരും പറയൂലടാ, ബാക്കിയാരും പറയൂല. ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയണില്ലേ, എനിക്ക് വേണ്ടത് നിങ്ങളെ പോലെ ഉള്ളവരാണ്. ഇങ്ങനെ Now it's Eto'o. Great ball. Pele! Well, now it's a race. In he goes again. പറയാത്തവരല്ല. Nearly. ചാറ്റിലൊക്കെ Not എന്തെങ്കിലും quite. പറഞ്ഞാലല്ലേ എനിക്കും, ഞാൻ ഈ മൊഗമൊക്കെ വെച്ച് Still ഇവിടെ goals വന്നിരുന്ന് for the moment. ഈ കാണിക്കണത്. എനിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ Pele. പറയണ്ടേ, അതിന് നിങ്ങളെന്താ, നിങ്ങളെപ്പോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉള്ളവര് Messi. പറയണം. Looking to pass their way up the pitch. Pedri. അല്ല എനിക്ക് കാര്യമുള്ളൂ. Great running on show here, but ultimately there was no way through. Pedri does well not to be outdone there. Now that's well seen too.
Well, here's a man adored by many, even deified by some. And here's Inzaghi. Rooney will not want to lose out here, not against this opponent. That'll be a corner. വെറുതെ വന്ന് വ്യൂ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഞാൻ ഡിവിഷൻ ബുഷ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ അത് നോക്കിയിട്ട് വരുന്നവരുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതെല്ലാം കാണുമ്പോ പാക്ക് അടിച്ച് പോണവരുണ്ടാവും. There first. ഫ്രണ്ട്ലി അത് പ്രതീക്ഷിച്ച് വന്നിട്ട് ഫ്രണ്ട്ലി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവരുണ്ടാവും. And the keeper couldn't hold എന്ത് it. ഗോളടാ. Goal! Belgium! Some heroic കുറെ goalkeeping, എണ്ണം ഉണ്ടാവും. but even that couldn't ചിലവര് save them this മാത്രം time. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് That's smart നല്ല play from him, actually, അടിപൊളിയായിട്ട് Peter. That goal was all about positioning. കോട്ടയും. He knew instinctively where to be should the keeper have gotten a little jittery. Eto! Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. Shapes to shoot! Oh, cracking effort. Oh, the technical control was exquisite. The pummeled attempt was My God. exasperating. Good bro, good. Rooney conjures time and space where few can. That pass has been well intercepted. And it's Messi. Oh, he's charged for a shot! And he looked every bit the assured keeper there. ആരുണ്ട് That's ഞാൻ very, പറഞ്ഞത് very അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ട് good. എന്ന് Can't ask for പറഞ്ഞാണ്. much more than that. Corner number 2 then. മെസ്സേജ് ഒന്നും അയക്കില്ല. And the goalkeeper's got a good palm to that. Messi. And the referee has blown for half-time. Let's So go. a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. Please Milan take this coming opportunity at to pay a visit half-time to our on the official wrong store end with of a memorabilia 1-0 from today's scoreline. match are now available. റോപ്പ് വന്നില്ല. Well, കൊല്ല that's റോപ്പ് not just നീയല്ലേ? Peter. It's been fairly സത്യം flat, പറയടാ. and the support have had little to cheer about. So നീയല്ലേ an awful കൊല്ല lot of റോപ്പ്? questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. Well, that just about sorts out the first 45 minutes and we'll be back with the second very soon. The second half is up and running. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your എന്ത് team. പാസൊക്കെ You want to ഇടണല്ലേ get back in ഉമ്മാര്. it as soon as possible, കണ്ടൂടെ but without ഞാനാണെങ്കി leaving അത് yourself too open. That Hello. is ended up in no ഒക്കെ man's land. തന്നെയാണ് പന്നികള്. റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോണ ഞാനിവന്മാരെ. ശബരിയൊക്കെ വന്ന് കളിച്ച് തോറ്റുപോയി. And here's Eto. Held by a goal, needing to go up a gear. That's how it looks here. That interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Oh, that's superb. It's Rooney! They want to be quick to recover this. The attendance for this match was Oh, fine stop from the 80,600. keeper. Rooney actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. നോക്കുമോ? So, third corner of the game. ഏത് നോക്കുമോ? And they've caught Reed. വൈകതടിക്കാൻ. Milan have the chance to go the other way. And it's Inzaghi. Rooney going face to face with his great rival. Has a look and plays it forward. Roberto Carlos defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Now he wants to get Deflection in on there. the act here. Well, the breakthrough hasn't come yet, Peter, but you do feel they're upping the ante here. We They'll need get the reward if they Kabir. can stick at this. ഇനി മുന്നീർ. Oh, good climb! And he gets rid in a hurry. And now a sudden chance to counter. Costa Curta spots it and intercepts. Chouameni
So, Jim, what are you thinking? Well, there really isn't enough happening up front, Peter. They just haven't been afforded much by way of creating chances. They must start showing some bite. Milan really are ഫ്രണ്ട്ലി showing വരുന്നോ all ഈ the ഫ്ലിക്ക് necessary ഫ്രണ്ട്ലി urgency, കണ്ടത്? but it's potency they need. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Time is running out here. Well, I like to see, Peter, that they haven't given up yet, so the spirit burns on. And a chance! And നമ്മുടെ that is പൊട്ടന്മാര് well നോക്കി clear of നിക്കണുണ്ട് അവിടെ. target. Well, there's always that risk, Peter. കാല് If the വെക്കാ team അതില്ല. flicks too many numbers forward, you can't help but leave some gaps at the back. ഷീറ Rooney in the hunt and looking threatening. Rooney, he's picked his way through. Yep, it's a corner. പിന്തോക്കും They're up to 5 corners now. പിന്തോക്കോടക്ക് Marquinhos can get it clear. Belgium really wanted that two-goal cushion, but it wasn't to be. Still, they should be able to see it out from here. Indicated. Oh, good-looking ball. No outsmarting him this time. Added time is up, and there goes the whistle. So in the end, 1 goal did it. An exciting encounter where both sides produced a genuine effort to go on and win it, but neither was able to add to the scoreline in the end. Today to please take all Any reflections on what you've seen, Jim? I think it's one of these games where both have plenty to think about. I don't think it was by design the game ended this way. A listless loss and unconvincing win, depending on which perspective you want to look at it from. ഇന്നൊക്കെ റാങ്കിങ് ഉള്ള പ്ലേയേഴ്സ് ഉള്ള നമ്മുടെ Thanks കയ്യില്. to Jim, and with that, it is a very good night to you. കൊള്ളാലേ കണ്ടാ ടീം നോക്കിയേ, സെറ്റ് ടീം എന്ന് വെച്ചാ നോർമലി റാങ്ക് കണ്ട ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഗുഡ് മാച്ച്, ഗുഡ് 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 ഗുഡ്. ഇവന്മാരൊന്നും പോവരുത്. എന്റെ അത്രക്കില്ല. നീ ഒന്നും മിണ്ടാണ്ടിരിക്കണ. ഇത്ര നിനക്ക് പ്രാന്തായ വേണ്ടാരോ. അത്ര ഇല്ല, ഞാൻ സമ്മതിച്ചു. നീ പറയണ്ടേ, നിന്റെ ടീം മാരക ടീമല്ലേ, ഫുൾ എല്ലാ പ്ലെയേഴ്സും ഇല്ലേ? ഇവന്റെ എല്ലാ പ്ലെയേഴ്സും ഇല്ല. എന്റെ പോലത്തെ തന്നെ സാധാ ടീം വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അടിച്ചേക്കണത്. മറ്റേത് നല്ല ടീമല്ലേ നിന്റെ. കല്ലൻ ടീം ആവുമ്പോ പണിയാണ്. ടീമിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് തന്നെ കുറെ ഉണ്ടാവും. അതെല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കും പ്ലീസ് 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 പ്ലീസ്. ഒപ്റ്റിമസ് അത് ഞാനല്ല. കിക്ക് ഔട്ട് അടിക്ക്, ഒരുപാട് നേരമായി വെയിറ്റ് ആകും. അവസാനം നീ എന്നെ തെറി പറയും. സഹല നോയിക്കോ. നടക്കാൻ പോണം. ഇവന്മാരെ കിക്ക് ചെയ്ത ഇവന്മാർക്ക് ബാഡ് അടിക്കൂലേ. അതണ്ടാ ഞാൻ പറയണേ. അയ്യോ,
ഞാൻ പറഞ്ഞ നിന്നോട് ഈ റൂം തന്നെ വെച്ച് കയറാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. നമ്മൾ ലൈവ് കണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അവസാനം എനിക്ക് കുറെ കേൾക്കാറുണ്ടാ. ഇതിപ്പോ പ്രോ അപ്ഡേറ്റിന് ശേഷം പ്ലേയേഴ്സ് ഒക്കെ ബോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പിടിക്കാതെ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടാ. എനിക്കങ്ങനെ തോന്നണത് എൻ്റെ നെറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നത്. ഓപ്പോണന്റ് അടിപൊളിയായിട്ട് പിടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ മാത്രം പ്രശ്നമാണ്, ഗെയിമിന്റെ പ്രശ്നമല്ല. ഓപ്പോണന്റ് വരുമ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ട് കളിക്കണില്ലേ, അതെങ്ങനെ? സോറി പറയണ്ട, സോറി അല്ലടാ. ഇപ്പൊ നിങ്ങ ഇങ്ങനല്ലേ. ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു 2 മാസം കഴിഞ്ഞു തോന്നുന്നുണ്ട് ലൈവ് ഒക്കെ ഇടാൻ തുടങ്ങി. 2 മാസം അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇഷ്ടം പോലെ കേൾക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട് ഇന്ന് എനിക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാൻ വരണമാരൊക്കെ കിലുക്കൻ ടീമും കൊണ്ടാണ് വരുന്നത്. അത്യാവശ്യം റാങ്കുള്ള പ്ലേയേഴ്സും. വിഷ്ണു എൻ്റെ കൂടെ ഫ്രണ്ട്ലിക്ക് ഉണ്ടോ ബ്രോ? കടാ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? കടാ എല്ലാരുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ബ്രോ. നിങ്ങക്ക് കേറാൻ പറ്റാത്തതേ വിഷയമുള്ളൂ. ഞാൻ കളിക്കാൻ വരായില്ല. ഫുള്ളാവണം എന്നുള്ള പരാതിയെ ആകെ ഉള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ കയറിയ ബ്രോനായിട്ട് കളിക്കും. ഇനി ബാബു കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അവനായിട്ട് കളിക്കും. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury and it's a pleasure to be alongside Jim Beck. അവനായിട്ടൊരു കളി കഴിഞ്ഞാൽ Thank you very much, Mr. Drury. അതല്ലേ പറഞ്ഞ And hello to everyone. അഹല് കയറിയ അവനായിട്ട് കളിക്കും. The ഞാൻ San വലിയ Siro for പെട്ട nigh കളി on a ഒന്നുമല്ല. century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious പിന്നെ history. തോപ്പിക്കാനാണ് ഈ കളി കണ്ടിട്ട്. We're up and running then. വായിക്ക Well, plenty has been said and written about കളിക്കുള്ളവന്മാരുടെ Steven അടുത്തൊക്കെ Gerrard's many talents, but if you had to pick out നടക്കണുണ്ടാവൂലേ. one strength in particular, Jim, what would that be? Is never say die leadership, something that's shone through in so many crucial moments. And it's about more than just the critical goals he's scored down the years. It's about having the strength to keep going no matter what, and the ability to inspire. Oh, greatly! ഇങ്ങോട്ട് ഹെഡ് ചെയ്യണ്. And oh, he's got that completely wrong. Excellent challenge there, uncompromising. He'll try to keep this alive. Conte. Oh, he's felt that, hasn't he? Oh, that is അതുകൊണ്ട് masterful ഇത് defending. തട്ടിയിടണം ഇങ്ങനെ. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. And it's Messi. Great vision. Goes for a shot! നല്ല ബ്രോ കോർണർ കിക്ക് അടിച്ചിട്ട് ബോൾ പ്ലേയറിന്റെ മേലെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ജമ്പാക്കുന്നത്. അത് നെറ്റിൻ്റെയാണ്, നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെയാണ് അത്. ഒട്ടയുടെ ഹെഡിങ് നൈസ് ആണല്ലോ. പിന്നെ എന്ത് പറ്റി? നൈസാണ് കണ്ടത് പുറത്തേക്ക്. കണ്ടപ്പന് മൊട്ടത്തല മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഹെഡ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല. Lexington given another corner. ഹെഡിങ് ഉള്ള ഒരു ഹെഡ് ചെയ്യണില്ല എൻ്റെ. Corner number കുഞ്ഞു 2 മൊട്ടത്തല. there. He leaps for it. Milan are looking to go forward now. Dealt with nicely by the defence. Good defending there. They've slammed the door in the faces of the opposition. Roberto Carlos. Ibrahimovic dominates aerially. Ibrahimovic! Oh, terrific save from the keeper. Ibrahimovic really must be thinking what he has to do to score there. ചാടൂല, ചാടു. Last-ditch defending, but that'll do. Played into the box. And now they can spring out of defence.
Plenty of endeavour from either side, but not much of it in the vicinity of either goal. Oh no, this does not look good. Just and the finish! കാൻ്റെ ഇരുന്നല്ലടാ Who's going to മുട്ടത്തലണ്ട get പേന there? ഇട്ടോണ്ട് നീ Oh, he's been caught napping. And that was nowhere near his best. Romario, never the sort to be shot shy. Romario has the പെയിൻ space to ബോൾട്ടൊക്കെ അവിടെ scheme. നിൽക്കണം. Now it's Romario. It's Gerrard! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Still waiting for the first breakthrough, but not for the want of trying. Beckenbauer, oh, good-looking ball. Into the final 5 minutes of the first half. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Pass somewhat off target. Conte. There will be 1 minute added time. Gerrard gets across and deals with it. Yeah, they were looking for a counter-attack. Couldn't squeeze it through. The whistle's gone, and that's it for the first half. A decent enough half, Optimus but Prime. neither side able to get on the score sheet. Time for some fresh ideas in the Ayyo. second period, perhaps. So between them, no എല്ലാവരും goals ലൈക്ക് at ആൻഡ് all so സബ്സ്ക്രൈബ്. far. Yeah, 0-0, but definitely not from the want of trying. There's been plenty of industry and hard work, as well as some good defending, so I wouldn't be too dismissive just yet. Well, it's been a half that hasn't lacked suspense or intrigue. It's only lacked goals. 0-0 at the break. And we're already back up and running after half-time. So the first half brought no goal. Romario! പഴം ഷോട്ട് അടിച്ച് And that has കൈ been കിട്ടണമെന്നാണ് missed. And here's Romario. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Pele going face to face with his great rival. Well, they've got it back in a hurry. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players Chance don't drop ആയിരുന്നല്ലോ. back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Rijkaard is the distributor-in-chief, always looking for movers. And here's Eto'o. And still, we await the first breakthrough. That's a little off target. Bellingham. Pele will not want to lose out here, not against this opponent. And it's Bellingham. ഒന്നടിക്കണം മോനെ. സ്കില്ല് മാത്രം ഇട്ട് അവരെ കാണിക്കാനാ ഇടണത്. Quality ball. Can he get on the end of this? He's found a way through. They're urging, and the shot! And he hits the net. That could turn out to be a huge, huge goal. Look, before we can even delve into the detail, the significance of taking the lead should be our initial reflection, and that's priceless. The movement so precise, the finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. മനസ്സിലായില്ല നീ പറഞ്ഞു. Substitution for Milan. Number 2, Hausen. Number 21, Ibrahimovic. ഈ Number The two 22, coaches are signalling changes here, both at the same time. Lexington are in front now, the game's only goal. Well, when the going gets tough, etc., they can still turn this round, I think. Number 6,
Cristiano Take back. Ronaldo. Modern football Number for you 24, and all that pressing. Maradona. Number 3, Well, there's Marquinhos. plenty to like about Number this approach. 26, Get your head down, keep Davis. battling away, and eventually Substitution in things might progress. change for you. Milan are running out of time and out of options. Well, whatever it is, Peter, it needs to be drastic and quick. Maybe the late show. Tries a shot! Oh, and the keeper couldn't hold it. It's a goal! There seemed no way back, goal. but they are level. Some heroic goalkeeping, but Bro, even പിടിക്കാൻ that വേണ്ടി couldn't തന്ന save പോലെ them this time. And that's great movement from him. He instinctively knew that the ball was going to come back out and put himself where he needed to be. The sort of thing you just can't teach. It's starting to look very interesting, this. Well, Bergkamp! Oh, he's been... That's another chance! പിടിക്കാൻ തന്നല്ല അങ്ങനെ ഒരു ഗോൾ അടിച്ചോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാണ്. Incredible! A game of margins! A game of thrills! This might just do it! And he's only too grateful to capitalise on the keeper's Ijadu, misfortune. hello. that has been drummed into him from such an early age, Peter. It almost came as second nature. He susses the keeper couldn't hold on to it, and he's there in a flash. And that is that. Milan perhaps feeling a little Malayalam aggrieved with this തോറ്റ്, final തോറ്റ്, score. തോറ്റ്. They clearly feel that their efforts warranted No. something more. നീ വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. ഒരാളായിട്ട് Take away ഒരു from it all, ദിവസം Jim. ഒരു കളി. Milan absolutely shocking here. Shockingly porous down the middle, which was painfully exploited, and that's left plenty for the manager to think about. A painful reminder of where standards really need to be. Many thanks to Jim, and with that, it is a very good night to you. പേടിയല്ല, എന്തിനു പേടിക്കുന്നു? ഇവിടെ കേറാൻ നോക്കിയിട്ട് കേറാൻ പറ്റാത്തവരില്ലടാ. അവർക്കൊക്കെ കേറണ്ടേ? നമ്മ ഒരാളെന്നെ കളിച്ചോണ്ടിരുന്ന പണിയാവൂലേ? ആവൂലേ? ഇതാരന്? ശരി, ഞാനുണ്ട് റൂം. കൊറേ പേരുണ്ട് ബ്രോ. കേറാൻ പറ്റാണ്ടിരിക്കണ കൊറേ പേരുണ്ട്. കേറാനായിട്ട് കളിക്കും. അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. Against Barcelona. I'm your commentator, Peter Drury, and providing his unique എല്ലാരും like brand അടി. of expert analysis, here's Jim Beglin. Well, thank you very much, Mr. Drury, and hello to everyone.
The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glory. It's rising! And the assistant referee has his flag raised for offside. Regay. കളിക്കാം. Dolly scene bro. Stay. ഞാൻ പോട്ടെ. Baresi ഓണം makes the interception. എപ്പോ That's വരും? a lovely, neat pass. Neither of these two want to come off second best. Neymar. For the ultimate model of consistency and longevity, there is the perfect example in front of us. Javier Zanetti goes on forever, doesn't he? Yeah, well, that's why they call him the tractor. He just ploughs on and on with boundless energy. Whistle's gone, that's foul. Costa Curta. Now it's Mbappe. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Albert Ferrer, defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. And it's Neymar. Driving on and making good progress. Neymar! And that's what you call inspired goalkeeping. Neymar clearly thought he had the beating of the keeper. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. Albert Ferrer delivered. Impressive jump. ഇയാളെന്ത് മാങ്ങടി And the header is disappointing in the end. You really could have done with engaging those crossers much higher up the pitch there. This isn't good defending. ഞാൻ അടുത്ത റൂമിന് വരട്ടെ. നീ കേറിക്കോടാ. We won't be happy with that one. പ്രശ്നം. Traumeri threads one in. Pretty robust defending. They want to be quick here. It's breakaway time. Rijkaard was in no mood for any of that. And it's Bellingham. Half an hour played now. Oh, now here's an interesting matchup. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. കാലുള്ളി കൂടി പാസ് പോയാണ്. Tries to pass it through. Knocks it into space. Zanetti delivers. And it's hoisted clear. And anyone who's joined us late, I can confirm that in terms of goals, at least you've missed nothing. And this is Ibrahimovic. Baresi with the slide tackle there. Conte. അയ്യവന്മാർക്ക് ബോൾ എടുക്കാനാ കാണിച്ചാണ്ട. He's gone for goal. റൂമിന് വരട്ടെ. എടവായോടാ. 2:30 ഓക്കെ സെറ്റാവും. ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് ഇട്ട് ഇതാക്കല്ലേ. വന്നാ There will be 1 minute added time. Stood up well to him there. Jude. So temporary halt to the action. ഐഡി എന്തിനാണ് അതിന്? ഞാൻ റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ജോയിൻ ചെയ്യാം. We've just lacked that telling breakthrough moment. എടിങ്ങനെ ലംബാക്കല്ലേ. I think it's a good performance, but it's clear that they need more energy and more precision. Wali, hi bro, hi. They can create chances. Now they need to start putting them away. That's the next step. So it's simmered along nicely for 45 minutes, but still no goals. It is 0-0 at half-time. And so the action is resumed. Both sides defensively robust up to now. And Bebeto! Oh, it's come off the upright. Neymar is someone with real dynamite in his boots. Neymar powering forward here.
That's positional gold, the utilisation of space. Nice control. And that's gone loose. Oh, good-looking ball. Howson did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Mbappe unable to make it happen for all his good intentions. ആരൊക്കെ The attendance for this match was Neymar 80,000. demonstrating അങ്ങനെ his പാസ് defensive ഇട്ടാലും quality there. കറക്റ്റ് കഴിക്കും. Zanetti. നമ്മുടെ പാസ് കണ്ടു. Looks a good ball through. Rijkaard. And it's Eto'o. And he's got the beating of his man. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Yeah, they were looking for a counter-attack. Now that looks a decent ball. Costa Curta promptly onto that, and that is that. That is ended up in no man's land. It is still anyone's game, 0-0. Neymar, great pressure, plenty of it. Oh, important interception. രക്ഷയില്ല. This is so റൂം frustrating. നമ്പർ Passing ഹലോ without any ന്യൂ end സബ് product is സ്വാലി. just താങ്ക് യു ബ്രോ, passing താങ്ക് യു. time. കമന്റ് നോക്കിയിരുന്നാണ്ട ഞാൻ Oh, what a mistake. Now there's a fine ball. അടിച്ചില്ലാട്ടാ. Neither of these two want to come off second നല്ലവനായ best. ഉണ്ണീനവൻ. And he's had it nicked away. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Bellingham! Bellingham നമ്പർ made തരാ. it ഇപ്പൊ ഈ all കളി look കഴിഞ്ഞിട്ട് so ഞാൻ simple ക്രിയേറ്റ് there ചെയ്യും. before he invited his Wally own bro. complications. പോയാ നീ കളിക്കണാരം കൊണ്ടേ തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ. വായിച്ച് ഇത് കളിക്കണ് അതൊക്കെ പൊരുത്തപ്പെട്ട് വരണുള്ളൂ. ക്ഷമിക്കണം. Substitution for Milan, number 21. So we have movement on both benches. Number 15, Adams. Number 2, Howson. Tries to play it through. Number 8, Chouameni. Number 22, Zanetti. Bellingham. Coming on the field, number 13. Oh, that's a key interception. Number 5. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Number 20, Conte. Number 18, Pele. Substitution. This is it then, now or never. Oh, he's felt that, hasn't he? And that will be the final act. So we finish as രണ്ടുപേരുള്ളൂ we ഇപ്പൊ കാണാൻ. started. Try as they might. റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് neither കഴിഞ്ഞുള്ളവർ was able to കയറാം. break through. Your final thoughts, Jim? Milan can always take more positives from a result like this. Yes, there is some tidying up to do. ബ്രോ നീ എന്താ അടിക്കാഞ്ഞൊരു ഗോള്? ആ ഒരു ഗോൾ അടിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജയിക്കായിരുന്നല്ല. നീയും കൂടി ജയിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. ന്യൂറോ 4 പേരുള്ളൂ. ഇതില് സുഖമായിട്ട് കയറാം. വാലിക്ക് ബ്രോ പോയാ നീ ന്യൂസ് അപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം കൂടി റെഡി ആയിട്ടില്ല. ശരിയാവും. നമ്മുടെ വീട് എവിടെയാണ്? സ്ഥലം എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണോ? തൃശ്ശൂരാണോ? ഡിയോമെ ഹസിയ ഇതാരണത്?
Well, forget form, forget stats. This is a derby game, and conventional wisdom goes out of the window. Milan's two football behemoths limber up to do battle once more, and the prospect is tantalising. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. The Milan derby, one of the most eagerly anticipated games in the world. Yet another edition of this never-ending rivalry, Jim. Yes, Peter, this is one of the must-see derbies in world football. The atmosphere alone will send shivers down your spine, and when a goal is registered, the decibel level will deafen you. Believe me on that. Tension levels can be off the scale, and the Milanese have a unique way of expressing their emotions. I've been privileged to be in this position before now, and I'm not expecting to leave disappointed. Things already rolling. It is that familiar feeling again, old foes, fresh hostilities. Well, if the pre-game rhetoric is anything to go by, Peter, there's going to be a lot of strong stuff on show here. However it goes, we're in for something special. Well, there's the man we're all here to see, the thriller-minute Neymar. He really does turn every game into a showbiz occasion. So I wonder, Jim, what is in today's show? Well, plenty, we hope, Peter. Being the kind of player who likes to take it upon himself to win, whether it's his vision and creativity or being more direct. See something special, I hope. Because we always have in the past. Funny. Very well to get to that. Nice. It's quite a Friendly show match. he's putting on here. This is excellent work. Friendly match alle. And we have our very first corner. Friendly match ആരാണോ നീ ഗോൾ അടിക്കാൻ? ഞാനതേ കമന്റ് വായിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കായിരുന്നു. അപ്പൊ നോക്കിയപ്പോ ബോളൊക്കെ പോയി. Oh, good effort. Goal, Milan! Great corner, and he did the rest. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves Attack down it. by not picking him up? I think the boss won't be amused. They have what they wanted, the first breakthrough. Well, that's changed the mood entirely, as you'd expect, Peter. It'll be fascinating now to see what kind of reaction it will cause. And the shot! And he was there to get a vital touch. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Some intricate passing, looking to progress the ball. 15 minutes till half-time. Can he get it through? He's found a way through. He's having a hit! Well, now it's a race for the ball. Matheus Cunha. Rashford! Oh, fine stroke from the keeper. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Rashford. Judge, surely! Sensational from Rashford! A finish right from the top draw. They have hauled themselves right back into it. Well, you have to credit the desire there. These boys knew they were in a battle, and they did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. It was casual, it was careless, and it has proven costly. Decent chance! Through No, that wasn't kidding anyone. Eto certainly had to make his mind up quickly, and he rushed it. പോണില്ല കാലും. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Oh, that's fabulous. And that is the end of the first half. Well, the glass is either half full or half empty. Neither side yet truly to impose themselves, and it's level pegging at half-time. So we reach the halfway point. Well, I think keeping our neutral hats on, Peter, this is more than a decent game of football where we've seen plenty of creativity. Both sides really ought to be looking to up the urgency, though. Well, it has been confrontational, combative, competitive, everything you'd expect from Derby Day. But it has been tight, it's been competitive.
Each side with one significant moment, and at half-time the score is 1-1. So straight into the second half. And he's going to be disappointed with that. Bellingham going forward. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Good ball, good take. He's having a pop! Zanetti crosses. Schmeichel claims it without any fuss. Well, that might be the first time they've gone long, Peter. They've clearly been told to try something different. 80,607. That is good pressure, just hounded him off it. Zanetti calmly anticipates. Costa Curta. And here's Neymar. And he's managed to get rid. Vieira can so cleverly bypass the press. Short changes him with that pass. Picked out brilliant. It's Rashford! Oh, super goal! About as smooth as it gets. They've done it! It was coming! They have their reward! Gyökeres really played that return ball to perfection there, Peter. He knew the exchange was on and he put it on a plate for his teammate. That was just gorgeous. Can he finish? Oh, that wasn't far away. But Inter clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of He's defence. Not got that quite right. Threads one in. Great ball if he can get there. David De Gea gets it away. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Milan are running out of time and out of options. Yeah, it's not looking good, Peter. Never say never, though. Just 5 minutes remaining now. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. Inter Milan have their second corner now. And he thumps it clear. Little pass back. He's got no choice here. He had to go backwards. Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's going to be all about game management from here. Added time is up, and there goes the whistle. Milan can look back at this result with regret. A front foot start, but they were ultimately made to pay for their inability to kill it off. This is a hard one to take. Well, how will we look back on that? Strong.
ആരില്ലേ? ഇത്ര നേരം കേറാൻ പറ്റാണ്ടായിരുന്നു പ്രശ്നം. എത്ര നേരം നിന്ന്. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Ladies and gentlemen, Gorgeous, and gorgeous welcome evening. to The the skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. This is Peter Drury, and next to me providing insights will be Jim Beglin. Hello, Peter, and hello to everyone watching. For me, it's a real thrill to be here. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. Things already rolling. Great vision. This looks promising. Shot, surely! He saw the danger and he went crashing in. Howson did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Now it's Hazard. Oh, now here's an interesting matchup. Milan yet to have an attempt on goal. ഫുള്ള് ഡിഫൻസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കളിക്കണ്. എന്ത് ഡിവിഷനാ കളിക്കണത്? Well, that pass isn't the best. And it's Bruno Fernandes. Chance for a shot! And for a moment, time stood still. You lucky boy, you lucky boy. Giving the ball away like that is usually punished. And here's Eto. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Oh, he's done very well to take that back. Eto. Passes short and sharp. He's a sharp little... And the shot! Goal! Milan! Totally field out or field in. Yeah, to രണ്ടും see it field unfold out. as succinctly as that, it looks telepathic. So the first goal of the game. Well, that gives them the privilege to control the tempo of the game. It's up to them to manage it from here now. That's a little off target. Rijkaard is the distributor-in-chief, always looking for movers. And he's cleared it out of harm's way. A lot of space here, a real opportunity. Oh, lovely bit of skill. He's picked his way through. Doué proves just a little bit too strong. And that is well cleared. Well, they've got it back in a hurry. Now, who's going to be first to this? And it's McAllister. Is there any support? He might not need it. Chance!
And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. And that is the end of the first half. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. Today, please have your entry tickets Milan at hand leading as it's by time to 1 announce at the today's break. winning lottery numbers. There's plenty of positives to take despite the lead being so small, Peter. I think playing well, good energy, a little more composure up front perhaps. That's not too much to ask. Milan just ahead here in a tight game. They are 1-0 ഉറക്കം to go. വരണമെങ്കിൽ Substitution in progress. And here is the first touch of the second half. Milan leading courtesy of the game's only goal. Well, that's a foul and the whistle's gone. Well, not the best way to deal with it, but the old threat of pace clearly made him feel കഴിക്കാനാ a tad uncomfortable. കുറച്ചേരത്തെ കഴിച്ചോളൂ. പ്രയാസപ്പെടി Well, this may not be the kindest angle for a direct hit. I think it looks as if they're going to try and whip this one in with pace. റിയൽ ടൈം ഫ്രണ്ട്ലി ഉണ്ടോ? He's on ഫ്രണ്ട്ലി it. ആണ്. Can he get a decent chance? Superb from Doué. A finish of true class. They have come roaring back. Well, I always thought they had it in them, Peter. They upped the quality as needed, and once they got going, they were awfully hard to stop. Is number 24, Desiree Doué. Madrid restore parity. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should all come down to finishing. Oh, this looks sharp. That has been cut short. And he's managed to get rid. Ibrahimovic. And here's Eto. Oh, what has happened here? The attendance for this match was Howson. 80,314. And Neymar. And he's been shifted off it. Costa Curta. De Jong gets on his bike and on the move. Davids. Neymar carries the ball down the right. Oh, that's fabulous. Well, he got rid because he was under pressure. And it's Rijkaard. Oh, he's defended very well against those tricky feet. Just eases him off the ball. And here's Ibrahimovic. ഇവനെന്ത് കളിയാണ് കളിക്കണത്? Milan really will have to throw everything at this now. Milan really can't be faulted for their attitude, and if they go on... Bellingham! Oh, that is rather wayward. Yeah, you can't blame him for trying, but that looked a little forced. Cannavaro picks it up from the goal kick.
Bellingham. Bellingham is alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Oh, that's really good play on the right. He's driving forward. And he's picked out the run. That's just playing it safe and simple. റൊണാൾഡോ അങ്ങനെ ചോദിക്കരുത്. ഓക്കെ, ആരാണ് ഇഷ്ടം? മെസ്സിനെയാണോ റൊണാൾഡോനെയാണോ ഇഷ്ടം? അപ്പൊ ഞാൻ റൊണാൾഡോ എന്ന് പറയും. Eto. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. 2 added minutes has been And it's indicated. Neymar. Shot a goal! Oh, he's done it! So is that it? Is this the moment they stole it? Well, was he ever going to miss that? Of course he wasn't. And the first thing he's going to do here, Peter, is thank his teammate for the pass. It put it on a plate for him. Neymar! Neymar! ബെല്ലിംഗം ചോദിക്കാനുണ്ട ഇത്രയൊക്കെ കാട്ടം ആർക്ക് വേണം തങ്കം? വല്ലേന്നാ പരമസുഖം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല, അടിപൊളി. And that will be it. Milan have emerged victorious in this match of thrills. The odd goal ultimately proving the difference. Neymar claiming the Man of the Match award, and there is very little room for argument. സ്ഥലം തൃശ്ശൂര് കൊടുങ്ങല്ലൂര്, അറിയോ? ബ്രോയുടെ സ്ഥലം എവിടെയാണ്? ഹായ് ബ്രോ, ഹായ് 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 ഹായ്. പാലക്കാടാ? പാലക്കാട് എൻ്റെ ഏരിയ ഉണ്ടാ. അണ്ണാപ്സ് ഹായ് ബ്രോ. പാലക്കാട് എൻ്റെ ഏരിയയാണ്, എനിക്കറിയാം പാലക്കാടൊക്കെ. പാലക്കാട് എവിടെയാണ്? വക്കോർമല്ലു വക്കു അല്ലേ? അതെ. Oh, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion.
Red and black wherever you turn. The San Siro is buzzing. Certainly up for this one. So we're up and running. Well, now the opposition are going to have to find something pretty special to stop Lionel Messi today, aren't they, Jim? Yeah, the man is an absolutely born winner. You just feel that with him on the pitch, anything is possible. And what's more, he brings out the best in his teammates. Yeah, I think he just gives them that confidence that they can overcome whatever the opposition throws at them, and he leads by example, of course, and will probably come up with something. And it's Neymar. Cruyff. And this is Messi. Messi. Looking for the run. Oh, that's a fine interception. Roberto Carlos. Oh, that's a foul. Free kick's been given. നെയ്മറിന്റെ കളി അടിപൊളിയാണ് പക്ഷേ No, he refuses to take the ഫിനിഷിങ് bait. മെസ്സി അല്ലേ Look at the space here. കളിച്ചാൽ മാത്രം Changes him with that pass. ഒരാളോ Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Cruyff unable to make it happen for all his good intentions. He's found a way through. Chance! And the keeper couldn't hold it. He has saved the goalkeeper's blushes there. What great defending. Well, it just petered out. No penetration at all, having had a great deal of the ball. And it's Cruyff. He's in a good position here. Messi! Goal! അതാണത് അവിടെ വെച്ച് സംഭവിച്ചത് And wow, he has given ഹൈറ്റ് ഉള്ള that a മെസ്സിയാ right old അങ്ങനെ hit. ഹൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ How does he get the ball to do that? He's on അല്ലേ another level to അതാ most of his peers. മൊത്തം മെസ്സി The goal scorer after 27 minutes is number 19, Lionel Messi. You felt it was coming. 1-0. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Roberto Carlos. Shot a goal! And there's a goal! റോഡ് ജേഴ്സി കാണിച്ചു തരൂ Trice! Well, going behind has simply triggered a collective determination to hit back, and they merit nothing less. Simplicity itself. Yeah, it's mystifying that a player of his talent wasn't picked up sooner, and he picked them off instead. So they have it all to do again. Well, I think the players will be buoyed by the fact that they've managed to level things in a hurry. Tails most definitely up now. Nice interception. His positioning was spot on. Rijkaard. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Bellingham. Oh, now here's an interesting matchup. And he's running through. It's Neymar! പോസ്റ്റ് കടിക്കണില്ലല്ലോ Neymar really made the tough part look easy, and the easy part very complicated. Zanetti. De Bruyne can so cleverly bypass the press. And here's Messi. Knocks it into space. And they're back on the ball again. There will be 1 minute Now added this could be time. a chance. It's anyone's ball now. And we've reached half-time. So it's all squared. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. Some first-half thoughts? Milan will And we be come to pretty you now happy with with a the quick way they've request performed for so far. support They to our World remained calm Charity after going Fund. behind, and they were able to raise the intensity, get their equaliser. So this isn't bad at all. But it has been tight, it's been competitive. Each side with one significant moment, and at half-time the score is 1-1. And we're already back up and running after half-time. Milan have been the team that have had the lion's share of possession and chances. Okay, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break. De Bruyne!
2 ഗോളും ആ ബാറുമ്മ തന്നെ. Quite wonderful. That is a gem, an absolute gem. And they get themselves in front. It was casual, it was careless, and it has proven costly. Yeah, Can he finish? And that was struck Don't with call him out. genuine force. Aberdeen are looking to play on the counter here, aren't they? well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Messi. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Too much pressure, and he's lost the ball. Nicely aimed pass. Now it's Cristiano Ronaldo. Now it's Bellingham. Bellingham was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. And this is Eto'o. It's Eto'o! Sensational from Eto'o! About as smooth as it gets. It's level again. What a Farhan. match we have! എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഫർഹാൻ Peter, talk about strength of 13 വയസ്സാ. wonderful. The movement so precise, the finish sumptuous. Milan are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. So again we have parity. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. There's the shot! And that's a real chance missed. It's a very watchable എൻ്റെ game, ഐ isn't ഡി it? എടുത്ത് Any goal from നോക്ക്. here could well be the winner. 20. Still anyone's game this. One moment can decide it. Listen, the fans haven't given up on this by any means. They still believe it can be won. And the finish! Oh, that was nice, but not quite the 13 end വയസ്സാ. product required. He did well there, held his run enough to Good ensure run, he good. didn't stray offside. Substitution in progress. Yeah, and the jostling for position has begun. There's hardly any breathing space in that box. Cannavaro clears it away. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. He has found the way through. Costa Curta did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. De Bruyne! Oh, the ball's run loose here. Chouameni. That's it. The referee says enough. സൂപ്പർ കണ്ട And ബാട a highly കളിക്ക. unpredictable one. Fair share of momentum shifts. Highly ആരുണ്ടായില്ല ഇത്ര uncontested നേരം. barrier. ഞാൻ ഡിവിഷൻ കളി തുടങ്ങി. So, claiming the man of the match award, Just a and quick there is request very today for little room everybody for to argument. Please kindly remove any cars parked on the Well, road after all of outside that, the Jim, stadium. what are you thinking? Yeah, this looked the most likely. തോറ്റ് കണ്ട തോൽവി ഡ്രോ 17-17. ഇത് രണ്ടും 23 ആവണ വരെ ജയിക്കില്ല നമ്മൾ. ഉച്ചയ്ക്ക് ലൈവ് സ്റ്റാർട്ടായോ? ഇന്നലെ മുതൽ സ്റ്റാർട്ടായി. ഇന്നലെ മുതലല്ല, ഈ ഒരാഴ്ച ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും വൈകിട്ട് മാത്രം ഉണ്ടാവും. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാൻ പറ്റണില്ല ബ്രോ, സീനാണ്. തോറ്റ് 23 ആവണ വരെ കളിക്കണം. യ്യോ, ഒരു മിനിറ്റടാ, വിട്ടുപോയത്. അതിനാണ് ഞാൻ ബാക്ക് അടിച്ചത്. വരണ്ടല്ല പാടി.
കുത്തും കോമയൊക്കെ ഇട്ടടിക്കണത് വൻ സീനാണ്. അടിക്കാൻ തന്നെ അരമണിക്കൂർ വേണമല്ലോടാ. ശരി. ഞാൻ എണീറ്റപ്പോ കഴിച്ചാണ്ടാ. മണിക്ക് കഴിച്ചാണ്. കഴിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിലിരിക്കല്ലേ, വിശക്കണില്ല. പിന്നെ പോകാൻ പറ്റണില്ല. ഗെയിം ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇത് ഓർമ്മയില്ല. രക്ഷയില്ല, ഉറക്കം വരെ. ഞാൻ ആവുമ്പോ നിർത്താം. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. There's the whistle and here we go. And from the team sheet we derive that they are going with a 3-4-3 formation, Jim. Well, Peter, in opting for this system, there's a confidence that stems from the manager and flows through his players. This is a team with courage to get on the ball and look to entertain with an abundance of goals. Plan B is for someone else. This team will stick to their plan A, and if it's not working, they'll persist until they get it right. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him.
Frank Rijkaard can really make his presence felt. A superb defender who became an iconic midfield anchorman. And what's more, a remarkably good strike rate, actually. Very true, just another level of his expertise, Peter, but his reading of the game, for me, is masterful. Now that's well seen too. And he thumps it clear. The referee's awarded a free kick. It's a quick one. Joe! It's off target and by quite a way. Well, let's just consider that one a rangefinder, Peter. It certainly wasn't troubling the goalkeeper. Well, he's going to be disappointed with that. That's a cute ball. But he's made sure that's not getting through. Juve. Decent chance! Oh, it's hit the post. Now here's the delivery. And again! Pele can see things others simply cannot. Milan are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. And he's being shifted off it. Yeah, he's pulled him up for that challenge. കൊടുക്കും എല്ലാരും കാർഡ് കൊടുക്കും. Referee has shown him a yellow card. Well, Peter, when you're up against a speedster, you've got to get to him early and not let him get into his stride, and they're just not doing that. Juve, nice looking ball. Not the most accurate pass. Conte. Costa Curta. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Well read, nice interception. Albert, oh, what has happened here? Neymar is onto it in a flash. That's a shade optimistic. Costa Curta. And now the breakaway. Oh, good read. That was well played, well stopped. Mbappe. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് കളി. Couldn't squeeze it through. Oh, there's a probing ball. It's run loose here. Nicely shaped ball. Oh, well cut out. No margin for error there at all. Neymar. And it's half-time. മുഹമ്മദ്, It's a half hi good brother, have and should have, welcome. As the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. Any strong opinions on the first half? Well, it's been nothing but frustration, really, Peter. I think the team as a whole has to take more risks, but they really need to up their quality too. Substitution So on we the reach the field. halfway point, and neither side have yet been able to force the issue. It's 0-0. Number 17. Hostilities have resumed at the start of the second half, Mbappe. Coming so on the neither field. side has yet broken Number through. 18, Del Piero. Number 9, Johan Cruyff. No question, this is the man you tries one from range. And he was there to get a vital touch. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Well, height could make all the difference on these set pieces. And now they can spring out of defence. And he plays one through. He's picked his way through. It's Neymar! And he nearly went all the way. He's the one player you want on the ball running at defences, and that's precisely why. Well, they continue each to cancel the other out. Juve. He's in a great position here. Del Piero! Last-ditch defending, but that'll do. Can he spark a counter here? Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back ഒന്നും anymore. And എത്താത്ത that പോലെ. means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. ഇക്കുമ്പോറൊന്നും ഇല്ല ഇവന്മാര്. They need to play this quicker in transitions like this.
Pele making good progress. Defending in numbers, sharp and uncompromising. Nice interception, well timed. And he can clear it away. Juke. Well into the second half, and still there's nothing between them. And it's Chouameni. That's a good run he's making there. Eto finds himself offside. Bro, in my friend, please, part and save. Friend list full ആണ് ഞാനിങ്ങനെ ആക്കി ഫുള്ളായി വിചാരിച്ച് കുറേ ആക്കാൻ പറ്റും. Threads one in. Haaland. Cruyff. He'll try from distance. And that's been intercepted. And Del Piero! Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Diouf really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Now try to spin that positively. I certainly can't. Milan appear determined to play through the middle again, and guess what? It's the same result. Ibrahimovic chasing after it. He's got plenty of space out wide here. Played in by Roberto Carlos. He lifts the roof! Oh, is this it? Have they won it? ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാൻ പറ്റണില്ലടാ. Forced the error and തോറ്റ് extracted പരന്നില്ല the ഞാൻ. maximum punishment. Well, Peter, they should just never have lost the ball from there, but you have to give credit and fairness to the front-footed pressing too. Made things quite uncomfortable for them. 2 added minutes has been Milan indicated. look like they've won it, but it's not over yet. Chance for a shot! And he can thump it away. രാത്രി ഫ്രണ്ട്ലി And കളിക്കാം. that's that. Milan have done it. Their മൈക്കെല്ലാം solitary പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. strike ultimately proving just enough. A terrific win, however you look at it. Schmeichel taking in the accolades, having been named man of the match, and deservedly so. Regional Police Department. Milan have done it. They're people without a fingernail left between them fake. after what... രാത്രി കളിക്കാം ഫ്രണ്ട്ലി. ഇതിൽ തോറ്റ് പരക്കട്ടെ. ഫ്രണ്ട്ലി കുറെ തോറ്റ് എനിക്ക് മതി. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one.
Oh, off we go then. We're in the presence of goalkeeping greatness, a man with total command of his defence. I say I wouldn't fancy going eyeball to eyeball with him. No, I mean, I always like a vociferous keeper, and Oliver Kahn would be perfect for me. Oh, the ball's run loose here. Now it's Ibrahimovic. And here's Kane. Park Ji-sung. Real chance! Oh, that's horribly mistimed, and it's given. Penalty. And that really is the last thing they wanted to do. It's not taken him long, and that's going to be a booking. Well, you either commit a foul and take one for the team, or just stand by and concede a വേണ്ടായിരുന്നു. potential goal. It's not a great choice, Peter, but I think എടാ I do the front former in that position. So perhaps now the breakthrough. He scores for sure. A time for a cool head, and that is precisely what he showed. That's a good penalty. Made the keeper commit early and set himself up for quite a comfortable finish. Milan finding themselves unexpectedly behind. Good running, strong and purposeful. Davids. Pele. Davids. Oh, some tackle that. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. Chouameni. Milan are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Davids. Nice sequence of passes, this. That's just playing it safe and simple. There will be a throw-in. എറിയടാ കൊറേ നേരമായല്ല കാണിക്കും. Marquinhos is a man so notably robust and resolute in his sir. defending. And he's had it nicked away. Now it's Ibrahimovic. Bangladesh definitely like their pressing from the front. It's relentless at times, Jim, isn't it? High energy, high intensity. Standard practice nowadays. And the shot! And he was there to get a vital touch. Really anticipated that well, didn't he? വില്ലു വ്ളോഗ് ഹലോ ബ്രോ ഹായ് ജാദ് നീ എന്ത് വളിപ്പനണ്ട And we have our very first corner. പാട്ടക്കളി കളിക്കാനല്ലേ എന്തിട്ട് കളിന്ന് കളിച്ച് And it's been taken short. And he shoots! And that's another കളിക്കാൻ fine വയ്യ save. എന്തിനാണ് കേറുന്നത് വയ്യേ നിനക്ക് വയ്യേ It's their second corner of the game. Alexander-Arnold with the short one. Neymar is someone with real dynamite in his boots. That's good running with the ball. That was good pressing, forced the error to put an end to it before things പെസ് could get even more കളിക്കണില്ലേ threatening. Kane. പെസ്സാ ഇതെന്തിട്ടാണ് പിന്നെ There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Roberto Carlos looking to hit the byline here. Oh, Hey. that cross missed everyone. എത്ര ചാടി It's an കൊടുത്തേക്കണ് absolute mystery to അതിന്റെ me. മോളിൽ It warranted a finishing touch. വരട്ടെ
ഇനി തീർക്കാൻ വേണ്ട, തുടങ്ങാൻ വേണ്ട. നിന്റെ പാട്ടക്കളിയാണ് വളിപ്പൻ. Throw in. തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ഫുള്ള് ഡിഫൻസ്. എന്നിട്ട് അവസാനമായപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഹാഫിന് ശേഷം നീ എന്തിട്ടാണ് ബോൾ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വെറുതെ ബോളും കൊണ്ട് ഓടണം. Ibrahimovic. He's had a shot! Goal! They have hauled themselves right back into it. വേറെ ആരെങ്കിലും പോയി കളി. We're starting to look more and more threatening, Peter. So this അലമ്പുണ്ടാക്കാൻ comes as no കുറെ surprise. എണ്ണം ഉണ്ടാവും The ഇങ്ങനെ. fans here are pretty fired up now. മര്യാദക്ക് കളിക്കണവരെയും കളിപ്പിക്കില്ല. And that will surely go down as one of the easiest goals he could ever score. Yeah, it's simply tragic defending when a renowned finisher is ignored. It's how he built his reputation. Milan restore parity. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം എവിടെ നിന്ന് വരണാവും. Might be danger here. Now it's Ibrahimovic. Now who's going to be first to this? എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടാവും ഇതേപോലെ ഒരെണ്ണം. എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വരും. ഇങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തണം എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. Been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. Well, it's been intriguing stuff so far, and it's 1-1 at the break. Both teams hoping for a pick-me-up in the second half. പ്രകൃതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രകൃതി നിയമം Kick off the പോലെ. second half. Danny Olmo. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. that appeared to be an inevitable outcome. Too much traffic. But they've got it again. McAllister is always scanning the pitch for targets. Oh, nice touch. Oh, that pass isn't the best. Milan can breathe again, just. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. And this is Eto. Takes a shot! Another goal, Milan! And the comeback is complete. It looked as though it'd gone too wide. He wasn't having that though, and somehow he found the angle. Well, the angle wasn't good, and neither was the keeper. He scored then when he had no right to. Substitution for Milan. Number 7, Eto. Number 21, Ibrahimovic. Number 2, Hausen. Number 17, Cannavaro. Coming on the field, number 13. So we have movement on both benches. Number 6, Milan leading now. Ronaldo. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. He's found a way through. Substitutions taking Shot, surely! And a neat finish. Sweet. Two-goal lead, and they're firmly in control. മുഹമ്മദ് That ഹലോ is ബ്രോ. so good. Such sharp skills and such a delicious finish. And how easy did he make that look? That is supreme. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. Well, that has changed the dynamic somewhat. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. അവളല്ല ടാക്കിൾ. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Davids, it's played through for him. He has found a way through. Plays it in low. De Bruyne. He won't be happy with that one. Niceties are not part of this approach. This is actually quite aggressive. De Bruyne. To Hazard. Hazard running with the ball.
Chouameni does well to get it back. Neymar charging forward, the ball at his feet. Oh, some astute defending there. That's a sharp pass. Roberto Carlos. Milan have it back and can go again. Nothing wrong with ഇവൻ that. ടാക്കിൾ ചെയ്യണതൊന്നും ഫൗളാവത്തെന്താണ്? Costa Curta spots it and intercepts. So അല്ലേ? that's it. സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോ റണ്ണൻ ഇത് കുറെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. Bullish and belligerent after a remarkable collective effort. Fall behind they may have done, but they were having none of that. Well, from behind, Jim, that is some win, isn't it? Well, I've just got to give them great credit for the way in which they've managed to turn this around. Going behind seemed to strengthen their resolve, and it's been a wholehearted reaction. കളി കഴിയുമ്പോ നോക്കിയാ പോരെ. ആരെങ്കിലും എന്റെ കൂടെ കളിക്കാനുണ്ടോ? ബിബിൻമോനെ Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Against Milan. Well, the pre-match build-up has Very been good one, fantastic. Now, Ratri. the game Friendly. itself. There's the whistle. For the ultimate model of consistency and longevity, there is the perfect example in front of us. Javier Zanetti, he goes on forever, doesn't he? Yeah, well, that's why they call him the tractor. He just plows on and on with boundless energy. Maldini. McAllister. And it's Neymar. Nunez! And that's what you call inspired goalkeeping. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Manchester United with their first corner. The first in the game for either side, actually. And he's there to clear it. Isco. Milan are looking to go forward now. And he's got the beating of his man. Shoot! Zanetti can clear it away. First quarter of an hour gone. And he's quick to return it. No goals as yet. And it's Neymar. Now it's Darwin. Darwin touches it back. Rodri. Passing is crisp and sharp. Played out wide. And that's aimed in. And a header! Goal! Manchester United! And we have ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ച് പരന്നിരിക്കാണ്. absolutely
neatly crashes it in. Well, you've always got that threat when he's around. Great movement, and what a great header. So the first moment of real significance. And a chance! And he's there to retrieve it. And another try! It's in! A game of thrills, all square in the blinking of an eye! Yeah, they say that fortune favours the brave, and we've just seen an example. This team has real personality and character. He won't get many simpler than that, but he's certainly not complaining. Well, I admire players who do that because they just don't give up on anything. Milan restore parity. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited. For me, now they can go one better, possibly. Threads one in. And he's made sure that's not getting through. McAllister is the team's great visionary. Oh, that's clever. Neymar. Chouameni. Rodri. Neymar. Couldn't squeeze it through. Neymar. Robertson scooting forward. He's rising! ഹെഡിങ് ഉണ്ട് അത്. Firm header, ഒക്കെ just ഇതെന്ത് on target. മാങ്ങാത്തല്ലുണ്ടായിട്ട് And he അവനൊക്കെ did ഇത്ര so കളി well to get കൊടുത്തേക്കണല്ലേ. himself there. What a good effort. Two added minutes has been indicated. Pele stood his ground strongly. And here's Eto. Can he get it through? Great chance! Zanetti. Oh, that's close, and that will be the last of it. It's half-time. Well, the glass is either half full or half empty. Neither side yet truly to impose themselves, and it's level pegging at half-time. It is now time for our special And we are up to the break. grab the tickets you were Well, I given think when it's you been a walked into the fantastic game. watch with chances created at either end. But it has to be said, neither team എന്തുരണ്ടാ have ഒരു been സ്പേസ് particularly ഒക്കെ ഇട്ട് clinical with their finishing. പെടക്കടങ്ങട് Well, it's been intriguing കണ്ണും stuff so പിടിക്കണില്ല. far, and it's 1-1 at the break. Both teams hoping for a pick-me-up in the second half. പേടിക്കേണ്ട വക്കുണ്ട് ലൈവിലാണ് എല്ലാരും. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. KGF ഗെയിമിംഗ് ലൈവ് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാ ബ്രോ. ഫ്രണ്ട്ലി ഞാൻ കുറെ കളിച്ച്. ഇനി രാത്രി ലൈവ് ഇടുമ്പോ അതിൽ കളിക്കാൻ പറ്റണില്ലടാ, നെറ്റ് സ്ലോ ആയതുകൊണ്ട്. The second half then, just getting going. Neymar. Pele plays the game a step ahead of almost anyone. McAllister did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Rodri to Isco. And it's Rodri. And here's Nunez. Gives it back. And it's Zanetti to McAllister. That's a good ball out wide. Oh, that's neat. And it's played in. That's a good block, but at the expense of a corner. It's their second corner of the game. Header! Decent attempt, but not quite good enough. Rummenigge. He's having a pop! Now, can they get it back? Has a look and plays it forward. Zanetti. Pele.
Costa Curta. There will be a throw-in. അസ്സലാമു അലൈക്കും. വലൈക്കും അസ്സലാം. എനിക്കറിയാട്ടാ. Substitution for Manchester United. Number 15, Isco. It's a poor throw that, picked off with relative ease. Number 17. Manchester United Neymar. appear to be happy to let Coming their on the front field, players stay up number front all 8. the time. Guti. Well, Number it's signalling to the opposition. Shot, surely! ഇപ്പൊ എന്ത് Goal! ഗോളടാ. Man! പാവപ്പെട്ടവനെ തോപ്പിക്കാനായിട്ട്. They've done it! It was coming! They have their reward! He'll take that. Perhaps not the prettiest, but they all count. Yeah, he showed great reactions there. Right place, right time, easy pickings. Milan with the lead. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. That's a super give and go. Pinches it off him. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. No foul, says the referee. Oh no, what has happened? It's Eto'o! That was superb goalkeeping. Yeah, he was well placed to deal with that. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. അടിച്ച. Win, 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 win. ലൈക്ക് അടിക്കടാ. പാത്തേ ബ്രോ ഒന്ന് ഫ്രണ്ട് ആക്ക് പ്ലീസ്. എടാ ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഫുള്ളാണെന്ന്. ഇതേപോലെ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ തുടങ്ങിയ അവസരത്തിൽ എല്ലാവരും വിട്ട് ഫുള്ളായി. അമീൻ ഹുസൈൻ ബ്രോ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ച് ഞാൻ കുറെ തോറ്റടാ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ കളിക്കാന്ന് വെച്ചു. ഇതിലും കുറച്ച് തോറ്റിട്ട് ഇപ്പൊ നിർത്തും ഞാൻ. അരമണിക്കൂർ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നിർത്തും. The stadium is full of noise and energy. This certainly വൈകിട്ട് matters. രാത്രി ഒരു ബ്രോ San Siro for nigh on a century, മാറ്റിയാണ്. Milan's power base, the എല്ലും കൊണ്ട് അതിന് ultimate വരാം. status എല്ലും അടിപൊളിയായി. symbol of their glorious history. So we're up and running. I still feel that this man Diego Forlan is a little കിട്ടാത്ത താരം കൊണ്ട് ഒരു unappreciated, Peter, despite സുഖമില്ല ബ്രോ. all of his achievements. ഫ്രണ്ട്ലി Why might കളിക്കാനൊക്കെ. that be? I suppose the fact that success, Big chance! well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And it's Roberto Carlos. Nicely weighted ball. Oh, he's been flattened there. Oh, robust challenge. Milan with their first corner, the first in the game for either side, actually. ഒരു കളി ഫ്രണ്ട്ലി കളി. എടാ പൊട്ട എന്റെ പൊട്ട നായിന്റെ മോനേന്നോ. And now they can clear their lines.
Neither of these two want to come off second best. Hoisted in. Keeper's dealt with that. He slid it. Oh, that's horribly mistimed, and it's given penalty. Milan have themselves a chance from the spot. Hi bro, I am new subscriber. Madhav. Welcome bro, welcome. So the most significant moment of the game. 1-0, Thank you just for the one winner. Not a twitch, not a blink. എല്ലാരും sub ചെയ്. Oh, he dipped into a world of focus then എല്ലാരും sub and ചെയ്യാ. dismissed any distraction. So a breakthrough already. Can he finish? Like അടിക്കുക. And he was there to get a vital touch. Yeah, he was well placed to deal with that. Good chance here. വൈകിട്ട് കളിക്കാം ബ്രോ. കളിക്കാം. Towering header. It's hit the upright. And here's a chance. Good strike. നൈറ്റ് കളിക്കാറുണ്ട്. ഒരു 10:30 ആകുമ്പോൾ ലൈവ് ഇട്ടിട്ട് ഫുള്ള് ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് കളിക്കാറ്. അത് പോരെ. Mbappe. Madrid are a team that's fond of the low block. They sure defend in numbers. Yeah, the whole point being to go back to front as quickly as possible, Peter. Of course, once the... Fuller! ready. കളി പഠിച്ചിട്ട് നിനക്ക് കോണ മാത്രം അറിയും. The ball goes in. എന്തെങ്കിലും പറയും. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിന്നെ പോലെ ഉള്ള ഇങ്ങനത്തെ എപ്പോഴും ചാറ്റിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അവസാനം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്ന ഒന്നില്ലെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യും. ഇതൊക്കെയാണ് ചെയ്യാറ്. നിന്റെ ഇങ്ങനെ കൊറേ സ്പാം മെസ്സേജ് പോലെ ഇടണ കണ്ടപ്പോ തന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചാണ് നീ വള്ളിയായിരിക്കുന്നു. മനസ്സിലായോ? നീ കളി പഠിച്ചിട്ട് വരാൻ പറയാനായിട്ട് നീ ജനിച്ചപ്പോ തന്നെ ആ ഫോണും കൊണ്ടുള്ള വന്നത്. റാങ്ക് 1 ആയിട്ടാണല്ലോ നീ ജനിച്ചത് കളി പഠിച്ചിട്ട് വരാനായിട്ട്. എല്ലാരും അല്ലാണ്ട് നീ ഫസ്റ്റ് തന്നെ എല്ലാ എപ്പിക്കും വെച്ച് കളിച്ച് ഇതായിട്ട് അങ്ങനെയാണോ നിന്നെ ജനിപ്പിച്ച്? അല്ല അല്ലാണ്ട് പഠിച്ചതല്ലേ നീ. അതേപോലെ എല്ലാരും പഠിക്കട്ടെ, സ്ട്രീം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രോ ആവണമെന്നുണ്ടാ? ഞാൻ ലൈവ് ഇടണ എല്ലാരും നല്ലോണം കളിക്കണമെന്നാണോ? നമ്മ കളി തുടങ്ങണവർക്ക് എന്താ പുതിയ ഗെയിം സ്ട്രീം ചെയ്യുമ്പോ അറിഞ്ഞിട്ടാണോ കളിക്കുക? അല്ല കളിയൊക്കെ പഠിക്കും. അതിന്റെ ഇടയിൽ നീ ഇങ്ങനെ വന്ന് കൊണ പറയല്ലേ. കളിക്കാൻ അറിയാത്തവരാ അത് ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം. Hakimi clearly thought he had the beating of the keeper. Madrid have their third corner. ഇന്ന് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും മുട ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ? Neymar is someone with real dynamite in his boots. എന്തെങ്കിലും കാണിക്കും. നിനക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ നീ ഇത് കാണ്, ഇല്ലെങ്കിൽ നീ കാണണ്ടാന്ന് ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് എന്തിനു പറഞ്ഞത്? നിനക്ക് എന്റെ ഗെയിം കാണാൻ പറ്റണില്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ലൈവ് ഇപ്പൊ നടക്കുന്നുണ്ട്. നീ അവിടെ പോയി കണ്ടോ, കളിക്കാൻ അറിയണവരെ കണ്ടോ. നീ ഇത് കാണണ്ട. ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് വല്ലതും പറയാൻ വന്ന? നീ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാൻ വന്നപ്പോ ഞാൻ കളിച്ച ബാക്കിയുള്ളവർ കളിക്കണ പോലെയാണ് നീ കളിച്ചത്. എന്തിനാണ് അങ്ങനത്തെ പണിക്ക് നിൽക്കണമെന്നല്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ചുള്ളൂ. എനിക്ക് കളിക്കാൻ അറിയില്ല എന്ന് ഞാൻ സമ്മതിച്ചടാ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എപ്പോഴും ലൈവില് ഓരോ ലൈവിലും ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തന്മാരെ റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരണേല് എനിക്ക് വിഷമുണ്ട്. മനസ്സിലായ? ബാക്കിയായിരിക്കും ഇല്ലാല. നീ എന്നാലും ചോദിക്കുക, ഇത്രയും പേര് ഇവിടെ ഇത്രയും മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ട് നിന്നെപ്പോലെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മെസ്സേജ് ഇട്ടാ അപ്പൊ നിന്റെ ഒരു നിലവാരം നീ തന്നെ മനസ്സിലാക്ക്. നീ മാത്രം എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയായിന്ന്
നീ തന്നെ ഇരുന്നൊന്ന് ആലോചിക്കുക. എന്തായാലും നിന്റെ ഫേസും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. നീ മാത്രം എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. നീ തെറി പറയാ, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോ. നീ തെറി പറയണത് So into the second half. ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ എനിക്ക് സിമ്പിളാണ്. എനിക്ക് നിന്നെ റിമൂവ് ചെയ്താൽ മതി. Spots it and പിന്നെ നീ intercepts. പുതിയ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കണം, പുതിയ ഇത് Well, the run ചെയ്യണം. has been sold a little bit short there. They should അല്ലെങ്കിൽ have done a നിനക്ക് lot ചിലപ്പോൾ better കുറെ there. അക്കൗണ്ട് I think ഉണ്ടാക്കണം the വലിയ ball was മടിയുള്ള very കേസായിരിക്കില്ല. tight. എന്നാലും അതൊരു കഷ്ടപ്പാടല്ലേ. എന്ത് കാര്യം Keeper ഇരിക്കണില്ല. gets his hands on it. ഇത്രയും പേര് ഇവിടെ കമന്റ് ഇട്ടിട്ട് ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. Pass has been well intercepted. നമ്മ വലിയ ഞാൻ റാങ്ക് വണ്ണ പ്ലെയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലല്ലോ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കണത്. ഇവിടെ മര്യാദക്ക് നെറ്റ് കിട്ടാണ്ട് തോറ്റ് പണ്ടറപ്പിന് ഹാന്ത് പിടിച്ചിട്ട് Chance, പാടില്ല. surely! Oh, it's hit the post. അപ്പണ് കളിക്കാൻ പഠിച്ചിട്ട് And that's straight down the keeper's throat. Doku simply had to do better than that. He blew a great chance for me. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Oh, that's brilliantly defended. നിസാര കളി It നല്ല looked destined തോറ്റേക്കണത്. for a goal. കഴിഞ്ഞ സീസൺ നിങ്ങൾ എടുത്തു, കഴിഞ്ഞതിന്റെ മുമ്പത്തെ He's സീസൺ നിങ്ങൾ picked his എടുത്തു way നോക്ക്. through. 120 മാച്ചാണ് ഞാൻ ഡിവിഷൻ Defence മാച്ച് just തോറ്റേക്കണത്. about came out on 120 top. കളി They ഞാൻ were certainly tested. ജയിച്ച്, 60 കളി ഡ്രോ, 300+ മാച്ച് ഞാൻ കളിച്ച് ഡിവിഷൻ. എന്നിട്ട് ഞാനത് മടുക്കാണ്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കണത് എനിക്ക് ഗെയിമിനോടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണ്. അല്ലാണ്ട് ഞാൻ അപ്പോഴും അത്രയും തോറ്റിട്ട് ഞാൻ അപ്പോഴും പറയണില്ല ഞാൻ പ്രോയാണ്, Now it's എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് Neymar. തോപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയണില്ല. Now it's Cristiano Ronaldo. There's the shot. Well, now it's a race അതിൻ്റെ for the ഇടയിൽ ball. ഒരു കാര്യമില്ലാണ്ട് നമ്മളെ പ്രാന്ത് പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ കുറേ എണ്ണം വരും. Well, it came to nothing in the end, but it certainly got the crowd going. Oh, well played, well sorted out. നമ്മുടെ ഇതില് തമാശക്ക് Eto. Chance. ഉള്ളമാരുടെ അടുത്ത് ഞാൻ മര്യാദ തന്നെയാണ് സംസാരിക്കുക. Cruising. They are cruising. അല്ലട പറയേണ്ടത്. Three. ദേഷ്യം വന്നിട്ടാണ് ഇരിക്കണ ഞാൻ. On the throats of their foes. The movement so precise. The finish. They'll try from എനിക്ക് distance. നെറ്റിന്റെ നല്ല ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. That is നിങ്ങൾക്ക് അതിലെ decidedly സ്ലോ lacking. ആയിട്ട് തോന്നാത്തത് ഞാൻ Have ക്യാപ്ചർ obviously കാർഡ് gone വെച്ചാറുണ്ട് down നിങ്ങൾക്ക് this തോന്നാത്തത്. shooting route in the hope of exposing കളി ഭയങ്കര a സ്ലോ flaw or ആണ്. two. I think the best thing they can do is just move to plan B. And it's Rijkaard. Latency day. He is so Issue at ഉണ്ട്. ease on the ball. വൈഫൈ ഉണ്ടാ, പക്ഷേ Yeah, they were looking for a എനിക്ക് counter-attack. ഭയങ്കര സ്ലോ ഉണ്ട്. Doku threads one in. നോർമല് മൊബൈൽ ഡാറ്റ കളിക്കുന്നവരെ എനിക്ക് കളിച്ച് പിടിക്കാൻ പറ്റണില്ല വൈഫൈ വെച്ചിട്ട്. Bellingham. ഞാനതാണ് ഈ ഫ്രണ്ട്ലി ഒക്കെ കളിച്ചിരിക്കണത്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിവിഷൻ കളിക്കൂലേ. And he's quick to return it. എനിക്ക് നല്ല നെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ. And that pass is somewhat less than ideal. Milan clearly should have gone for the അയൽഗാറ്റോന്റെ ഒരു pass. ക്യാപ്ചർ Now കാർഡ് they ഉണ്ട് have എൻ്റെ. to quickly ആ regroup. സാധനം കാരണം കൊണ്ട് ഈ ഗെയിം പ്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലാഗിലാണ്ട് അതിൽ കാണാൻ പറ്റണത്. കേരള വിഷനാണ്. അതിന്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മ ഈ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഓരോ പണ്ടാറ ഇതാക്കി ചെയ്യുമ്പോ അതിന്റെ ഇടയിൽ മാതിരി കൊണയടി. Messi. Eto wins the duel this time. And it's Neymar. There will be 1 minute Costa added Curta time. was in no mood for any of that. ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞ് പറയണില്ലേ. That is that. Milan just a thrill to witness here. Quick, slick, and such fun. You really would The fear mood for will. anyone playing up against them right now. Eto taking in the accolades, having been named man of the match, and deservedly so. ഇപ്പൊ ആ കോണ പറഞ്ഞവനില്ലേ, അവനായിട്ട് ഞാനൊരു മാച്ച് കളിച്ച് Says it all. He knows അവൻ he's സെക്കൻഡ് set ഹാഫിന് his ശേഷം attack കളിച്ചത് perfectly, എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കും. and the players carried out his instructions. ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് കളിക്കണത്. Everything അതെന്തിനാണ് നമ്മ working ജസ്റ്റ് very ചില്ല് nicely. ചെയ്യാൻ. ഡിവിഷനൊക്കെ കളിക്കണ പോലെ അല്ലാണ്ട് ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു നമുക്ക് സ്കില്ലൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മ ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലേ. ഈ തോറ്റാൽ ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പൊ എന്തിട്ടാണ് അങ്ങനത്തെ മൈൻഡിൽ ഒരു സ്കില്ലൊക്കെ ഇട്ട് ഒരു വെറൈറ്റി കളി കളിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കണത്. അവൻ എന്ത് കളിയാണ് കളിച്ചിരുന്ന ഫസ്റ്റ് തന്നെ തുടക്കം തന്നെ ഫുള്ള് ഡിഫൻസ് ഇട്ട് എന്നിട്ട് കളിച്ച്, എന്നിട്ട് 1-1 ഡ്രോ ആയിട്ട് നിൽക്കണ്. സെക്കൻഡ് ഹാഫിന് ശേഷം ഉണ്ടല്ല ഇങ്ങനെ വെറുതെ ബോൾ കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ ഇങ്ങനെ വെറുതെ നിൽക്കും. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബോൾ കിട്ടുമ്പോൾ അവൻ പ്രഷർ ചെയ്തിട്ട് ബോൾ വാങ്ങും.
എതിരാവന്റെ ബോൾ കിട്ടുമ്പോ കിട്ടണ ആളുടെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പയ്യെ 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 ഇങ്ങനെ നെറ്റ് ഇല്ലാത്ത വരെ പോലെ ഇങ്ങനെ നീങ്ങി 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 പാസ് കൊടുക്കുക ഒന്നും ചെയ്യണില്ല. നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്ക് അവൻ കളിച്ച കളി. ഒന്നാമത് നമുക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചിരിക്കണതിന്റെ ഇടയിൽ ഇവന് ഇമ്മാതിരി കളി, എന്നിട്ട് നീ വന്ന് പറയണ കളിക്കാൻ പഠിക്കേ. അല്ല ഞാൻ ആലോചിക്കണതല്ല, ഒരു ലൈവില് എപ്പ ലൈവ് ഇട്ടാലും ഒരു ലൈവില് ഇങ്ങനത്തെ ഒരാളുണ്ടാവുന്നു, എന്നിട്ട് ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്യും അതിന്ന്. തെറി ബഹളമായിരിക്കും. എനിക്കിത് പറയാൻ അറിയാണ്ടല്ല, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ചെയ്യുമ്പോ നമ്മ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഞാൻ അത്ര നല്ലവനായിട്ടൊന്നല്ല തെറി പറയരുത് എന്നൊക്കെ പറയാനായിട്ട്. എന്റെ അച്ഛൻ ഗാന്ധിജി ഒന്നല്ല. ബാറ്റന് പോയി വേണ്ടി വന്നില്ലടാ. ആ ഫസ്റ്റത്തെ What a ഫ്രീ sight സ്പിന്നി this കിട്ടി. is. The colour, the choreography, the ഫസ്റ്റത്തെ ഫ്രീ സ്പിൻ. camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. And we're underway. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Yeah, Kylian Mbappe. There's nothing more frightening for a defender when he's running at you at full speed. He gets into his stride so quickly and seems to just glide across the turf. But when the goal's in front of him, he's also got that cool head that's required to pick a spot and finish everything off. Yes, he's certainly the one who carries the hopes of his team. എൻ്റെ ഓൾറെഡി പഴയ സ്ലാറ്റാനുണ്ടാ, അതെനിക്ക് ഞാൻ സേവ് ചെയ്ത കോയിന് കിട്ടിയാണ് എനിക്കത്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന കോയിന് Mbappe, 200 കോയിനാണ് കറക്കിയപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് പുതിയ സ്ലാറ്റാനെ കിട്ടി, അന്നത്തെ ബിഗ് ടൈം. Bellingham. Oh, played through for the wide man. He's picked his way through. Eto proves just a little bit too strong. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം ഇത് ഫ്രീയും കിട്ടി, Baresi. 2 സ്ലാറ്റാണ്. സംഭവം It's not the ലക്കാണ്, game വേറെ we were പൈസ hoping for, ചിലവൊന്നുമില്ല. Peter. I think both എന്നാലും of these എനിക്ക് ആ keepers സാഡിനെ could text കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ about their respective ഹാപ്പിയാണ്. involvement. കാരണം എൻ്റെ ഒരു Pele. This is a promising build-up. സ്ലാറ്റാനുള്ളതുകൊണ്ട് Munich really look like a team രണ്ടും ഏകദേശം that's set up to കണക്കൊക്കെ തന്നെയാണ്. absorb pressure. പിന്നെ ഇതിന് They don't ബുള്ളറ്റ് mind ഹെഡർ being on the ഉള്ള back കാര്യം foot. കൊണ്ട് But with something up their sleeve. Yeah, they കുഴപ്പമില്ലാന്ന് clearly feel വിചാരിക്കാം. they can hit hard on the counter attack thanks to their pacey options. നെറ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും It's a little കളിപ്പിക്കാടേക്കും. off target. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആള് തിരിയാനൊക്കെ കുറെ ടൈം എടുക്കും. And it's Cristiano Ronaldo. ഹെവി ആയിട്ടുള്ള പ്ലേയേഴ്സൊക്കെ തിരിയുമ്പോൾ throw-in. ടൈം എടുക്കും. Albert Ferrer. ഇനി 500 കോയിനാണെനിക്കൊന്നും കിട്ടൂല. ഫസ്റ്റത്തെ ലക്കണ കിട്ടിയത് എനിക്ക്. Looking to pass their ഇപ്പൊ way അത് up the കിട്ടില്ല pitch. എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോ 500 കോയിന് And he's കിട്ടിയാണ്. managed to get free. It's a sharp pass. Chouameni. Cristiano Ronaldo. That's a good ball. Baresi. Messi, a player who needs no introduction. Expertly cut out, really nicely done. Roberto Carlos ഈ clears. നെറ്റൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റും. Still waiting for the game's വിചാരിക്കണമല്ല. first breakthrough goal. ഞാനിത് തുടങ്ങിയത് തന്നെ That's a lovely neat ആ pass. എനിക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ കുറച്ച് പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ട്. Deserved a better ball there. He's right to be ഞങ്ങൾ അവിടെ disappointed. കളിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അത്യാവശ്യം അത്രയ്ക്ക് കളിക്കാൻ അറിയാത്തവരൊന്നല്ല എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇത് Vinicius Junior. ഞാൻ തുടങ്ങിയത് തന്നെ. Cristiano Ronaldo. പക്ഷേ നമ്മളെ നെറ്റ് ചതിച്ച് And it's Messi. ആണ് പണി കിട്ടിയത്. And it's Bellingham. Ronaldinho. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. That's it, 45 minutes. നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാനലൊക്കെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ആ അത്യാവശ്യം കളിക്കാൻ പറ്റുന്നല്ല, കളിയും ജയിക്കുന്നല്ല, എന്നാലും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൊരു. ഞാൻ ഏഷ്യാനെറ്റ് വെച്ച് നോക്കിയടാ, ഏഷ്യാനെറ്റ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ. ഞാൻ ഏഷ്യാനെറ്റ് വെച്ച് കേരള വിഷൻ വെച്ച് രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ്. എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, രണ്ടും ഒരു വ്യത്യാസം കാണിച്ചില്ല, എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ കൊറേ അന്വേഷിക്കുന്നു, പിന്നോ ഇനി കളിയില്ലേ.
കുറേ ഈ നെറ്റ്വർക്കിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണത്. എന്തോ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട്. വെറുതെ സാധാ നെറ്റ് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ സ്ട്രീം ചെയ്യണവരെ കളി കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ? അങ്ങനെ കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. We get things going എന്തെങ്കിലും again. സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാവും. Well, ഇതിലേക്ക് both നമുക്ക് sides are eager എത്തിപ്പെടാൻ to get പറ്റുന്നില്ല. going. Here's hoping that it's a good sign. Things are about to change. We need a little more life in this. ശരിയാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണേ. ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞാനിത് ഇങ്ങനെ തന്നെ And we have കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. our very first corner. എൻ്റെ ഗെയിം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. ഫോണൊക്കെ അടിപൊളി ഫോണാണ്. ഇതിലും വലിയ ഫോണില്ല തൽക്കാലം. And he was there to get a vital touch. Mbappe is offering a wry smile there. Now it's Pele. And this is Eto'o. Oh, just Eto'o! He's delivered all right. Boom! There we go. And it couldn't be much better. ഇതൊക്കെ ഞാൻ ലോണാണ്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഈ സംഭവം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്ത് നോക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ വാങ്ങിയാണ്. അത് വാങ്ങിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സംഭവം ഈ ഫോണിൽ 1-0. ഇതിടാൻ പറ്റില്ല, സിം ഇടാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് Decisive chance! And that's in. ഈ ഫോൺ. A game of thrills. മേടിച്ചേക്കണാണ്. In the blinking of an eye. പക്ഷേ നമുക്ക് നെറ്റില്ലാത്തത് ഒരു വൻ അടിയായി പോയി. Determination to hit back, and they merit nothing less. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. He's had a shot! Goal, Milan! And they get themselves in front! എൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തന്മാർ വരുമ്പോണ്ടല്ലോ എനിക്ക് A goal of such ഇതായിപ്പോയി. എനിക്ക് supreme quality ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ and എൻ്റെ composure. സ്വഭാവം ഞാൻ ഇതുവരെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് പ്രാന്ത് പിടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. സാധാരണ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ ഫോണിൽ ലൈവ് ഇടുന്നത് കൊണ്ട് ആയിരിക്കും. ഫോണിലല്ലടാ ലൈവ് ഇടുന്നത്. Now. Costa Curta. ഞാൻ ഇങ്ങനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതുവരെ ലൈവിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇങ്ങനത്തെ ദുരന്തങ്ങളെ ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടാറില്ല. കണ്ണടച്ച് Pele. റിമൂവ് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇതൊരുമാതിരി ഞാൻ അവൻ്റെ അടുത്ത് അത്രയും Now that's well seen. പിന്നെ ഒരേ മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെ കുറേ നേരം ഇടൂലേ. Tchouaméni. ഇപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ടീം സൈക്കോ ടീമാണ് ട്ടാ. Clear to see, but he is not at all happy with that. He made it look a bit predictable. Munich really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. There is an irresistible, irrepressible look about them here. They just need to sort out their end product, and quickly. It's Eto'o! ഈസിയിലാണ് ലൈവ് ചെയ്യണത്. വൈഫൈന്ന് ലാൻ വഴി ഇതിലും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ വയർലെസ് ആയിട്ടാണ് ഫോണിലുള്ളൂ. പക്ഷെ അല്ലടാ, വെറുതെ ഇതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതുണ്ടാവും. അത് ഞാൻ എനിക്ക് ശരിയാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണേ. That was well played, well stopped. And here's Eto'o. And the whistle's gone, presumably for offside. 2 മാസമായി ഞാൻ ഇതിന്റെ പിന്നാലെ നടക്കും. ഇതിന്റെ പിന്നാലെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സംഭവം തുടങ്ങിയിട്ട് നെറ്റ് കിട്ടാത്തതിന്റെ ഒരു സെറ്റപ്പ്. 1 വർഷത്തോളമായി ഞാനിത് എല്ലാനും റെഡിയാക്കാൻ നടക്കണം. ഇപ്പം ആക്സസറീസ് മൊത്തം സാധനങ്ങൾ ലൈവ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു തരാനാ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാ ഇത് എങ്ങനെയാണെന്നാ ഒന്നും ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാം യൂട്യൂബ് നോക്കിയും അങ്ങനത്തെ ഓരോ ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ എനിക്ക് PC ബിൽഡ് ചെയ്യാനുണ്ടല്ലോ. അത് എന്ത് സ്പെക്കിൽ പണിയാണെന്ന് പോലും എനിക്ക് അറിയില്ല. ഞാനത് അപ്പൊ ഞാനൊരു വിശ്വാസത്തിന്റെ പുറത്ത് ഒരു ടീമിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ അവരെ ഷോപ്പ് കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ല. പൈസ ഒക്കെ അയച്ചു കൊടുത്ത് അവരെ കൊണ്ട് ബിൽഡ് ചെയ്യിച്ചാണ് ഞാൻ. ചോദിക്കാനായിട്ട് എൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തൊന്നും ഒരു മനുഷ്യനില്ല ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയണത്. ഞാൻ ഈ സ്ട്രീം തുടങ്ങണേന്
as we've come to expect നമ്മൾ from him. ഫോണിലുള്ള ഗെയിം കളിക്കുന്നു. Eto, അപ്പൊ voted ഈ man of the സിസ്റ്റമൊക്കെ match, നമുക്ക് and ചെറിയൊരു ലാപ്പ് ഒരു deservedly so. 10,000-20,000 രൂപയ്ക്ക് മേടിച്ചാലും You look back അത് on the game, മതിയാവൂല Benji. എന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ Yeah, വിചാരിച്ചത്. definitely അപ്പൊ ഒരു impressive 1,00,000 here, രൂപ especially the ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ way മൊത്തം that സെറ്റ് attack ചെയ്യാന്ന് clicked, വിചാരിച്ചു. whether it was link PC up ബിൽഡ് play, ചെയ്തതിന് running in 1,00,000 രൂപ. behind. This has just been a great day at the office. ഈ ഫോണിന് 1,20,000. And that's where we have to end it from അത് me, കൂടാണ്ട് Peter ബാക്കി Drury, സാധനങ്ങൾ and my വൈഫൈ co-commentator Jim വെച്ചത്. Beglin. A പിന്നെ very good evening to ഈ you all. സാധനത്തിനൊക്കെ 7,000 രൂപയുണ്ട്. ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമുണ്ടായില്ല കേട്ടാ. ആപ്പിളിൻ്റെ ഈ സാധനത്തിന് 7,000 രൂപയുണ്ട്. ക്യാപ്ചർ കാർഡിനുണ്ട് 14,000 രൂപ എന്തുകൊണ്ട്. വൈഫൈ റീചാർജ് 300 Mbps 500 Mbps 300 Mbps ഒക്കെ ചെയ്ത് ഞാൻ 32,000 രൂപ അതുണ്ട്. നല്ല ചിലവുണ്ട്. PC മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ UPS മേടിച്ചത് 15,000 രൂപയായി. പിന്നെ കുറേ മൈക്ക് വെബ് ക്യാം ഈ സാധനങ്ങൾ മൊത്തം മേടിച്ചതിന് നല്ല പണിയുണ്ട്. കണ്ട നെറ്റ് പോണ പോയി സീനാണ്. നമുക്കിത് കോപ്പന് ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് വെറുതെ കളിക്കാൻ പഠിക്കുന്ന കോണടിച്ചാൽ മതി. ഇത്രയും ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നെറ്റൊക്കെ കിട്ടാണ്ടാവുമ്പോണ്ടല്ലോ നല്ല ദേഷ്യം വരും. എന്നിട്ട് ഞാൻ തോറ്റ് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഇടയിൽ ഇമ്മാതിരി വർത്താനം പറയണെങ്കിൽ ദേഷ്യം എന്റെ ₹1,00,000 രൂപയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ ഫോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൽ കളിക്കാൻ പറ്റുന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. പക്ഷെ ഇതെടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ 4 കൊല്ലായി. ഇതിൽ കളിക്കാൻ പറ്റൂല. അപ്പൊ ഈ ഫോണുള്ളാരം കൊണ്ട് ഒരു 10-20 രൂപയ്ക്ക് ഒരു വില ലാപ്പൊക്കെ എടുത്ത് ഫോണിലുള്ള കളിക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ എടുക്കാന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. പക്ഷെ ഈ ഫോണിൽ കളിക്കാൻ പറ്റൂല. ഈ ഫോണിൽ ലാഗായി തുടങ്ങി. എൻ്റെ ബാറ്ററിയൊക്കെ പോയി ഇത് ചത്തു തുടങ്ങി. അപ്പൊ എനിക്ക് ഫോൺ വാങ്ങേണ്ടി വന്നു. ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ PC ബിൽഡ് ചെയ്ത് ഇതിൽ കളിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. അപ്പഴാണ് പിന്നെ അതിൽ കളിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മനസ്സിലായത്. അപ്പ ഞാൻ ഫോൺ വാങ്ങി PC വാങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ലാപ്പ് വാങ്ങാൻ നിന്നപ്പോ എല്ലാരും പറഞ്ഞു ലാപ്പ് പണി കിട്ടും, PC ആവുമ്പോ പൊളിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. PC മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് UPS വേണം. UPS ഇതൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറൊന്നും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ എല്ലാം നെറ്റിലൊക്കെ നോക്കി ഫുൾ സെറ്റ് ചെയ്താണ്. ഇപ്പോഴും കുറെ പേര് അത് ചെയ്യും ഇത് ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജോലിക്ക് പോണ ആള്. ഞാനൊരു ഷോപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. കാലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി വരുള്ളൂ. രാത്രി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ലൈവ് ഇടണത്. ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഈ ആഴ്ച കുറച്ച് ലീവ് ഉള്ളാരം കൊണ്ട് ഞാൻ കാലത്ത് വന്ന് ലൈവ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളൂ. നൈറ്റ് മാത്രമാണ് ലൈവ് ഇടാറ്. ജസ്റ്റ് ഇട്ട് നോക്കാൻ വിചാരിച്ച് കളിക്കാണ്. പറയണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ഇത്ര സെറ്റപ്പിലുള്ള ആൾക്കാരൊന്നല്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ സ്കോഡ് തന്നെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അവന്റെ വർത്താനം കേട്ടിട്ടാണ് എനിക്ക് നമ്മ ഈ ഓൺലൈനിൽ ഇരുന്ന് തല്ലി പിടിക്കാന്നുള്ളൂ. നേരി കാണണമെങ്കിൽ പിടിച്ച് 2 കൊട്ടെങ്കിലും കൊട്ട. ഇത് വെറുതെ തെറി പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കിട്ടാനാണ്? ഇവന്മാർക്ക് വല്ല സുഖം കിട്ടണ്ടാവും. എനിക്കതിൽ വലിയ സുഖം ഞാൻ കാണുന്നില്ല. നേരിട്ട് വാ, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റാ അപ്പൊ ചെയ്യെങ്കിലും ചെയ്യാലോ. അപ്പൊ കൈത്തരിപ്പെങ്കിലും മാറും. അകപ്പങ്ങോട്ട് മാറിക്കിട്ടും. ഇത് നല്ല രസമുണ്ടതാ. ഓരോരുത്തന്മാര് അങ്ങനെ പറയണ, ഓരോരുത്തന്മാര് ഇങ്ങനെ പറയണ. There's the clearance.
പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇടയ്ക്ക് Milan കുരുത്തം very much കേട്ടവന്മാര്. in the ascendancy and with a goal to their name. And he's cleared it out of harm's നോക്കട്ടെ way. അടുത്ത മാസം അങ്ങനെ ശരിയാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണം Aubameyang. So നെറ്റിന്റെ just കാര്യം. one early goal to report so far. 1-0 the score. That's gone all the way through to ശരിയായി the കഴിഞ്ഞിട്ട് keeper. ഞാൻ പറയാം. ഇപ്പൊ എന്നായിട്ട് എന്തായാലും കുറെ And പേര് here's 2 Gullit. മാസത്തോളമായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്ലി തന്നെയാണ് Opts for കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. safety. എന്തായാലും It's a promising build-up. അത് Now കണ്ടുകഴിയുമ്പോ it's മനസ്സിലാവും. Aubameyang. ആ Shoots! Now who's going to be first to this? Eto producing a good വ്യത്യാസമുണ്ട്, steal there, ശരിയാണ് പറഞ്ഞത്. showing a good level of ഇല്ലാന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ alertness. Well, he was clearly അല്ലാണ്ട് ഞാൻ disappointed with വെറുതെ that pass. തോക്കുമ്പോ They നെറ്റില്ല should എന്ന് have done a lot പറയണമെന്ന് better വിചാരിക്കും. there. The final ball was ഞാൻ very തോക്കണത് ഒരു tight. വലിയ സെറ്റപ്പും അല്ല, ഇഷ്ടംപോലെ തോറ്റിട്ടുണ്ട്. തുടങ്ങിയത് തന്നെ 300 Pass മാച്ച് is somewhat less than തോറ്റിട്ട് ideal. 300 Everything മാച്ചോളം about the ഡിവിഷനിൽ final ഞാൻ pass was കളിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ decent. തുടങ്ങിയത്. It just ഒരു മടി couldn't take ഉണ്ടായിരുന്നില്ല out അത് that ഇടാൻ. തോറ്റത് killer പിന്നെ ball. അതിനിപ്പോ എന്താണ് പോയി. Big chance! ഇതാ. And that's a sharp finish. They are right back in ഇപ്പോഴും കിടക്കേണ്ടത് business. എത്ര കളി Well, they തോറ്റുന്നു? were 120 starting to look more and 130 more മാച്ചൊക്കെ threatening, Peter, so this നിങ്ങൾ comes തോറ്റ് as no കഴിഞ്ഞാൽ surprise. നിങ്ങൾ The എങ്ങനെ fans നിങ്ങൾ here are കളിക്കുമോ pretty പിന്നെ fired up now. The movement so ഡിവിഷനിൽ? precise. ഇത്ര The മാച്ച് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് finish കളിക്കാൻ പറ്റുമോ? sumptuous. അല്ലാത്തത് Yeah, when you're hit on the വീട്ടിൽ counter-attack വെറുതെ like ഇരിക്കല്ലാട്ടാ. that, it's like walking into a ജോലി sucker കഴിഞ്ഞ് വന്ന punch സമയത്ത് and they're കളിച്ച് dazed. തീർത്താണ് ഞാനത്. Barcelona നമുക്കൊരു restore parity. ഇഷ്ടം. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. ഈ ഗെയിം എന്നല്ല എനിക്ക് ഗെയിം കളിക്കാൻ, കളിയാവുമ്പോ തോക്കും ജയിക്കും. ആടാ ഞാൻ എന്തോരം തോറ്റേ. നമ്മുടെ സബുള്ള നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് Lofty തന്നെ pass, but can he get എല്ലാനും there? തോക്കണ്. എനിക്കത് വിഷയമല്ല. And the ഒരു referee has രസം, blown for അതും half-time. ഒരു ഫണ്ണല്ലേ. അത് കാണാൻ Well, the glass is ആൾക്കാരുണ്ട്. either half full or half നമുക്ക് empty. കളിക്കാൻ Neither side പറ്റാത്തത് yet കാണാനേ truly to impose themselves, അത് and it's സപ്പോർട്ട് level ചെയ്യാനും taking up പിള്ളേരുകളുണ്ട്. half-time. അതൊക്കെ ആവുമ്പോ Well, നമുക്കൊരു gently, കോൺഫിഡൻസ്. you've got to അതിന്റെ keep ഇടയിൽ their ഇമാതിരി motives. Well, it's been an നാറി വന്ന് exciting ഫോൺ half, അടിക്കുമ്പോഴേ Peter, നമുക്ക് with each side ഷോക്കായി having പോകും. chances and good spells of possession. I'm hoping that both will keep this open approach. നെറ്റില്ലാണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കളിച്ചിട്ട് അത് സപ്പോർട്ട് Milan ചെയ്യാൻ കുറെ are പേരുണ്ട്. അപ്പൊ level taking നമുക്കതൊരു up പോസിറ്റീവാണ്. half-time then, and it's a finely അത് balanced game. അതും 1-1 the score. ഇല്ലാന്നിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താന്? So we're straight back at it at the start of the second half. നിർത്തി പോണ്ടി വന്നാനില്ലേ. പക്ഷെ അതിനും പിള്ളേര് ശരിയാവും അത് സീനില്ല ബ്രോ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ Jarring നമുക്ക് tackle, ശരിയാണ്. but apparently nothing wrong with it. And the pass is നമുക്ക് തോന്നും intercepted. ശരിയാവും, കുഴപ്പമില്ല. Cruyff. Chouameni. And he's picked out the run. Martinez claims comfortably. Now it's Stoichkov. ഇങ്ങനൊന്നും പറയാറില്ല പണ്ടാരം. Stoichkov ദേഷ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. is offering some sort of an apology there. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Chance, surely! ഈ Goal! ലൈവിൽ തന്നെ And just ഫസ്റ്റ് like തുടങ്ങി that, നീ he's നോക്കിക്കോ into double എത്ര figures ഫ്രണ്ട്ലി now. കളിച്ചു ഒക്കെ തോറ്റി. That is so good, such sharp skills and such a delicious ഇപ്പൊ finish. നമ്മളായിട്ട് ഡെയിലി How കളിക്കണവരാണ്. easy അവന്മാർക്ക് did he അറിയാം make തന്നെ. that look? That is supreme. അവന്മാരെ എന്നെ തോപ്പിച്ച് ആ ഒരു മൈൻഡില് Listen, when തോപ്പിക്കാൻ it comes തന്നെയാണ് to വരുന്നത് goals, തന്നെ. Peter, in this team, he's always the number one contender, and he's done it again. Eto, he's got away. And the shot! Oh, good അത് finish. നമ്മ കളിക്കും. വിഷയമുള്ള കേസല്ല. A ഒട്ടും പറ്റാണ്ടാവുമ്പോ ഞാൻ 2-0 നിർത്തുള്ളൂ. lead, and നിർത്തുന്ന they're വെച്ചാൽ firmly ലൈവ് in നിർത്തണല്ല. control. ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഇതിപ്പോ That എനിക്ക് really ഒട്ടും is പറ്റാണ്ടായപ്പോ quite ഞാൻ fabulous. ഡിവിഷൻ കളിക്കാൻ All വന്നു. his own എന്തോരം doing. കളിച്ചെന്നാ. I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps. പഠിക്കാൻ എനിക്ക് അത് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് ഫുള്ള് പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല, എന്നാലും ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോഴാണ്. Substitution.
സാധാരണ എല്ലാരും പറയാറുണ്ട് കേട്ടാ, നൂബ് 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 എന്ന്. നമുക്ക് വിഷയമല്ല. ഇവന് Barcelona ഒരുമാതിരി can സ്വഭാവം now കാണിച്ചിട്ട് അവന്റെ introduce കളി the നിങ്ങൾ first of their കാണണമായിരുന്നു. substitutes. എന്നിട്ട് Well, that has changed the dynamic somewhat. Yeah, it's all happening now. There's been an upping of the intention and കബരി urgency, എന്നൊക്കെ a പറഞ്ഞിട്ട് real ഒരു step up പയ്യനൊക്കെ in ഉണ്ട്. possession and purpose now. അവനൊക്കെ ആയിട്ട് കളിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ. 5-0 തോറ്റിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. മിണ്ടാറില്ല. മിണ്ടാതെ നിൽക്കൂല ഞാൻ. Chouameni, ഓക്കേടാ ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകും. and it's Lopez. വിഷയമുള്ള കേസല്ല. Kane showed plenty of zest in ആർക്കറിയാം. getting to the എന്നാലും ball, പിന്നെ but വരും. couldn't ഞാൻ quite അത്രയും sort it out. അയ്യോന് കളിക്കാറില്ല. 5 ഞാൻ തന്നെ തോപ്പിച്ചു Now എന്ന് it's പറഞ്ഞിട്ട് Ibrahimovic. അവന്മാര് പിന്നെ വരാണ്ട് Cannavaro അവൻ proves 10 too അടിക്കാനായിട്ട് strong. പിന്നെ വരും. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. And a chance! And no! He had to. പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. എല്ലാവരും And yet he could വേറെ not. വേറെ വേറെ It's a good പിള്ളേരായിരിക്കും. effort, and you can sense that they're upping the gears. This needs to be ഇടയ്ക്ക് sustained now. എന്ത് പ്രോബ്ലം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല, അടിപൊളി. He's got to be quick to recover this. Well, facing up to his adversary, this അങ്കപ്പന്മാരെ is കൊണ്ട് a formidable matchup. Good പൊറുതി running, മുട്ടിയേക്കണം strong and purposeful. Now they can break here. Well, that looks a decent ball. Oh, he's been flattened there. And he's heaved it away. Well, they're looking at the referee, but he's waved play on. Rashford. That's a cute ball. Oh, perfectly measured that. Can he finish? ഭാഗ്യം. Oh, he's managed to get it all wrong. Oh, the pass was sublime. The finish was അയല വെള്ളം substandard. പറ്റി. What a നാരുടെ കാര്യം disappointment. പറഞ്ഞു. വെറും And he's there to retrieve it. It's all! Added minute has been indicated. Lacking in accuracy. 4 added minutes on the board. Chouameni. Milan clearly now in lead preservation mode. Now it's Daniola. Such good technique. He's picked his way through. Great challenge, time to perfection. The referee looks at his watch and blows his whistle. Perhaps not quite utopia, not what was പണി. എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇല്ല എന്താ ബ്രോ പറ്റിയത്. ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ചിട്ട് പോന്ന. എടാ ഒന്നും പറ്റിയല്ല. ഒരുത്തനുണ്ടല്ല, ഒരുത്തൻ വന്ന് അവനായിട്ട് കളിക്കാൻ പറഞ്ഞ് കുറെ മെസ്സേജ് ഇട്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു എടാ എനിക്ക്, എന്നിട്ട് ആരും ഇല്ലാത്ത കറക്റ്റ് ടൈമിൽ അവന് കയറാൻ പറ്റി. എല്ലാവരും ലൈവ് വ്യൂസ് മൊത്തം പോയ ടൈമിൽ അവനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അവൻ കയറിയിട്ട് അതിന് മുന്നേ അവൻ എന്നായിട്ട് കളിക്കുന്ന മറ്റേ സ്പാം മെസ്സേജ് പോലെ ഇങ്ങനെ കുറെ അയക്കില്ലടാ. ഒറ്റ മെസ്സേജ് തന്നെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അയക്കൂലേ. ബാക്കി അവന്റെ മെസ്സേജ് അങ്ങനത്തെ മെസ്സേജ് അയച്ചോണ്ടിരുന്നു. ഞാൻ അങ്ങനെ അയക്കല്ലേ, നമുക്ക് കളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അവൻ കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ കളിക്കണത്, നമ്മ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കണത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫണ്ണിനല്ലടാ. അപ്പൊ എന്താ ഒരു രസത്തിന് അവനത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഫുള്ള് ഡിഫൻസ് ഇട്ട്. അത് കുഴപ്പമില്ല, ഓരോരുത്തരുടെ കളി സ്റ്റൈലേ. ചിലപ്പോൾ അവൻ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും കളിക്കാം. കളിച്ച് സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ 1-1 ഡ്രോ ആയി നിൽക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടല്ല, ഇവന് എൻ്റെ ബോൾ ഇട്ട് പ്രഷർ ചെയ്തിട്ട് ബോൾ എടുത്തിട്ട് ആ ബോളും പിടിച്ച് അവിടെ നിൽക്കും. പിന്നെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ പോയി പ്രഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ വെറുതെ നിൽക്കണ അവരെ നമുക്ക് ബോൾ വാങ്ങാൻ പറ്റൂലല്ലോ. അവരെ ബാക്കിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ തട്ടി ബോൾ എടുക്കും. ബോൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ പ്രഷർ ചെയ്ത് ബോൾ എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും അവിടെ വെറുതെ നിൽക്കും. എന്നിട്ട് അവസാനം ഇവൻ അങ്ങനെ നിന്ന് ഞാനപ്പോൾ ഒരു ഗോൾ അങ്ങനെ കിട്ടിയപ്പോൾ അടിച്ച് 2-1 അവൻ തോറ്റു. എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് ഇനി കളിക്കാനുണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ എന്ത് കളിയാണ് കളിക്കണ, ഇങ്ങനെ കളിക്കാനാണെങ്കിൽ നീ വേറെ പോയി കളിച്ചോ, ഞാൻ ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ഇവൻ ഒരു തെറി പറഞ്ഞു. എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുള്ള മൈൻഡിൽ ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല.
പിന്നെയും ഇവനിങ്ങനെ പോയി കളിക്കാൻ പഠിച്ചിട്ട് വാ, അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദേഷ്യം വന്നു. അവിടെ മനുഷ്യന് നെറ്റ് പോലും ഇല്ലാണ്ട് പ്രാന്ത് പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് അവൻ്റെ ഒരുമാതിരി വർത്താനം. ദേഷ്യം വരില്ല. എന്നിട്ട് അതൊക്കെ മൊത്തം അവൻ ഡിലീറ്റും ചെയ്തു. എനിക്ക് അവൻ അങ്ങനെ തെറി പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് അവനെ ഇതിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്താൽ മതി. ഒന്നില്ല, ഞാനൊരിടത്ത് പറഞ്ഞു, നിനക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ നീ കണ്ടാ മതി. എൻ്റെ അടുത്ത് കളിക്കാൻ പഠിച്ചിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നീ പിന്നെ ഡിവിഷൻ 1 റാങ്ക് 1 അടിച്ചിട്ടാണല്ലോ ജനിച്ചത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണല്ലോ വന്നത്. കളിക്കാൻ അറിയാത്തവരെ നമ്മ അങ്ങനെ കാണണം. ഞാനിതിൽ ക്യാപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാ ഞാൻ റാങ്ക് 1 പ്ലെയറാണ്? ഇല്ല അല്ല. നമ്മുടെ ഡെയിലി വ്യൂവേഴ്സിന് അറിയാം എൻ്റെ കളി എങ്ങനെയാണ്. അതാണ് പ്രശ്നം. കുരുത്തം കെട്ടവന്മാര് ഉള്ള മൂഡ് കളയാനായിട്ട്. So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game ആരടുത്തും yet to അങ്ങനെ kick off. The കാണണ്ടാവൊന്നും excitement's പറയാറൊന്നുമില്ല. already ഒന്നും palpable. പറയാറില്ല. Against Milan. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. എന്നതേപോലെ The tone for ഒരുത്തനുണ്ടാവും. this game is well and truly set. പ്രാന്ത് പിടിക്കും. വിട്ട് കളയാൻ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ വിഷയമൊന്നുമില്ല. So off we go then. So Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Well, Peter, it would have to be the highly rated Dean Howson. The perfect blend of total football and tiki-taka. I like the front-footed approach he takes to defending. He's very effective, pushing people back by almost joining in central midfield himself. And, you know, he has a real air of authority about him now as he matures through the game. I wonder whether that has anything to do with you being a defender once upon a time, Jim. Costa Curta with a fine tackle. Costa Curta did well to engage with the ball. That's a contest to keep an eye on. No foul, says the referee. ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇന്നലെ ഒരുത്തൻ അവൻ ഇതായിന്ന് പറഞ്ഞല്ല കേട്ടാ. സംഭവം ഓരോരുത്തന്മാർക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ച് കളിക്കാനായിട്ട് റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് Messi chasing ക്രിയേറ്റ് after it. ചെയ്തപ്പോ പുള്ളി കുറെ കയറാൻ Cristiano നോക്കി. Ronaldo. പുള്ളിക്ക് പറ്റിയില്ല. He's starved of space and എൻ്റെ time. അടുത്ത് Lovely എന്തോരം pass. നേരായി He got there. റൂം സെറ്റാക്കി താ കയറട്ടെ പറഞ്ഞു. Now then, the ഞാനെ ball's പറഞ്ഞു, come ബ്രോ അങ്ങനെ loose. ചെയ്താൽ ശരിയാവൂല. Well, the defence proved infallible then. എല്ലാരും അങ്ങനല്ലേ, Be the last they'll see of him. അവന്മാര് സീനാക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ അവൻ പറഞ്ഞേ, Disappointed with that. നീയൊക്കെ ലൈവ് ചെയ്തിട്ട് എവിടെ എത്താനാണ് Got away from അങ്ങനെയൊക്കെ. him. There's the shot. Goal, Milan. ആനൊക്കെ ലൈവ് ചെയ്തിട്ട് എവിടെ എത്താനുണ്ടോ എന്നൊക്കെ എൻ്റെ He അടുത്ത്. hit ഞാൻ പറഞ്ഞു, that like he സുഭാഷ്. meant it. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇതൊക്കെ Absolutely തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. വേറെ ആള് സോറി Well, ബ്രോ, he's absolutely ദേഷ്യം വന്നിട്ട് drilled പറഞ്ഞാണ്. that, Peter. When you hit it അതിനൊന്നും like ഞാൻ that, അത് പറഞ്ഞില്ല. the keeper's not going to അവന് be able to do കേറാൻ much പറ്റാത്ത about it. നമ്മളായാലും കുറെ നേരം ഇതിന് വേണ്ടി ഇരുന്നിട്ട് Milan have and the shot. കേറാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയൂലേ. And the keeper has reacted ഇങ്ങനെ superbly there. എന്നാലും That's very, very good. You can't ask അത്ര for much നേരം more than പ്ലീസ് that. ബ്രോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടിട്ടല്ല. ലാസ്റ്റ് റൂം കോഡ് ഇട്ട് കയറാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആള് പറഞ്ഞു, And it's time for them to use "ആ, it. They've played it short. നീയൊക്കെ ലൈവ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ ചെയ്തതല്ലെങ്കിൽ Now the impressive jump. And that's a tiny finish. ഹലോ ബ്രോ ഹായ്. That is remarkable. All square in a matter of moments. ഇങ്ങനെ പിള്ളേര് Yeah, and പറഞ്ഞിട്ട് the nuances കാര്യമില്ല. of the goal should take a back seat to the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. ഉണ്ടാക്കാറില്ല. Pick that അറിയാം. one out. It was ഞാൻ a അത്രയും വലിയ bullet. സെറ്റപ്പ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നേട്ട് കളിക്കാൻ അത്രയും നേരം നിക്കണില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ മൈൻഡ്. Terrific effort. Well, that is clearly not the ഓർമ്മയുണ്ടോന്ന്, outcome he നീയല്ലേ കുറച്ച് wanted. നേരത്തെ വന്ന് Well, പോയത്. it's simple. The supply is to be admired. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് The ചോദിക്കും. defending is to be admonished. Roberto Carlos. Bellingham. It's a pretty loose pass. യോ And back to the keeper they go. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Looking for the run. Cristiano Ronaldo. He has found the way through.
Denilson. ഓർമ്മയുണ്ട്, Knocks 4 it into മണിയായില്ല തന്നെ. space. There will be സീനില്ല. 1 minute Oh, that's added well time. spotted. ഞാനേ വണ്ടി ശരിയാക്കാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവന്മാർ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം വിളിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത് So, ഉച്ചയ്ക്ക് ഇട്ട് temporary കഴിഞ്ഞ് halt to the വൈകുന്നേരം അവന്മാർ action. വിളിക്കണവരെ കളിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് Well, the ഇപ്പത്തെ glass is അവന്മാർ either half വിളിച്ചിട്ടില്ല. full or ഇവിടെ half അങ്ങോട്ട് empty. വിളിച്ച് നോക്കണം. Neither side yet truly to 2:30 impose themselves, വരാമെന്ന് and it's പറഞ്ഞതാ. level pegging at half time. Just to സമയം remind പോലും you, ഞാൻ Well, Jim, അറിഞ്ഞില്ല. the അവരുടെ both ഇങ്ങനെ had their സംസാരിക്കല്ലേ. moments. worry. നല്ല Well, it's രസമുണ്ട് been an ഓരോ ഗെയിം exciting കഴിയുമ്പോൾ. half, Peter, with സമയം exciting പോണെന്നൊന്നും അറിയില്ല. chances and good spells of possession. I'm hoping that both will keep this open approach. So, all 2:30 ആയിട്ടുള്ളൂ square എന്നാണ് at ഞാൻ half വിചാരിച്ചത്. time, each side matching the അവന്മാരൊന്ന് other blow for വിളിച്ചോക്കട്ടെ blow at the break. കളി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കൊടുത്താണ്. സാധനം വന്നിട്ടില്ല Milan എന്നും get പറഞ്ഞ് the അത് ball വന്ന് rolling for the second ഇന്ന് period. ചിക്കി തരാന്ന് പറഞ്ഞാണ് എൻ്റെ അടുത്ത്. Cannavaro. Can he get it through? Nice interception. His positioning was spot on. Well, the run has been sold a little bit short there. അങ്ങനെ പാസ് ഇടാൻ Manchester പാടില്ല നമ്മൾ. United clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Cleared away. Shapes to shoot. They've got to be quick to recover this. വണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ പ്രൈം കാലഘട്ടത്തിൽ മേടിച്ച വണ്ടിയാണ്. ഒരു And the കഴപ്പില്ലാതെ counter is മേടിച്ച on. വണ്ടിയാണ്. അതിപ്പോ He's അതിന്റെ ended up in no man's പുനാപ്പികളൊന്നും land. കിട്ടാനില്ല. RC Roberto 200 Carlos calmly BS4. anticipates. Davids. Here's Roberto Carlos. Bellingham. He is through here. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. There's much frustration as to the lack of a touch to finish that off. Xavi Alonso. Now that looks a decent ball. It's Ibrahimovic! That was superb goalkeeping. Ibrahimovic really must be thinking what he has to do to score there. സെക്കൻഡ് മേടിച്ചാണ്ടാ 19 Manchester ലാസ്റ്റില് United have their second corner സെക്കൻഡ് now. മേടിച്ചാണ്. മേടിച്ച അതേ കണ്ടീഷനിൽ തന്നെ ഇപ്പോഴും. Messi clears it away. കറങ്ങാൻ പോവും, ഇവിടെ And it's കറങ്ങാൻ Xavi പോവും എന്നൊക്കെ Alonso. പറഞ്ഞ് മേടിച്ചതാണ് ഞാൻ. Milan are looking to go forward now. മേടിച്ചിട്ട് എവിടെയും പോയിട്ടില്ല. That's really well manoeuvred. Aims beyond the and he shoots! And a സ്ഥലം terrific കൊടുങ്ങല്ലൂര്, save from the keeper. തൃശ്ശൂര് Ibrahimovic കൊടുങ്ങല്ലൂർ. clearly thought he had the beating of the keeper. Manchester United have their third corner. And it's been taken short. And now they can spring out of defence. Can he get away here? Threads one in. Takes a shot! It's loose. Oh, he's been caught napping. Roberto Carlos. Conte. Now it's Messi. Milan clearly might still do this. Intensity level and focus are all very good, even at this late stage now. വയ്യണില്ല, വയ്യേ Most necessary. He read that really well and stopped. അല്ലേ, ഇവിടെ എത്തണില്ല. The pressing's intense and it's paid off. Ronaldo going after that. കണ്ടാ ഓടാണ്ട് നിക്കണണ്ട അവിടെ. No, not quite സാധാരണ on the പ്ലേയേഴ്സിന്റെ same വൺ ടച്ച് wavelength. പാസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ Well, that is മൂവ്മെന്റ് not the എടുക്കൂലേ. best ball. എന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് And he മൂവ്മെന്റ് offers എടുക്കൂലടാ. an apologetic look. Well, that's down to a simple miscalculation. ഭാഗ്യം Ibrahimovic! I think we might be done here, മര Peter. അവിടെ I don't തന്നെ see there നിൽക്കും. being enough time for them to try again. There will be 1 minute added time. Spread neatly. He's got away. ഫസ്റ്റ് ചാൻസ് ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് കളഞ്ഞു. Added time is up. And there goes the whistle. ചോക്കട്ടെ.
A good watch, a really good watch. Both sides toiling to try and outthink, outsmart each other. But it wasn't to be, and they're all square. And if How you would do you have sum a up what chance we've today, witnessed, please Jim? take some Yeah, time out this to looked give the your most support to likely our outcome, better but we've stadium had a fund. good variety in this game, despite it being anticlimactic. And all that remains for me is to thank Jim Beglin. That's it from us tonight. A very good evening to one and all. താങ്കൾ വിളിക്കുന്ന വ്യക്തി ഇപ്പോൾ കോളുകളൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. നന്നായി. നാളെ വിഷുവാണ്. വണ്ടിയില്ല, ഒന്നുമില്ല. മണ്ണടിച്ചിട്ട് നിർത്താൻ പറ്റും തോന്നണില്ല. ഈ കളി ജയിക്കായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു കൈ നോക്കായിരുന്നു. ചാർജും ഇല്ല. നൈറ്റ് ഒരു 10:30 ആകുമ്പോഴാണ് തുടങ്ങാറ്. 10:45, 10:30. ഞാൻ ജോലിക്ക് പോകുന്ന ടൈമിലേ ഇപ്പൊ ഈ ദിവസമൊക്കെ എനിക്ക് വർക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ കാലത്ത് പോയാൽ 8 മണിക്ക് 9 മണിയാകുമ്പോൾ വരുള്ളൂ. ഫുള്ള് സെറ്റായി ഒന്ന് വരുമ്പോഴേക്കും 10:30, 10:45 അപ്പൊ ലൈവ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ 4 മണിക്കൂറൊക്കെ ലൈവ് ഇടാറുണ്ട്. ഇതിപ്പോ ആയിട്ടാ, ഇതിപ്പോ 4 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് അതും ഇടാറുണ്ട്. നേരത്തെ തുടങ്ങാൻ പറ്റൂലടാ. ഇത്ര നേരം ഇരുന്നില്ലേ കണ്ണ് പോവും. എനിക്കിപ്പൊ തന്നെ അതിനെ പുറത്തേക്ക് പോവാതാരണ്ടേ. നമ്മ ഉച്ചക്ക് മുതൽ ഇവിടെ ഇരിക്കല്ലേ, അപ്പൊ വെളിച്ചൊന്നും അടിക്കാതാരണ്ടേ കണ്ണിങ്ങനെ ബ്ലറാവണ്. റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു. എനിക്ക് ചായ കുടിച്ച് വന്നിരുന്നാണ് ഞാൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വണ്ടിയൊക്കെ വാങ്ങാൻ പോണം. റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടിയൊക്കെ ഒന്ന് വെട്ടണം. പ്ലാൻ ഉണ്ട്. പക്ഷെ കള്ളന്മാര് ഫോൺ എടുക്കണ്ടേ. വണ്ടി ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ടാവൂല. ഇന്ന് തരാന്ന് പറഞ്ഞാണ്. അതാണ് സംഭവം. വിഷു അല്ലേ, കാലത്ത് തന്നെ നമുക്ക് അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോകും. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Milan against Manchester The San United. Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. So things are underway. Well, now here is a young man who really does seem to have the whole world at his feet. Lamine Yamal, a player of barely matched potential and indeed of barely matched expectation. And the inevitable comparisons that go along with that, Peter. And are those comparisons justified? Well, from what I've seen of him so far, very much so. There's pace and great technique, but the most outstanding quality about him is his maturity, especially when it comes to making the right decisions. That's what sets him apart, for me anyway. പാസ്സാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്.
Del Piero. Now it's Lee Kang-in. Passes coming off in quick succession here. He steps in, and that's the end of that. കണ്ടാ And the shot! And he looked every bit the assured keeper there. Yeah, he was well placed to deal with that. Manchester United with the corner. They're first. ലീ കാങ് ഇൻ Lee Kang-in with the short one. Has to go back here. He's having a pop! Oh, split-second reaction. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Manchester United have their second corner now. And it's been taken short. Shapes to shoot! And he's following up! Goal! Manchester United! His position was perfect, the invitation was there for him, and his response absolutely clinical. Yeah, it's mystifying that a player of his talent wasn't picked up sooner, and he picked them off instead. Manchester United have broken through, it's 1-0. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Del Piero. Tchouameni. Rijkaard wins the duel this time. Over to the right flank. Milan are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. And here's Del Piero! Denied by an instinctive save. Really anticipated that well, didn't he? Knocks it into space. He is through here. Tries a shot! കേട്ടപ്പോഴടിച്ച് And kept out by the most elastic of saves. Pele actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Costa Curta kept his eye on it, and he's there. Short changes him with that pass. പൊക്കി ത്രൂ ഇടണം ഈ കുടി കൊടുത്തിട്ട് മരം നെഞ്ചത്തടിക്കുന്നു That is ended up in no man's land. And it's Messi. Now this could be a chance. And a chance! And that's in. They have grabbed themselves an equaliser. And that comes as a very welcome relief. Now let's see who's got what it takes to seize the initiative from here. Truly superb. A goal of such Yo, supreme quality, composure. Yamal! Oh, so close to what would have been a memorable goal. Lamine Yamal can really show some outlandish skills, which is always welcome and obviously refreshing. There will be 3 minutes added time. Scholes. Oh, we expected better, and so did he. Oh, good-looking ball. It's a good ball out wide. And that signals the end of the first period. Well, the glass is either half full or half empty. Neither side yet truly to impose themselves, and it's level pegging at half-time. Those of you making their What way do you home think we're on up public to after transportation 45 today, minutes? please watch the Milan screen will for be train pretty departure happy times with the from way all they've local performed major so far. stations. They remain calm after going behind, and they were able to raise the Substitution intensity, in get their progress. equaliser. So this isn't bad at all. Well, they've gone toe-to-toe for those 45 minutes, and at half-time the score is 1-1. And we're already back up and running after half-time. Oh, good fly! എക്സ്ട്രാ സീനാണ് ട്ടാ Oh, should really have made more of that. ആളെയൊക്കെ That definitely had the element of Let them surprise burn to down. it. Clearly came in when no one was expecting it, and it was drilled. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. And here's Eto. Scholes is the distributor-in-chief, always looking for movers. Tchouameni. Pele.
Pele ploughing through the middle. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Lee Kang-in's cross. That's really well cleared. 60 minutes played. Now it's Eto. And the through ball. ഒന്ന് എടുക്കടാ മോനെ, Interception. His കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഒരു ത്രൂ positioning ഒക്കെ was അങ്ങനെ spot പോണത്. on. ടീമ Well, the runner's been sold a little bit short there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. And that could set him on his way. Well read, nice interception. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടാ. Eto. Throw it. ഉഫ്. നീ In by Messi. Khan claims it. Safe hands. Yamal. പോയി തോൽവി പോയി That's a good foray he's making. പോണ്. Great Aye. defending, strong and determined. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. Lovely ball and a real Oh, chance my God. now. Manchester United really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. വിചാരിച്ചു ഇയാളെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓടിക്കയറാൻ പറ്റൂലല്ലോ. ആ കുറച്ച് ജസ്റ്റ് ഓഫ് ഉള്ളൂ. നോക്കാനില്ല. പിടിച്ചോ. That is good strength. That is good alertness. Oh. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. They'll have one final crack at it. And this is Del Piero. Takes a shot! It's loose now and they want to get it back. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. ഇതുണ്ടോ? Pele is flagged offside. അല്ലാട്ടാ ഓനടിക്കാൻ ലാസ്റ്റ്. കത്തക്ക നോക്കാണ്ടിരിക്കാൻ നോക്കാം. Substitution for Milan, number 17. So we have movement on both benches. Number 2, Hausen. Number 8, Chouameni. Number Confirmation 21, that there will be 2 minutes stoppage time. Number Messi, a 14, player who needs no introduction. coming on the Tries to field. play it through. Number 15, Adams. Number 3, And that will be കിട്ടാതി. it. ബ്രോ Nothing to കളിക്കാനുണ്ടോ? separate the sides in the end. അപ്പൊ നിർത്തോടാ. For the want of Alright. desire, drive or determination. No complaints. 12 മണിയാവാറായപ്പോ ലൈവ് After ഇട്ടാണ്. all of that, Jim, what do you think? 4:30. Well, a decent draw, Peter, with a good mix of ഇതിലേക്ക് action and റിക്വസ്റ്റ് plenty വിടും. of എൻ്റെ talking ഫ്രണ്ട് points. ലിസ്റ്റ് ഫുള്ളാണ്. And ഞാൻ ended with റിക്വസ്റ്റ് right ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ results, നിനക്ക് in my സെറ്റ് opinion. ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ പറ്റും. So many thanks to Jim Beglin. That's all we have time for. Good evening to Yeah. you. കഴിഞ്ഞ് 17, 19, 29. ആഹാ, എന്ത് രസം. ഇന്നലെ കളിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, കുറെ നോക്കി. രാത്രി ലൈവ് വരാടാ. 4.5 മണിക്കൂറായിടാ ലൈവ് ഇടുന്നു. വയ്യാണ്ടായി ഞാൻ.
ഒരു സ്ഥലം വരെ പോവാനൊക്കെ ഉണ്ട്. വൈകിട്ട് കളിക്കാം. കളി കിട്ടൂല. ഞാനേ വാന്നാ പോയാ നീ പോയാ തമ്മിൽ സച്ചു ഓക്കെ. വൈകിട്ട് കാണാം. വരാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ വരാം. സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. ഇത്രയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ലൈവ് ഇടും. എല്ലാവർക്കും ബൈ.